Manual para HSH todo sobre el poder del azúcar para tu salud. Desintoxicación de órganos. Inflamación. Enfermedades vasculares. Alergias. Problemas de la piel. Hepatitis. Problemas intestinales. Arteriosclerosis. Diabetes. Esclerodermia de Hashimoto. Dolor crónico. Metilsulfonylmetano. Introducción al MSM. Metilsulfonylmetano. El MSM. O metilsulfonylmetano. Es un compuesto orgánico de azúcar que se produce de forma natural y se encuentra en pequeñas cantidades en muchos alimentos, como frutas, verduras, cereales y productos lácteos. Como fuente natural de azúcar, el MSM tiene una importancia significativa para la salud humana porque el azúcar es un elemento esencial que se encuentra en cada tipo de célula del cuerpo. Desempeña un papel clave en la síntesis de aminoácidos, proteínas, enzimas y hormonas. El MSM también se utiliza comúnmente como suplemento dietético para promover diversos beneficios para la salud. El descubrimiento del MSM se basa en el trabajo del Dr. Robert Herskler y el Dr. Stanley Jacob en la década de 1970. Investigaron las propiedades del dimetilsulfóxido, DMSO. Una sustancia derivada de la pulpa de madera, y descubrieron que el MSM es un subproducto natural de la oxidación del DMSO. Su investigación sentó las bases para la comprensión actual de los beneficios del MSM para la salud. El MSM es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicos. Se utiliza comúnmente en el tratamiento del dolor articular, artritis, alergias, inflamación y otros problemas de salud. Su capacidad para aumentar la permeabilidad de las membranas celulares facilita el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos de las células, ayudando a mejorar la salud celular y el bienestar general. Antecedentes históricos. La historia del MSM comienza en la década de 1950 cuando los científicos comenzaron a estudiar los efectos biológicos del DMSO. El DMSO se utilizó originalmente como disolvente industrial, pero pronto se descubrió que también tenía propiedades terapéuticas. El Dr. Stanley Jacob, de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, y el Dr. Robert Herskler, químico, fueron líderes en la investigación del DMSO y el MSM. Sus estudios demostraron que el MSM, un producto de oxidación natural del DMSO, ofrece beneficios terapéuticos similares pero sin algunos de los efectos secundarios desagradables del DMSO, como irritación de la piel y olor desagradable. El descubrimiento del MSM como suplemento dietético y su introducción en el mercado de la salud se produjo en la década de 1980. Desde entonces, el MSM se ha consolidado como un remedio versátil para apoyar la salud y aliviar diversas dolencias. Numerosos estudios y informes han confirmado los efectos positivos del MSM en el tratamiento del dolor, la inflamación, las alergias y otros problemas de salud. Importancia y relevancia del MSM en la medicina moderna. El MSM ha jugado un papel importante en la medicina moderna debido a sus diversas propiedades terapéuticas.
sus propiedades anti-inflammatorias y analgésicas lo convierten un suplemento popular en el tratamiento de la artritis y otras afecciones inflamatorias. También se utiliza comúnmente en el tratamiento de alergias, afecciones de la piel, problemas gastrointestinales y enfermedades hepáticas. Un aspecto importante de la acción del MSM es su capacidad para aumentar la permeabilidad de las membranas celulares. Esto facilita el transporte de nutrientes a las células y la eliminación de productos de desecho de las células, lo que conduce a una mejor salud y función celular. Además, el MSM favorece la formación de colágeno y queratina, que son esenciales para la salud de la piel, el cabello y las uñas. El MSM también tiene propiedades antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y reducir el daño oxidativo. Esto es especialmente importante para prevenir enfermedades crónicas y para el bienestar general. Además, el MSM tiene efectos inmunomoduladores que apoyan el sistema inmunológico y mejoran la respuesta inmunitaria del cuerpo. La investigación sobre el MSM continúa activa y existen numerosos estudios que investigan sus posibles beneficios y aplicaciones. Existe evidencia de que el MSM puede ser útil en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes y trastornos neurodegenerativos. Aunque se necesita más investigación para comprender plenamente estos beneficios potenciales, los resultados hasta ahora son prometedores. En general, el MSM es un agente valioso en la medicina moderna, ampliamente utilizado debido a sus propiedades terapéuticas versátiles y su perfil seguro. Su importancia queda subrayada por los numerosos testimonios positivos de pacientes y las investigaciones en curso. Resumen de la introducción. En esta introducción hemos dado una visión general de los MSM, sus características y su desarrollo histórico. Hemos explicado la importancia del MSM como compuesto orgánico de azufre y sus diversas aplicaciones en la medicina moderna. El MSM ofrece numerosos beneficios para la salud, particularmente en el tratamiento de la inflamación, el dolor, las alergias y otros problemas de salud. Las investigaciones sobre el MSM han confirmado su importancia y relevancia en la medicina y sigue siendo un tema importante para futuros estudios y desarrollos. Gracias a sus efectos positivos sobre la salud celular, el apoyo al sistema inmunológico y sus propiedades antioxidantes. El MSM tiene el potencial de mejorar significativamente el bienestar general y la calidad de vida de las personas. Los siguientes capítulos del libro detallarán los diversos beneficios para la salud del MSM, incluido su uso en la desintoxicación de órganos, el tratamiento de enfermedades vasculares, problemas de la piel, hepatitis, problemas intestinales, aterosclerosis, diabetes, enfermedad de Hashimoto y esclerodermia. Cada capítulo cubrirá en detalle la base científica, los estudios clínicos y las aplicaciones prácticas del MSM en estas áreas específicas. Fundamentos de la medicina. La anatomía y la fisiología son dos ramas fundamentales de la biología que permiten comprender el cuerpo humano y sus funciones. La anatomía se ocupa de la estructura del cuerpo, mientras que la fisiología estudia cómo funcionan estas estructuras.
Juntas proporcionan una imagen completa de cómo está estructurado el cuerpo humano y cómo funciona. Anatomía del cuerpo humano. La anatomía del cuerpo humano se puede dividir en diferentes sistemas que trabajan juntos para mantener los procesos vitales. Estos sistemas incluyen el sistema esquelético, huesos. El esqueleto humano consta de 206 huesos que dan estructura y estabilidad al cuerpo. Los huesos también sirven como protección para los órganos internos y como puntos de unión para los músculos que permiten el movimiento. Articulations. Las articulations son las conexiones entre los huesos que permiten el movimiento y la flexibilidad. Existen distintos tipos de articulations, entre ellas las fijas, semifijas y móviles. Cartílago. El cartílago es un tejido conectivo flexible que se encuentra en las articulations y que protege los huesos de la fricción. El sistema muscular. Musculus. El cuerpo humano contiene más de 600 músculos que son responsables del movimiento, la postura y la producción de calor. Los músculos se dividen en tres tipos principales: músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Tendones y ligamentos. Los tendones conectan los músculos a los huesos, mientras que los ligamentos conectan los huesos entre sí y aseguran la estabilidad de las articulations. El sistema nervioso. Sistema nervioso central SNC. El SNC está formado por el cerebro y la médula espinal. Controla la mayoría de las funciones corporales y procesa la información recibida del sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico SNP. El SNP incluye todos los nervios fuera del SNC y se dividen los sistemas nerviosos somático y autónomo. Transmite información sensorial al SNC y transmite órdenes motoras a los músculos. El sistema cardiovascular. Corazón. El corazón es un órgano muscular que bombea sangre por todo el cuerpo. Está formado por 4 cámaras, 2 auriculares y 2 ventrículos. Vasos sanguíneos. Las arterias, venas y capilares son los principales tipos de vasos sanguíneos que transportan sangre. Las arterias transportan sangre desde el corazón. Las venas la traen de vuelta y los capilares permiten el intercambio de nutrientes y productos de desecho. El sistema respiratorio. Pulmones. Los pulmones son los órganos principales del sistema respiratorio y son responsables del intercambio de gases. Se absorbe oxígeno y se elimina dióxido de carbono de la sangre. Tracto respiratorio. El tracto respiratorio incluye la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Dirigen el aire a los pulmones. El sistema digestivo. Tracto gastrointestinal. El tracto digestivo comienza en la boca y termina en el ano. Incluye la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Órganos digestivos. Los órganos digestivos incluyen el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que producen enzimas y jugos digestivos que ayudan a descomponer los alimentos. El sistema endocrino. Glándulas. El sistema endocrino está formado por glándulas que producen hormonas y las liberan en el torrente sanguíneo. Las glándulas más importantes incluyen la glándula pituitaria,
La glándula tiroides. Las glándulas suprarrenales y el páncreas. Hormonas. Las hormonas son mensajeras químicas que regulan diversas funciones corporales como el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. El sistema inmunológico. Glóbulos blancos. El sistema inmunitario está formado por diferentes tipos de glóbulos blancos que reconocen y combaten los patógenos. Sistema linfático. El sistema linfático, incluidos los ganglios linfáticos, el bazo y el timo, desempeña un papel importante en la defensa inmunitaria. El sistema urinario. Rinones. Los rinones filtran la sangre para eliminar desechos y producir orina. Tracto urinario. El tracto urinario está formado por los aretes, la vejiga y la uretra, que transportan la orina fuera del cuerpo. El sistema reproductivo. Sistema reproductor masculino. Los componentes principales incluyen los testículos, el conducto deferente y el pene. Sistema reproductor femenino. Los componentes principales incluyen los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Fisiología del cuerpo humano. La fisiología estudia cómo funcionan los diferentes sistemas del cuerpo y interactúan entre sí. A continuación se presentan algunos conceptos clave de la fisiología humana. Homeostasis. La homeostasis es el preciso mediante el cual el cuerpo mantiene un ambiente interno estable a pesar de los cambios en el ambiente externo. Esto incluye la regulación de la temperatura, el pH y el equilibrio de líquidos y electrolitos. Sistema circulatorio. El corazón bombea sangre a través de las arterias hacia los órganos y tejidos. La sangre rica en oxígeno se transporta a la circulación sistémica y la sangre pobre en oxígeno se transporta a la circulación pulmonar, donde se enriquece con oxígeno. Sistema respiratorio. La respiración consiste en inhalar y exhalar aire. El oxígeno se absorbe en la sangre en los alvéolos de los pulmones, mientras que el dióxido de carbono se libera desde la sangre hacia los alvéolos y se exhala. Sistema digestivo. La digestión comienza en la boca y continúa en el estómago, donde los alimentos se descomponen mecánica y químicamente. Los nutrientes se absorben en el intestino delgado y el agua se reabsorbe en el intestino grueso para formar heces sólidas. Sistema nervioso. El sistema nervioso controla y coordina todas las funciones del cuerpo a través de señales eléctricas y químicas. El sistema nervioso central procesa la información, mientras que el sistema nervioso periférico transmite estímulos y ejecuta órdenes motoras. Sistema endocrino. Las hormonas regulan muchos procesos fisiológicos, incluidos el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. Las hormonas son producidas por las glándulas endocrinas y transportadas a las células objetivo a través del torrente sanguíneo. Sistema inmunitario. El sistema inmunológico protege al cuerpo de las infecciones al detectar y destruir los patógenos. Incluye respuestas inmunitarias y adaptativas que trabajan juntas para garantizar una defensa eficaz. Sistema urinario. El sistema urinario elimina desechos y sustancias en exceso de la sangre y regula el equilibrio de líquidos y electrolitos. Los rinones filtran la sangre y producen orina, que se excreta a través del tracto urinario.
Sistema reproductivo. El sistema reproductor permite la reproducción produciendo gametes, espermatozoides y óvulos, y apoyando el desarrollo de un nuevo organismo. Las hormonas regulan las funciones reproductivas y el ciclo menstrual. La anatomía y la fisiología del cuerpo humano son campos científicos complejos y fascinantes que requieren una comprensión profunda de la estructura y función de los diversos sistemas corporales. Cada sistema juega un papel específico en el mantenimiento de la salud y el bienestar. Un conocimiento completo de la anatomía y la fisiología es fundamental para biología celular y procesos bioquímicos. Introducción a la biología celular. La biología celular es una rama clave de la biología que se ocupa de la estructura, función y comportamiento de las células. Las células son los componentes básicos de todos los organismos vivos y desempeñan un papel central en todos los procesos biológicos. Hay dos tipos principales de células. Las células procariotas, que se encuentran en bacterias y arqueas, y las células eucariotas, que se encuentran en plantas, animales, hongos y protistas. Las células eucariotas son más complejas y contienen varias organulas que realizan funciones específicas. Estructura de la célula. Membrana celular. La membrana celular es una capa de fosfolípidos que rodea la célula y protege sus componentes internos. Regula el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el entorno y juega un papel crucial en la comunicación celular y la transducción de señales. Citoplasma. El citoplasma es una sustancia gelatinosa que contiene los organulos y proporciona el entorno para muchas reacciones bioquímicas. Se compone principalmente de agua, proteínas, lípidos y otras moléculas. Núcleo celular. El núcleo es el centro de control de la célula y contiene el material genético en forma de ADN. El núcleo está rodeado por una membrana núcleo y contiene nucleoplasma, cromatina y el nucleolo. El ADN en el núcleo celular controla las actividades celulares a través de la expresión genética. Mitocondrias. Las mitocondrias son los centros energéticos de la célula y son responsables de la producción de ATP, trifosfato de adenosina, a través del proceso de respiración celular. Tienen una estructura de doble membrana y contienen su propio ADN. Retículo endoplasmático rey. El rey es una red de membranas que apoya la síntesis y el transporte de proteínas y lípidos. Hay dos tipos de rey. El rey rugoso, que está cubierto de ribosomas y participa en la síntesis de proteínas, y el rey liso, que participa en la síntesis y el metabolismo de lípidos. Ribosomas. Los ribosomas son pequeñas partículas formadas por y proteínas que son responsables de la síntesis de proteínas. Pueden estar libres en el citoplasma o unidas al rey rugoso. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi consta de una serie de pilas de membranas, cisternas, y está involucrado en la modificación, empaquetamiento y distribución de proteínas y lípidos derivados del rey. Lisosomas. Los lisosomas son organulas rodeadas de membrana que contienen enzimas hidrolíticas que degradan macromoléculas.
desempenan un papel clave en la limpieza celular y la digestión de sustancias extrañas y organulas dañadas. Citosquelito. El citosquelito consiste en una red de filamentos y túbulos de proteínas que dan estructura y forma a la célula. También participa en el movimiento celular, el transporte intracelular y la división celular. Procesos bioquímicos en la célula. Respiración celular. La respiración celular es el proceso mediante el cual las células producen energía en forma de ATP. Consta de tres fases principales: glicólisis, ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y la cadena respiratoria. Fosforilación oxidativa. Glicólisis. Este proceso tiene lugar en el citoplasma y convierte la glucosa en piruvato, produciendo ATP y NADH. Ciclo del ácido cítrico. El piruvato se transporta a las mitocondrias y se convierte en acetil-CoA, que luego ingresa al ciclo del ácido cítrico. Aquí se producen CO, ATP, NADH y FADH. Cadena respiratoria. En la membrana mitocondrial interna, NADH y FADH transfieren electrones a través de una serie de complejos proteicos. Esto conduce a la producción de ATP a través de la fosforilación oxidativa y la liberación de agua. Photosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, las algas y algunas bacterias convierten la luz solar en energía química. Este proceso tiene lugar en los cloroplastos y incluye dos fases principales: las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Reacciones luminosas. En la membrana telacoide, la clorofila y otros pigmentos absorben la energía luminosa, lo que conduce a la división del agua y a la producción de ATP y NADPH. Ciclo de Calvin. En el estroma del cloroplasto, el CO se convierte en glucosa a través de una serie de reacciones catalizadas por enzimas, consumiendo ATP y NADPH. Biosíntesis de proteínas. La biosíntesis de proteínas es el proceso mediante el cual las células producen proteínas. Consta de dos pasos principales: transcripción y traducción. Transcripción. En el núcleo celular, el ADN se transcribe en una secuencia de ARN. Luego, este ARN se transporta al citoplasma. Traducción. En los ribosomas, el ARN se traduce en una secuencia de aminoácidos que forma una proteína. Las moléculas de ARN llevan los aminoácidos adecuados a los ribosomas, donde se unen según la secuencia de ARN. Replicación del ADN y división celular. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual el ADN se duplica antes de que la célula se divida. Esto ocurre durante la fase del ciclo celular. La división celular ocurre por mitosis o meiosis. Mitosis. Este proceso conduce a la formación de dos células hijas genéticamente idénticas a partir de una célula madre y consta de varias fases: prophase, metaphase, anaphase y telophase. Meiosis. Este tipo de división celular es responsable de la formación de gametos, óvulos y espermatozoides, y de como resultado cuatro células hijas genéticamente diferentes. Consisten dos divisiones sucesivas: meiosis I y meiosis II. Transducción de señales.
La transducción de señales es el proceso mediante el cual las células responden a señales externas. Esto implica la unión de una molécula de señalización, ligando, a un receptor en la superficie celular, lo que conduce a una cascada de eventos intracélulas. Estas señales pueden regular funciones celulares como el crecimiento, la diferenciación, la apoptosis y el metabolismo. Receptores de tirosina quinosis, RTK. Estos receptores se unen a factores de crecimiento y activan cascadas de señalización intracelular que promueven la proliferación y supervivencia celular. Receptores acoplados a proteína G, GPCR. Estos receptores se unen a una variedad de ligandos y activan señales intracelulares a través de proteínas G que controlan numerosos procesos celulares. Receptores inotrópicos y metabotrópicos. Estos receptores regulan las concentraciones de ions en las células y modulan las actividades neuronales y otros procesos fisiológicos. Resumen. La biología celular y los procesos bioquímicos son fundamentales para comprender los procesos de la vida. Las células, como las unidades más pequeñas de la vida, tienen estructuras especializadas y llevan a cabo reacciones bioquímicas complejas que hacen posible la vida. Desde la producción de energía hasta la síntesis de proteínas y la transducción de señales. Estos procesos contribuyen a la homeostasis y al funcionamiento de todo el organismo. Una comprensión profunda de estos procesos es esencial para el desarrollo de terapias médicas y la promoción de la salud humana. El sistema inmunológico y cómo funciona. Introducción. El sistema inmunológico es una red compleja de células, tejidos y órganos que protege al cuerpo de patógenos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Desempeña un papel central en el mantenimiento de la salud y la lucha contra las infecciones. El sistema inmunológico se puede dividir en dos componentes principales. El sistema inmunológico innato y el sistema inmunológico adaptativo. Ambos trabajan juntos para proteger el cuerpo y mantener la homeostasis. Componentes del sistema inmunológico. Sistema inmunológico innato. El sistema inmunológico innato es la primera línea de defensa del cuerpo y responde rápidamente a las infecciones. Incluye barreras físicas, mecanismos de defensa celular y defensas químicas. Barreras físicas. Piel. La piel forma una barrera impermeable contra muchos patógenos. Membranas mucosas. Las membranas mucosas del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal y del sistema urogenital producen moco que atrapa a los patógenos y evita su penetración. Lágrimas y saliva. Estos fluidos corporales contienen enzimas como la lisosoma que matan las bacterias. Mecanismos de defensa celular. Fagocitos. Incluyen macrófagos y granulocitos neutrófilos, que ingieren y destruyen patógenos a través de la fagocitosis. Células asesinas naturales. Células NK. Estas células reconocen y matan a las células infectadas por virus y a las células tumorales sin sensibilización previa. Sustancias de defensa química. Sistema del complemento. Grupo de proteínas que marcan a los patógenos y promueven su destrucción. Citocinas.
proteínas sinalizadoras que promueven la comunicación entre las células del sistema inmune y regulan su actividad. Sistema inmunitario adaptativo. El sistema inmunológico adaptativo es más especializado y desarrolla una respuesta dirigida a patógenos específicos. Se caracteriza por la capacidad de formar memoria inmunológica, lo que significa que puede responder más rápido y eficazmente en caso de una reinfección. Linfocitos. Células B. Estas células producen anticuerpos que reconocen y neutralizan antígenos específicos. Células T. Existen distintos tipos de células T, entre las que se encuentran las células T auxiliares, que coordinan la respuesta inmunitaria, y las células T citotóxicas, que matan directamente las células infectadas. Presentación de antígenos. Células dendríticas y macrófagas. Estas células captan antígenos, los procesan y los presentan en su superficie para activar las células T. Como funciona el sistema inmunológico. Detección de patógenos. Los patógenos son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones. PRR en las células del sistema inmune innato. Estos receptores reconocen patrones moleculares conservados que están presentes en muchos patógenos pero no en las células huésped. Reacción inflamatoria. Una respuesta inflamatoria se inicia mediante la liberación de citocinas y quimiocinas producidas por células infectadas o dañadas. Estas moléculas de señalización promueven la migración de células inmunes al sitio de la infección, aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos y inducen fiebre, lo que inhibe la proliferación de patógenos. Fagocitosis. Los fagocitos, como los macrófagos y los granulocitos neutrófilos, ingieren patógenos y los destruyen en vesículas especializadas llamadas fagolizósomas. Los patógenos son descompuestos por enzimas ácidas y especies reactivas de oxígeno. Presentación de antígenos y activación del sistema inmunitario adaptativo. Después de la fagocitosis, las células dendríticas y los macrófagos presentan antígenos en su superficie. Estos antígenos están unidos a moléculas MHC, complejo de histocompatibilidad, y son reconocidos por las células T. Las células T auxiliares se activan y promueven la activación y diferenciación de las células B y las células T citotóxicas. Producción de anticuerpos. Las células B activadas se diferencian en células plasmáticas, que producen grandes cantidades de anticuerpos específicos. Estos anticuerpos se unen a los antígenos en la superficie de los patógenos, marcándolos para su destrucción por los fagocitos o neutralizándolos directamente. Reacción citotóxica. Las células T citotóxicas reconocen y se unen a las células infectadas que presentan antígenos en sus moléculas MHC y al liberar porfirina y granzima. Las células T citotóxicas inducen la muerte celular programada, apoptosis, en las células infectadas. Memoria inmunológica. Un aspecto importante del sistema inmunadaptativo es la formación de la memoria inmunológica. Después de la infección inicial, las células de memoria, células B y T de memoria, permanecen en el cuerpo, las cuales pueden responder más rápido y eficazmente en caso de una reinfección con el mismo patógeno.
trastornos del sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes, and las enfermedades autoinmunes. El sistema inmunitario ataca por error los propios tejidos del cuerpo. Los ejemplos incluyen la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y la diabetes tipo 1. Inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia puede ser congénita. Por ejemplo, inmunodeficiencia combinada grave, SID, o adquirida. Por ejemplo, debido al VIH-Sida, las personas afectadas tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones y tumores. Alergias. Las alergias son reacciones de hipersensibilidad del sistema inmunitario a sustancias inofensivas. Alérgenas. Los ejemplos incluyen la fiebre del heno, el asma y las alergias alimentarias. Aplications terapéuticas y vacunations. Inmunoterapia. Las inmunoterapias tienen como objetivo modular el sistema inmunológico para tratar enfermedades. Los ejemplos incluyen el tratamiento del cáncer con inhibidores de puntos de control y la terapia de enfermedades autoinmunes con fármacos inmunosupresores. Vacunas. Las vacunas son un método eficaz para prevenir enfermedades infecciosas. Estimulan el sistema inmunológico para desarrollar una respuesta inmune y células de memoria contra patógenos específicas sin la necesidad de una infección natural. Resumen. El sistema inmunológico es una red altamente compleja que protege al cuerpo de una variedad de patógenos. Está formado por los sistemas inmunes innato y adaptativo, que trabajan juntos para garantizar una defensa eficaz. La capacidad del sistema inmunológico para reconocer, neutralizar y destruir patógenos es crucial para mantener la salud. Una comprensión profunda de cómo funciona el sistema inmunológico es esencial para el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos y vacunas que ayudan a combatir enfermedades infecciosas y otros trastornos inmunológicos. MSM y sus propiedades. Estructura química y propiedades del MSM. Estructura química del MSM. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre con la fórmula química, CH3, 2SO2, CH3, 2SO2, CH3, 2SO2. También se conoce como dimetilsulfona y metilsulfona. La estructura química del MSM consta de dos grupos metilo, CH3, y un grupo sulfonilo, SO2, unidos a un átomo de carbono central. La estructura de MSM se puede representar de la siguiente manera. Matemáticas. Copia código. HH, H, C, S, C, H, HH. En esta estructura, el átomo de carbono central está unido a dos grupos metilo y un grupo sulfonilo, y el grupo sulfonilo tiene un doble enlace con dos átomos de oxígeno. Esta estructura le otorga al MSM sus propiedades químicas y actividad biológica únicas. Propiedades físicas del MSM. El MSM es una sustancia cristalina incolora con un sabor ligeramente amargo. Tiene las siguientes propiedades físicas. Masa molecular, 94. 13 g-mol. Punto de fusión, 109 degrees Celsius, 228 degrees Fahrenheit. Punto de ebullición. Descomposición antes de la ebullición. Solubilidad. MSM es altamente soluble en agua y también se disuelve en muchos solventes orgánicos como etanol y acetona.
Propiedades químicas del MSM. Las propiedades químicas del MSM se deben principalmente a la presencia del grupo sulfonilo, que tiene fuerte electronegatividad y polaridad. Esto conduce a varias reacciones químicas y actividades biológicas importantes. Propiedades redox. MSM puede actuar como un agente oxidante suave porque el grupo sulfonilo es capaz de aceptar electrones de otras moléculas. Esto le da al MSM propiedades antioxidantes que pueden ayudar a neutralizar los radicales libres. Propiedades polas. El grupo sulfonilo le da al MSM una alta polaridad, lo que lo hace altamente soluble en agua. Esto facilita la absorción y distribución en el cuerpo y permite la interacción con moléculas biológicas. Reactividad. El grupo sulfonilo reactivo puede interactuar con otros grupos funcionales en moléculas biológicas como proteínas y enzimas. Esto puede conducir a la modificación de las estructuras y funciones de las proteínas, lo que le otorga al MSM sus diversos efectos biológicos. Propiedades biológicas y mecanismos de acción. El MSM se utiliza ampliamente como suplemento dietético y tiene varios beneficios para la salud debido a sus propiedades químicas y mecanismos biológicos de acción. Efecto antiinflamatorio. El MSM tiene propiedades antiinflamatorias mediadas por la inhibición de la producción de citocinas proinflamatorias y la reducción del estrés oxidativo. Esto ayuda a aliviar la inflamación y el dolor. Efecto antioxidante. Gracias a su capacidad para neutralizar los radicales libres, el MSM protege a las células del estrés oxidativo y del daño causado por las especies reactivas del oxígeno. Esto es especialmente importante para prevenir enfermedades crónicas y para la salud general. Favorece la salud de las articulaciones. El MSM promueve la síntesis de colágeno y otras proteínas estructurales en el cartílago, lo que ayuda a mantener la salud de las articulaciones y alivia los síntomas de la artritis. También puede mejorar la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones. Alivio del dolor. El MSM tiene propiedades analgésicas mediadas por la modulación de los receptores del dolor y la reducción de la inflamación. Esto puede ser útil en el tratamiento del dolor crónico y de los trastornos musculoesqueléticos. Apoyo al sistema inmunológico. El MSM puede modular el sistema inmunológico y mejorar la respuesta inmunitaria. Esto se puede lograr aumentando la actividad de las células inmunes y promoviendo la producción de anticuerpos protectores. Desintoxicación. MSM apoya los procesos de desintoxicación en el cuerpo al promover la excreción de metales pesados y otras sustancias tóxicas. Esto ayuda a mantener la función del hígado y los riñones y favorece la desintoxicación general. Uso y dosis de MSM. El MSM está disponible como suplemento dietario en varias formas, incluidas polvo, cápsulas, tabletas y cremas tópicas. La dosis recomendada varía según el uso previsto y las necesidades individuales, pero normalmente está entre 1 y 3 gramos al día. Seguridad y efectos secundarios. El MSM generalmente se considera seguro y bien tolerado. No se observan efectos secundarios graves en los ensayos clínicos.
Los possibles efectos secundarios leves pueden incluir trastornos gastrointestinales como flatulencia, diarrea y náuseas. Es important no exceder la dosis recomendada y consultar a un médico si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Resumen. La estructura química y las propiedades del MSM lo convierten en una sustancia versátil y eficaz con numerosos beneficios para la salud, a través de sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes, analgésicos y inmunomoduladores. El MSM contribuye a la promoción de la salud general y al tratamiento de diversas dolencias. Su buena solubilidad en agua y alta biodisponibilidad permiten una efectiva absorción y distribución en el organismo. Como suplemento dietético, MSM ofrece una forma natural y segura de apoyar la salud y mejorar el bienestar. Mecanismos de acción en el organismo. El metilsulfonilmetano, MSM. Es conocido por sus diversos beneficios para la salud basados en varios mecanismos bioquímicos y fisiológicos. Estos mecanismos incluyen efectos antiinflamatorios, antioxidantes, analgésicos y inmunomoduladores. Estos son los principales mecanismos por los cuales el MSM actúa en el organismo. Efecto antiinflamatorio. Regulación de las citocinas. El MSM puede inhibir la producción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. TNF Greek letter alpha. La interleucina 6. IL-6. Y la interleucina 1. IL-1. Estas citocinas juegan un papel clave en la respuesta inflamatoria. Al inhibir estas moléculas, el MSM contribuye a la reducción de la inflamación. Inhibición de NF. El factor nuclear kappa B. NF. Es un factor de transcripción que regula la expresión de muchos genes proinflamatorios. El MSM puede inhibir la activación de NF, lo que contribuye a reducir la respuesta inflamatoria. Modulación de la ciclooxigenasa 2. COX-2. La COX-2 es una enzima involucrada en reacciones inflamatorias y promueve la síntesis de prostaglandinas. El MSM puede inhibir la expresión y la actividad de COX-2. Lo que conduce una reducción de la inflamación y el dolor. Efecto antioxidante. Neutralización de radicales libres. El MSM tiene propiedades antioxidantes que le permiten neutralizar los radicales libres y reducir el daño oxidativo a las células y tejidos. Los radicales libres son moléculas inestables que se producen por procesos metabólicos y factores externos como la contaminación y la radiación. Aumento de glutatión. El glutatión es un antioxidante importante en el cuerpo que protege las células del daño oxidativo. El MSM puede aumentar la síntesis y el contenido de glutatión en las células, mejorando así la capacidad antioxidante del cuerpo. Protección contra la peroxidación lipídica. La peroxidación lipídica es un proceso en el que los radicales libres dañan los lípidos en las membranas celulares. El MSM puede inhibir este proceso y proteger así la integridad de las membranas celulares. Efecto analgésico. Interacción con los receptores del dolor. El MSM puede actuar directamente sobre los receptores del dolor y reducir su sensibilidad. Esto conduce a un alivio del dolor, especialmente en casos de dolor crónico y trastornos musculoesqueléticos. Reducción de calambres musculares.
El MSM puede promover la relajación muscular y reduce los calambres musculares. Esto se consigue mejorando la regulación del calcio en las células musculares. Promueve la circulación sanguínea. Al mejorar la circulación sanguínea y reduce la inflamación, el MSM contribuye al alivio del dolor. Una mejor circulación sanguínea favorece el aporte de nutrientes y la eliminación de productos de desecho en los tejidos afectados. Favorece la salud de las articulaciones. Síntesis de colágeno y cartílago. El MSM promueve la producción de colágeno y otras proteínas estructurales en el cartílago, que son esenciales para la salud y el funcionamiento de las articulaciones. Esto contribuye al mantenimiento de la estructura articular y la mejora de la movilidad articular. Protección del tejido cartilaginoso. MSM puede inhibir la degradación del tejido cartilaginoso y promover la regeneración. Esto es especialmente beneficioso en el caso de enfermedades articulares degenerativas como la artritis. Efecto inmunomodulador. Estimulación de las células inmunes. El MSM puede estimular la actividad de las células inmunes como las células T, las células B y las células asesinas naturales. Células NK. Esto mejora la respuesta inmune y la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Regulación de la respuesta inmune. MSM modula la respuesta inmune regulando el equilibrio entre las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Esto ayuda a prevenir respuestas inflamatorias excesivas y optimiza la función inmunológica. Apoya la salud intestinal. Dado que una gran parte del sistema inmunológico se encuentra en los intestinos. El MSM puede ayudar a mejorar la función inmunológica general al promover una flora intestinal saludable y reduce la inflamación en el tracto gastrointestinal. Desintoxicación y función hepática. Provida de azúcar. MSM es una fuente importante de azúcar orgánico, que es necesario para muchos procesos de desintoxicación en el cuerpo. El azúcar es un componente de aminoácidos como la metionina y la cisteína, que son esenciales para la síntesis de glutatión y otras enzimas de desintoxicación. Apoya la función hepática. MSM promueve la función hepática al apoyar las enzimas de desintoxicación del hígado y mejora la excreción de metales pesados y otras sustancias tóxicas. Esto contribuye a la desintoxicación general del cuerpo. Mejora la salud de la piel. Síntesis de colágeno. MSM promueve la producción de colágeno, que es crucial para la elasticidad y firmeza de la piel. Esto ayuda a mantener la piel sana y joven. Reducción de la inflamación de la piel. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, el MSM puede reducir la inflamación de la piel y aliviar afecciones cutáneas como el acné, la rosácea y el eczema. Hidratación y curación. El MSM puede mejorar la retención de humedad en la piel y promover la curación de heridas y cicatrices. Esto contribuye a una piel sana y radiante. Resumen. Los diversos mecanismos de acción del MSM en el organismo lo convierten en un medio valioso para apoyar la salud, a través de sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes, analgésicos y inmunomoduladores.
El MSM contribuye al alivio de diversas dolencias y promueve el bienestar general. Su capacidad para favorecer la salud de las articulaciones, mejora la piel y promover la desintoxicación hace del MSM un suplemento versátil y eficaz en la atención médica natural. Biodisponibilidad y absorción en el organismo. Introducción. El metilsulfonil-metano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre que a menudo se utiliza como suplemento dietético. Para comprender completamente sus beneficios para la salud, es importante conocer la biodisponibilidad y los mecanismos de absorción del MSM en el organismo. La biodisponibilidad se refiere a la proporción de una sustancia que realmente ingresa a la circulación sistémica después de la ingestión y está disponible para ejercer sus efectos fisiológicos. Admisión y distribución de HSH. Ingesta oral. El MSM generalmente se toma por vía oral en forma de cápsulas, tabletas o polvo. Después de la ingestión, el MSM se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. Los estudios han demostrado que el MSM tiene una alta biodisponibilidad y que un alto porcentaje de la cantidad ingerida ingresa al torrente sanguíneo. Absorción en el intestino delgado. El principal sitio de absorción del MSM es el intestino delgado. Aquí, el MSM se absorbe en las células epiteliales del intestino por difusión pasiva. Transporta la sangre. Después de su absorción, el MSM ingresa al hígado a través de la vena porta y destalia la circulación sistémica. Esto permite la distribución por todo el cuerpo. Distribución en el cuerpo. Una vez en el torrente sanguíneo, el MSM se distribuye rápidamente a varios tejidos y órganos. Se ha detectado en altas concentraciones en la piel, el cabello, las uñas, las articulaciones y los músculos. Esta amplia distribución se debe a la buena solubilidad en agua del MSM y al pequeño tamaño molecular, que facilitan su paso a través de las membranas celulares. Acumulación en los tejidos. El MSM puede acumularse en ciertos tejidos, especialmente aquellos con alto contenido de colágeno, como la piel y las articulaciones. Esto es beneficioso por sus efectos positivos sobre la salud de la piel y las articulaciones. Metabolismo y excreción. Metabolismo. El MSM se metaboliza mínimamente en el cuerpo. Una gran parte de la cantidad ingerida permanece inalterada y ella sus efectos biológicos directamente. Esto distingue al MSM de muchas otras sustancias que experimentan extensas transformaciones metabólicas. Oxidación. Una pequeña porción de MSM se puede convertir en dimetilsulfóxido, DMSO, y dimetilsulfonóxido, DMSO2, que también son biológicamente activos y pueden contribuir a los efectos generales del MSM. Excreción. El MSM se excreta principalmente en la orina. La excreción es rápida, lo que explica la seguridad y el bajo riesgo de acumulación de cantidades tóxicas en el organismo. Excreción renal. Los riñones filtran eficazmente el MSM de la sangre y lo excretan a través de la orina. Esta rápida eliminación contribuye a mantener un nivel plasmático estable con una ingesta regular. Factores que influyen en la biodisponibilidad. Forma de dosificación.
La forma en que se toma MSM puede afectar su biodisponibilidad. Las formas en polvo y líquido generalmente se absorben más rápidamente que las cápsulas o tabletas porque se disuelven más rápidamente y están disponibles en el tracto gastrointestinal. Ingesta de alimentos. Tomar MSM con o sin alimentos puede afectar la tasa de absorción. Los estudios han demostrado que la administración concomitante con alimentos puede retardar la absorción, pero sin una reducción significativa de la biodisponibilidad general. Diferencias individuales. Las diferencias individuales en la salud intestinal, como la integridad de la pared intestinal y la flora intestinal, pueden influir en la absorción de MSM. Las personas con enfermedades gastrointestinales pueden tener una biodisponibilidad alterada. Dosificación. La biodisponibilidad del MSM depende de la dosis. Dosis más altas pueden provocar una saturación de los mecanismos de absorción, es decir, que no se absorba toda la cantidad ingerida. Se recomienda optimizar la dosis según las necesidades individuales y la tolerabilidad. Optimización de la biodisponibilidad. Distribución de la dosis. Una estrategia para optimizar la biodisponibilidad es dividir la dosis diaria total en varias dosis más pequeñas a lo largo del día. Esto puede evitar la saturación de los mecanismos de absorción y mantener una concentración plasmática más uniforme. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes o suplementos puede mejorar la biodisponibilidad y los efectos sinérgicos. Por ejemplo, tomar vitamina C al mismo tiempo puede favorecer adicionalmente la formación de colágeno y la salud de la piel. Adaptación a las necesidades individuales. La dosis óptima de MSM puede variar según las necesidades y los objetivos de salud individuales. Es aconsejable comenzar con una dosis baja y aumentarla gradualmente para conseguir el mejor efecto y minimizar los efectos secundarios. Seguridad y tolerabilidad. Perfil de seguridad. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. En estudios clínicos no se observan efectos secundarios graves incluso con dosis altas hasta 4 gramos por día. Efectos secundarios. Los efectos secundarios leves ocasionales pueden incluir trastornos gastrointestinales como flatulencia, diarrea y náuseas. Estos suelen ser leves y temporales y pueden minimizarse ajustando la dosis. Interacciones. El MSM no tiene interacciones significativas conocidas con otros medicamentos o suplementos dietéticos. Sin embargo, es aconsejable consultar a un médico si está tomando algún medicamento al mismo tiempo o si tiene problemas de salud preexistentes. Resumen. La biodisponibilidad y absorción del MSM en el organismo son factores claves para su eficacia como suplemento dietético. El MSM se absorbe bien. Se distribuye por todo el cuerpo y se excreta principalmente sin cambios en la orina. Sus propiedades químicas y cambios metabólicos mínimos contribuyen a su alta biodisponibilidad y actividad biológica. Al considerar las formas de dosificación, la ingesta dietética y las diferencias individuales, se puede optimizar aún más la biodisponibilidad del MSM para maximizar sus beneficios para la salud. Desintoxicación de los órganos.
La desintoxicación es un proceso natural del organismo que tiene como objetivo neutralizar y eliminar sustancias tóxicas. Este proceso es crucial para mantener la salud y el bienestar, ya que la acumulación de toxinas puede conducir a una variedad de problemas de salud. Los principales órganos involucrados en la desintoxicación incluyen el hígado, los riñones, los intestinos, la piel y los pulmones. El MSM, metilsulfonilmetano, puede desempeñar un papel de apoyo en la desintoxicación de estos órganos. Hígado, el principal órgano de desintoxicación. Función hepática. El hígado es el órgano central para la desintoxicación del cuerpo. Filtra la sangre. Procesa nutrientes. Sintetiza proteínas y hormonas y neutraliza toxinas. La desintoxicación en el hígado ocurre en dos fases principales. Fase I. Biotransformación. Las enzimas, principalmente de la familia de enzimas del citocromo P450, convierten las toxinas lipofílicas en metabolitas solubles en agua. Phase 2. Conjugación. Estas metabolitas se modifican aún más mediante conjugación con sustancias solubles en agua como glutatión, sulfato o glucurónido para permitir su excreción a través de la bilis o la orina. Apoyo de los MSM. Provida de azúcar. MSM proporciona azúcar orgánico, que es necesario para la síntesis de glutatión, un agente antioxidante y desintoxicante clave en el hígado. Efecto antioxidante. El MSM protege las células del hígado del estrés oxidativo causado por las toxinas y, por lo tanto, favorece la función hepática. Efecto antiinflamatorio. Al reducir la inflamación, el MSM puede proteger al hígado del daño causado por procesos inflamatorios crónicos. Riñones. Filtros y excretores. Función de los riñones. Los riñones filtran la sangre, eliminan los productos de desecho, regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos y controlan la presión arterial. Desempeñan un papel central en la excreción de toxinas hidrosolubles a través de la orina. Apoyo de los MSM. Favorece la circulación sanguínea. El MSM mejora la circulación sanguínea, lo que puede aumentar la capacidad de filtración de los riñones. Protección contra la inflamación. El MSM puede reducir la inflamación en los riñones, lo que es especialmente importante en la enfermedad renal crónica. Favorece la micción. El MSM puede aumentar ligeramente la producción de orina, lo que favorece la eliminación de toxinas. Intestino. Absorción y excreción. Función del intestino. El intestino desempeña un doble papel en la desintoxicación. Absorbe nutrientes y excreta sustancias y toxinas innecesarias a través de las heces. Un intestino sano es crucial para prevenir la absorción de toxinas. Apoyo de los MSM. Promueve la salud intestinal. MSM apoya la flora intestinal y promueve la salud de la mucosa intestinal, lo que fortalece la función de barrera del intestino. Reducción de la inflamación. El MSM puede reducir la inflamación intestinal, lo que mejora la absorción de nutrientes y previene la absorción de toxinas. Promueve la motilidad intestinal. El MSM puede promover el peristaltismo intestinal,
lo que favoris la excreción regular de productos de desecho. Piel, órgano secundario de desintoxicación. Función de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y actúa como órgano de desintoxicación secundario. Excreta toxinas a través de las glándulas sudoríparas y sebáceas y protege al cuerpo de los contaminantes externos. Apoyo de los MSM. Promueve la salud de la piel. MSM favorise la producción de colágeno y la elasticidad de la piel, lo que mejora la función de barrera de la piel. Reducción de la inflamación de la piel. El MSM puede aliviar afecciones inflamatorias de la piel como el acné, la rosácea y el eczema. Favorise la cicatrización de heridas. El MSM puede promover la curación de heridas y cicatrices, lo que favorece la regeneración de la piel. Pulmones. Intercambio de gases y desintoxicación. Función de los pulmones. Los pulmones no solo son responsables del intercambio de gases, captación de oxígeno y excreción de dióxido de carbono, sino que también juegan un papel en la eliminación de toxinas volátiles y el filtrado de partículas del aire inhalado. Apoyo de los MSM. Efecto antioxidante. El MSM puede reducir el estrés oxidativo en los pulmones causado por contaminantes en el aire. Reducción de la inflamación pulmonar. El MSM puede reducir los procesos inflamatorios en los pulmones, lo que es particularmente importante en enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Favorise la eliminación de moco. El MSM puede reducir la viscosidad del moco, lo que facilita la eliminación de toxinas a través de la tos. Apoyo holístico para la desintoxicación. El MSM proporciona un apoyo integral para la desintoxicación del cuerpo a través de varios mecanismos. Fuente de azufre. Como fuente de azufre orgánico, el MSM favorece la síntesis de glutatión y otras moléculas de desintoxicación que contienen azufre. Reducción de la inflamación. MSM reduce la inflamación sistémica, lo que mejora la función de los órganos de desintoxicación. Soporte antioxidante. MSM protege las células y los tejidos del estrés oxidativo causado por las toxinas. Promueve la absorción y excreción de nutrientes. MSM apoya la salud intestinal, renal y de la piel, aumentando la eficiencia de los procesos de desintoxicación. Uso y dosis de MSM para la desintoxicación. Dosificación. La dosis recomendada de MSM para apoyar la desintoxicación varía según las necesidades individuales, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros agentes desintoxicantes. La combinación de MSM con otros desintoxicantes naturales como el cardo mariano, la curcuma, la clorela y el cardo mariano puede mejorar aún más los efectos desintoxicantes. Hidratación. La ingesta adecuada de líquidos es crucial para la eficacia de la desintoxicación. Se recomienda beber mucha agua mientras se toma MSM para apoyar la eliminación de toxinas a través de los riñones. Resumen. La desintoxicación de órganos es un proceso complejo y vital que asegura la salud y el bienestar del cuerpo.
El MSM favoris la desintoxicación gracias a sus propiedades anti-inflamatorias, antioxidants y protectoras de las células. Favoris la salud del hígado, riñones, intestinos, piel y pulmones, contribuyendo hacia la eliminación eficiente de toxinas. A través del uso y la dosificación específicas de MSM, se puede mejorar la capacidad natural de desintoxicación del cuerpo y se puede favorecer la salud general. Importancia de la desintoxicación para la salud. La desintoxicación, también conocida como desintoxicación, es un proceso biológico vital que protege al cuerpo de los efectos nocivos de las toxinas. Las toxinas son sustancias dañinas que ingresan al cuerpo desde el exterior o se producen como subproductos del metabolismo. Una desintoxicación eficaz es crucial para mantener la salud y el bienestar, ya que la acumulación de toxinas puede provocar una variedad de problemas de salud. Esta sección destaca la importancia de la desintoxicación para la salud y cómo afecta a los distintos sistemas del cuerpo. ¿Qué son las toxinas? Toxinas exógenas. Toxinas ambientales. Incluyen contaminantes del aire, pesticidas, herbicidas, metals pesados, como plomo y mercurio. Y productos químicos industriales, aditivos alimentarios, conservantes, colorantes y sabores artificiales en alimentos procesados, medicamentos y drogas, el uso excesivo o abuso de medicamentos, alcohol y drogas puede causar exposición tóxica, toxinas endógenas, residuos metabólicos. Subproductos del metabolismo celular normal, como la urea y la creatinina, moléculas de estrés oxidativo, radicales libres y especies reactivas de oxígeno, ROS, producidas durante el metabolismo celular, toxinas microbianas, toxinas producidas por bacterias, virus y hongos patógenos. El papel de los órganos de desintoxicación. Hígado. El hígado es el órgano central para la desintoxicación. Convierte las sustancias tóxicas en metabolitos menos dañinas y las prepara para su excreción. Desintoxicación de fase I y fase II. El hígado utiliza dos fases de desintoxicación para convertir las toxinas lipofílicas, solubles en grasa en sustancias hidrofílicas, solubles en agua que luego pueden excretarse. Riñones. Los riñones filtran la sangre y eliminan los desechos solubles en agua y las toxinas a través de la orina. Regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos, lo cual es importante para mantener la homeostasis. Colon. El intestino juega un papel importante en la excreción de residuos de alimentos no absorbidos y toxinas endógenas a través de las heces. Una flora intestinal sana favorece la desintoxicación descomponiendo sustancias tóxicas y protegiendo la mucosa intestinal. Piel. La piel es un órgano de desintoxicación secundario que excreta toxinas a través del sudor y las glándulas sebáceas. También serve como barrera física contra los contaminantes ambientales. Pulmón. Los pulmones eliminan toxinas y gases volatiles del cuerpo mediante la exhalación. También filtran partículas y contaminantes del aire inhalado. Efectos de la desintoxicación en la salud. Reducción de la inflamación.
La desintoxicación eficaz reduce la carga de toxinas proinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación crónica. La inflamación crónica se asocia con numerosas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades autoinmunes. Mejora de la función hepática. Para la desintoxicación del hígado puede mejorar la función hepática general y prevenir el desarrollo de enfermedades hepáticas como el hígado graso y la cirrosis. Función renal saludable. Una buena desintoxicación apara los riñones en su función de filtrado y puede prevenir daños y enfermedades renales. Esto es especialmente importante para regular la presión arterial y prevenir los cálculos renales. Salud intestinal. Desintoxica los intestinos puede mejorar la absorción de nutrientes y favorecer la salud de la flora intestinal. Esto ayuda a prevenir problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable y el estreñimiento crónico. Salud de la piel. Elimina toxinas a través de la piel puede aliviar problemas cutáneos como el acné, el eczema y la psoriasis. Una barrera cutánea sana proporciona una mejor protección contra los contaminantes externos y los microorganismos. Función cognitiva. La reducción de la exposición a toxinas puede mejorar la función cognitiva y la claridad mental. Las toxinas pueden tener efectos neurotóxicos y están asociadas con enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el Parkinson. Aumento de energía. Una desintoxicación eficaz puede aumentar los niveles de energía porque se gasta menos energía combatiendo las toxinas. Esto conduce a una mejora general del bienestar y un mayor rendimiento físico. Medidas de apoyo para la desintoxicación. Nutrición. Una dieta equilibrada con abundantes frutas, verduras y cereales integrales proporciona los nutrientes necesarios para la desintoxicación. Alimentos especiales como las verduras crucíferas. Por ejemplo, el brócoli, el ajo y la curcuma son conocidos por sus propiedades desintoxicantes. Hidratación. Una hidratación adecuada es crucial para la desintoxicación, ya que el agua favorece la eliminación de toxinas a través de la orina y el sudor. Se recomiendan al menos 8 vasos de agua al día para apoyar los procesos de desintoxicación. Movimiento. La actividad física regular favorece la circulación sanguínea y el flujo linfático, lo que favorece la eliminación de toxinas. La sudoración durante el ejercicio ayuda a eliminar toxinas a través de la piel. Dormir. Un sueño adecuado y reparador es importante para la regeneración y una desintoxicación eficaz. Durante el sueño se producen muchos procesos regenerativos y desintoxicantes en el cuerpo. Suplementos dietéticos. Ciertos suplementos como el MSM, el cardo mariano, la clorela y el glutatión pueden apoyar los procesos naturales de desintoxicación. Resumen. La desintoxicación es un proceso fundamental para mantener la salud y el bienestar. Al eliminar toxinas y productos de desecho del cuerpo, los órganos de desintoxicación juegan un papel clave en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud general. Apoyar los procesos de desintoxicación a través de una dieta saludable, una hidratación adecuada,
Ejercicio regular y suplementos específicos como el MSM puede mejorar la eficiencia de estos procesos y conducir a una mejor calidad de vida. No se puede sobreestimar la importancia de la desintoxicación para la salud, ya que constituye la base para un sistema inmunológico fuerte y un metabolismo que funciona bien. Efecto del MSM en el hígado. El hígado es el órgano central para la desintoxicación y el metabolismo del cuerpo. Desempeña un papel clave en el procesamiento y neutralización de toxinas, la síntesis de proteínas vitales y la regulación del metabolismo. Se ha demostrado que el metilsulfonilmetano, MSM, es un agente eficaz para apagar la salud del hígado. Esta sección examina los efectos específicos del MSM en el hígado y cómo contribuye a promover la función hepática, desintoxicación y protección del hígado. Provida de azufre. El MSM es una fuente rica de azufre orgánico, un elemento esencial para la síntesis de glutatión. El glutatión es uno de los antioxidantes más importantes del hígado y juega un papel central en los procesos de desintoxicación. El glutatión se une y neutraliza las toxinas, que luego pueden convertirse en una forma soluble en agua y excretarse a través de la bilis o la orina. Efecto antioxidante. El MSM tiene poderosas propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el daño oxidativo en las células del hígado. El estrés oxidativo es causado por radicales libres que pueden dañar las estructuras celulares. Al aumentar los niveles de glutatión y proporcionar azufre para apagar otras enzimas antioxidantes. El MSM protege las células del hígado del estrés oxidativo. Inhibición de la inflamación. La inflamación crónica puede provocar daño hepático y enfermedades como hígado graso, fibrosis y cirrosis. El MSM tiene propiedades antiinflamatorias mediadas por la inhibición de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha y IL-6. La reducción de la inflamación protege las células del hígado y favorece la regeneración y reparación del tejido dañado. Apaga la función hepática. Mejorar el metabolismo. El hígado es un órgano central en el metabolismo que procesa nutrientes y almacena energía. El MSM favorece el metabolismo optimizando la función de las células hepáticas. Mejora la eficiencia del hígado en la conversión de nutrientes en formas utilizables de energía y en el almacenamiento de glucógeno. Favorece la regeneración celular. El MSM puede promover la regeneración de las células del hígado, lo que es especialmente importante después de daños tóxicos o enfermedades como la hepatitis. Al proporcionar azufre, el MSM favorece la síntesis de proteínas y otras moléculas necesarias para la reparación y el crecimiento celular. Desintoxicación de metales pesados. Los metales pesados como el mercurio, el plomo y el cadmio pueden sobrecargar y dañar significativamente el hígado. El MSM puede ayudar a unir estos metales y promover su excreción. Estudios han demostrado que el MSM puede reducir la concentración de metales pesados en los tejidos al favorecer su movilización y excreción a través de los riñones. Prevención y tratamiento de enfermedades hepáticas. Enfermedad del hígado graso no alcohólico, EHGNA.
La EHGNA es una enfermedad hepática común que se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado. El MSM puede ayudar a retardar la progresión de la EHGNA gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Mejorar el metabolismo de los lípidos y reducir el estrés oxidativo y la inflamación pueden mejorar la función hepática en pacientes con EHGNA. Fibrosis hepática y cirrosis. La inflamación crónica y el daño hepático persistente pueden conducir al desarrollo de fibrosis hepática y cirrosis. El MSM puede ayudar a prevenir estas enfermedades al inhibir las citocinas profibróticas y promover la regeneración de las células del hígado. Los efectos antioxidantes y antiinflamatorios del MSM pueden retardar la progresión de la fibrosis y mejorar la calidad de vida de los afectados. Hepatitis. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado que puede ser causada por virus, abuso de alcohol u otras toxinas. El MSM puede reducir la inflamación y favorecer la regeneración de las células del hígado, lo que puede ayudar a mejorar la función hepática en pacientes con hepatitis. Al promover la función inmune. El MSM también puede ayudar a reducir la carga viral en la hepatitis viral. Ensayos clínicos y investigación. Capacidad antioxidante. Estudios han demostrado que el MSM puede aumentar la capacidad antioxidante del hígado al aumentar los niveles de glutatión y la actividad de otras enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, SOD, y la catalasa, CAT. Estos efectos contribuyen a la protección de las células del hígado frente al estrés oxidativo y al mantenimiento de la función hepática. Efectos antiinflamatorios. En modelos animales y estudios clínicos, se ha demostrado que el MSM reduce la expresión de citocinas proinflamatorias y la actividad de mediadores inflamatorios como NF. Estos efectos contribuyen a la reducción de la inflamación del hígado y a la prevención del daño hepático crónico. Efectos hepatoprotectores. El MSM ha demostrado efectos hepatoprotectores en varios estudios, protegiendo al hígado del daño causado por toxinas como el alcohol, el acetaminofén y los metales pesados. Estos efectos protectores se atribuyen a las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y desintoxicantes del MSM. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para apagar la salud del hígado varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes que favorecen el hígado, como el cardo mariano, la curcuma y la N-acetilcysteína, NAC, puede mejorar aún más sus efectos desintoxicantes y protectores. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar su uso con un médico, especialmente si padece una enfermedad hepática o está tomando algún medicamento. Resumen. El MSM juega un papel importante en el apoyo a la salud del hígado a través de sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y desintoxicantes.
Promueve la regeneración de las células del hígado. Mejora la función hepática y protege al hígado de daños tóxicos. Al proporcionar azúcar orgánico, el MSM favorece la síntesis de glutatión, un antioxidante clave en el hígado, contribuyendo hacia una desintoxicación eficaz y la protección del hígado. La ingesta regular de MSM puede ayudar a prevenir y tratar enfermedades hepáticas y mejorar el bienestar general. Apoya la función renal mediante MSM. Los riñones son órganos vitales que desempeñan un papel central en la desintoxicación del cuerpo. Filtran la sangre, eliminan desechos y sustancias en exceso. Regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos y ayudan a mantener la presión arterial. El metilsulfonilmetano, MSM, puede ayudar a mantener la función renal gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y protectoras de las células. Esta sección examina los efectos específicos del MSM en los riñones y sus posibles beneficios para la salud renal. Functions de los riñones. Filtración de sangre. Los riñones filtran alrededor de 150-180 litros de sangre cada día y eliminan productos de desecho, que luego se excretan en la orina. Estos productos de desecho incluyen urea, creatinina y otros metabolitos. Regulación del equilibrio de líquidos y electrolitos. Los riñones regulan los niveles de agua y electrolitos. Por ejemplo, sodio, potasio, calcio en el cuerpo y mantienen un equilibrio que es importante para la homeostasis. Equilibrio ácido-base. Al excretar ions de hidrógeno y reabsorber bicarbonato, los riñones ayudan a mantener estable el pH de la sangre. Producción de hormonas. Los riñones producen hormonas importantes como la eritropoietina, que estimula la producción de glóbulos rojos, y la renina, que regula la presión arterial. Efectos del MSM en la función renal. Efecto antioxidante. Protección contra el estrés oxidativo. Los riñones son particularmente vulnerables al estrés oxidativo porque tienen una alta tasa metabólica y están constantemente filtrando toxinas. El MSM tiene poderosas propiedades antioxidantes que pueden ayudar a proteger a las células renales del daño oxidativo. El MSM puede aumentar el nivel de glutatión en los riñones, lo que contribuye a la neutralización de los radicales libres y a la reducción del estrés oxidativo. Inhibición de la peroxidación lipídica. El MSM puede inhibir la peroxidación lipídica en las membranas celulares de las células renales, lo que protege su integridad y función. Efecto antiinflamatorio. Reducción de la inflamación renal. La inflamación crónica puede provocar daño renal y enfermedades como nefritis y enfermedad renal crónica. El MSM puede contribuir a la reducción de la inflamación renal al inhibir las citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha y IL-6. Las propiedades antiinflamatorias del MSM pueden promover la regeneración y reparación del tejido renal dañado. Alivio del dolor. El MSM puede ayudar a aliviar el dolor asociado con la enfermedad renal inflamatoria. Promoción de la salud renal. Mejora la circulación sanguínea. El MSM puede mejorar el flujo sanguíneo en los riñones, lo que aumenta la capacidad de filtración y mejora la eficiencia de la desintoxicación.
Una mejor circulación sanguínea favorece el suministro de nutrientes y oxígeno a las células renales y promueve la excreción de productos de desecho. Favorece la regeneración celular. El MSM promueve la regeneración y reparación de las células renales, lo que es especialmente importante después de un daño tóxico o una enfermedad. Al proporcionar azúcar, el MSM favorece la síntesis de proteínas y otras moléculas necesarias para la reparación y el crecimiento celular. Prevención y tratamiento de enfermedades renales. Enfermedad renal crónica, ERC. El MSM puede ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal crónica gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Mejora la función renal y reduce la inflamación. Puede ayudar a mantener la calidad de vida de los pacientes con ERC. Nefritis. La nefritis es una enfermedad inflamatoria de los riñones que puede ser causada por infecciones o reacciones autoinmunes. El MSM puede reducir la inflamación y promover la curación del tejido renal. Estudios han demostrado que el MSM reduce la expresión de marcadores inflamatorios y puede mejorar la función renal en la nefritis. Cálculos renales. El MSM puede prevenir la formación de cálculos renales al promover la excreción del exceso de calcio y otros componentes minerales. También puede ayudar a disolver los cálculos renales existentes o reducir su tamaño, disminuyendo el dolor y el malestar. Ensayos clínicos y investigación. Capacidad antioxidante. Estudios han demostrado que el MSM puede aumentar la capacidad antioxidante de los riñones al aumentar los niveles de glutatión y la actividad de otras enzimas antioxidantes. Estos efectos contribuyen a la protección de las células renales frente al estrés oxidativo y al mantenimiento de la función renal. Efectos antiinflamatorios. En modelos animales y estudios clínicos, se ha demostrado que el MSM reduce la expresión de citocinas proinflamatorias y la actividad de los mediadores inflamatorios. Estos efectos contribuyen a la reducción de la inflamación renal y a la prevención del daño renal crónico. Protección contra daños tóxicos. Se ha demostrado en varios estudios que el MSM protege los riñones del daño causado por sustancias tóxicas como metales pesados y medicamentos. Estos efectos protectores se atribuyen a las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y desintoxicantes del MSM. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para apagar la función renal varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes que protegen los riñones, como los ácidos grasos omega 3, los antioxidantes, por ejemplo, la vitamina E, la vitamina C, y los extractos de plantas, por ejemplo, el arandano rojo, la ortiga, pueden mejorar aún más los efectos desintoxicantes y protectores. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar su uso con un médico, especialmente si padece una enfermedad renal o está tomando algún medicamento. Resumen.
El MSM desempeña un papel importante en el apoyo a la función renal gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y protectoras de las células. Promueve la regeneración de las células renales. Mejora el flujo sanguíneo a los riñones y protege los riñones del estrés oxidativo y la inflamación. La ingesta regular de MSM puede mejorar la salud renal y aumenta la calidad de vida en personas con enfermedad renal. Combinándolo con otros nutrientes que protegen los riñones y en dosis adecuadas se pueden potenciar aún más los efectos beneficiosos del MSM. Desintoxicación de los intestinos y la sangre. La desintoxicación de los intestinos y la sangre es un proceso esencial para mantener la salud y el bienestar. El intestino juega un papel central en la digestión y absorción de nutrientes, así como en la excreción de productos de desecho. La sangre sirve como el principal medio de transporte de nutrientes, oxígeno y desechos metabólicos. La eficiencia de la desintoxicación en estos sistemas es crucial para prevenir la acumulación de toxinas y promover la salud general. El metilsulfonilmetano, MSM, puede desempeñar un papel de apoyo en la desintoxicación intestinal y sanguínea. Desintoxicación del intestino. Función del intestino. El intestino está formado por el intestino delgado y el intestino grueso, cada uno de los cuales realiza funciones específicas en la digestión y absorción de nutrientes y la excreción de productos de desecho. Intestino delgado. Principal sitio de absorción de nutrientes. Aquí es donde la mayoría de los nutrientes de los alimentos se absorben en el torrente sanguíneo. Intestino grueso. Responsable de la absorción de agua y electrolitos y de la excreción de residuos de alimentos no digeridos y toxinas. Apoyo de los MSM. Promoviendo la salud intestinal. Mejora de la barrera mucosa. MSM apoya la integridad de la mucosa intestinal, fortaleciendo así la función de barrera y reduciendo la permeabilidad a sustancias nocivas. Reducción de la inflamación. El MSM tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar la inflamación intestinal. Esto es especialmente beneficioso en enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Apoyo a la flora intestinal. Promueve las bacterias beneficiosas. El MSM puede favorecer el crecimiento y la actividad de las bacterias intestinales beneficiosas, lo que ayuda a mantener un microbioma saludable. Inhibición de bacterias patógenas. Al promover una flora intestinal saludable, el MSM puede inhibir el crecimiento de bacterias dañinas y reducir el riesgo de infecciones y disbiosis. Promover la motilidad intestinal. Peristalsis. El MSM puede promover la peristalsis intestinal, lo que favorece la eliminación regular de productos de desecho y previene el estreñimiento. Desintoxicación a través de la fibra. En combinación con una dieta rica en fibra, el MSM puede apoyar los procesos de desintoxicación en los intestinos al promover la unión y excreción de toxinas. Desintoxicación de la sangre. Función de la sangre. La sangre circula continuamente por todo el cuerpo, transportando nutrientes, oxígeno, hormonas y productos de desecho.
La desintoxicación eficaz de la sangre es crucial para la eliminación de desechos metabólicos y sustancias tóxicas. Medio de transport. La sangre transporta nutrientes a las células y productos de desecho a los órganos excretores como el hígado y los riñones. Sistema inmunológico. La sangre contiene células inmunes que combaten los patógenos y contribuyen a la desintoxicación. Apoyo de los MSM. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un antioxidante que neutraliza los radicales libres en la sangre y reduce el daño oxidativo a las células y tejidos. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un importante antioxidante que apoya la desintoxicación en la sangre. Favorece la circulación sanguínea. Mejora la microcirculación. El MSM puede mejorar la microcirculación, lo que aumenta la eficiencia del transporte de nutrientes y la eliminación de desechos. Reducción de la inflamación. El MSM puede reducir los procesos inflamatorios en el torrente sanguíneo, lo que contribuye a la salud general del sistema cardiovascular. Desintoxicación mediante qualificación. Unión de metales pesados. El MSM puede unirse a metales pesados como el plomo y el mercurio y promover su excreción a través de los riñones. Esto reduce la carga tóxica en la sangre. Apoya a la función hepática. MSM ayuda al hígado a desintoxicar la sangre mejorando los procesos de desintoxicación de fase 2. Mecanismos de acción del MSM. Manantial de azufre. El MSM proporciona azufre orgánico, que es esencial para muchas enzimas y proteínas desintoxicantes del cuerpo. El azufre es un componente de aminoácidos como la metionina y la cisteína, que son necesarias para la síntesis de glutatión y otras moléculas desintoxicantes. Reducción del estrés oxidativo. El MSM puede reducir la producción de especies reactivas de oxígeno, ROS, y aumenta la capacidad antioxidante del cuerpo. Esto protege las células del intestino y la sangre del daño oxidativo y favorece la desintoxicación general. Antiinflamatorio. El MSM inhibe la producción de citocinas proinflamatorias y promueve la síntesis de moléculas antiinflamatorias. Esto reduce la inflamación sistémica y apoya la función de los órganos de desintoxicación. Ensayos clínicos y investigación. Capacidad antioxidante. Estudios han demostrado que el MSM puede aumentar la capacidad antioxidante del cuerpo al aumentar los niveles de glutatión y la actividad de otras enzimas antioxidantes como la superoxidodismutasa, SOD, y la catalasa, CAT. Efectos antiinflamatorios. En estudios clínicos y modelos animales, se ha demostrado que el MSM reduce la expresión de citocinas proinflamatorias y la actividad de los mediadores inflamatorios. Protección contra daños tóxicos. Estudios han demostrado que el MSM puede proteger a los riñones, el hígado y la sangre del daño causado por sustancias tóxicas como metales pesados, alcohol y medicamentos. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para apoyar la desintoxicación intestinal y sanguínea varia, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día.
Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentar gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes desintoxicantes como la clorela, la espirulina, el carbón activado y los antioxidantes. Por ejemplo, la vitamina C y la vitamina E. Puede mejorar aún más los efectos desintoxicantes. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar a un médico antes de usarlo, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Resumen. El MSM juega un papel importante apoyando la desintoxicación intestinal y sanguínea, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y protectoras de las células. El MSM promueve la salud intestinal, mejora la microcirculación y protege la sangre del daño tóxico. La ingesta regular de MSM puede mejorar los procesos naturales de desintoxicación del cuerpo y contribuir a una mejor salud general. Combinándolo con otros nutrientes desintoxicantes y tomando una dosis adecuada puede mejorar aún más los efectos beneficiosos del MSM. Inflamations. Introducción. La inflamación es la reacción de defensa natural del cuerpo a estímulos dañinos como infecciones, lesiones o toxinas. Desempeñan un papel crucial en la curación y protección del cuerpo. Sin embargo, la inflamación crónica puede provocar diversos problemas de salud, como artritis, enfermedades cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. Se ha demostrado que el metilsulfonilmetano, MSM, es eficaz para reducir la inflamación y promover la curación. Esta sección examina los mecanismos de la respuesta inflamatoria, el papel del MSM en la acción antiinflamatoria y sus aplicaciones en diversas enfermedades inflamatorias. Mecanismos de la respuesta inflamatoria. Inflamación aguda. La inflamación aguda es una reacción a corto plazo que sigue a una lesión o infección. Se caracterizan por enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor y sirven para proteger y curar el tejido afectado. Fases de la inflamación aguda. Fase inicial. Liberación de mediadores inflamatorios como la histamina y las prostaglandinas, que aumentan el flujo sanguíneo y hacen que los vasos sean más permeables. Fase exudativa. Acumulación de líquido y células inmunes en el tejido para combatir patógenos y eliminar estos de tejido. Fase regenerativa. Reparación y restauración del tejido mediante la proliferación de células y la formación de nuevo tejido. Inflamación crónica. La inflamación crónica es una reacción duradera causada por estímulos persistentes o una respuesta inmune alterada. Pueden provocar daños en los tejidos y diversas enfermedades crónicas. Causas de la inflamación crónica. Infecciones persistentes. Infecciones de larga duración causadas por bacterias, virus y hongos. Reacciones autoinmunes. Reacciones inmunes erróneas en las que el sistema inmunitario ataca el propio tejido del cuerpo. Factores ambientales. Exposición crónica a contaminantes. Tabaquismo o dieta poco saludable. Citocinas y mediadores inflamatorios.
Las citocinas son proteínas que actúan como sustancias de señalización en el sistema inmune y controlan la respuesta inflamatoria. Las citocinas proinflamatorias más importantes incluyen el factor de necrosis tumoral alfa, TNF Greek letter alpha, la interleucina 6, IL-6, y la interleucina 1, IL-1. Otros mediadores inflamatorios incluyen prostaglandinas, leukotrienes y especies reactivas de oxígeno, ROS, que contribuyen al mantenimiento de la respuesta inflamatoria. Efectos del MSM sobre la inflamación. Propiedades antiinflamatorias. Inhibición de citocinas. El MSM puede inhibir la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-6 y IL-1. Estas citocinas juegan un papel central en el mantenimiento y amplificación de la respuesta inflamatoria. Al reducir estas citocinas, el MSM puede reducir la intensidad y la duración de la inflamación. Reducción de la activación de NF. El factor nuclear kappa B, NF, es un factor de transcripción que regula la expresión de muchos genes proinflamatorios. El MSM puede inhibir la activación de NF, lo que contribuye a reducir la respuesta inflamatoria. Inhibición de la COX-2. La ciclooxygenasa 2, COX-2, es una enzima involucrada en reacciones inflamatorias y promueve la síntesis de prostaglandinas. El MSM puede inhibir la expresión y la actividad de COX-2. Lo que conduce una reducción de la inflamación y el dolor. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un antioxidante que neutraliza los radicales libres y reduce el daño oxidativo a las células y tejidos. El estrés oxidativo juega un papel importante en el mantenimiento de la inflamación crónica. Al aumentar los niveles de glutatión y proporcionar azúcar para apagar otras enzimas antioxidantes. El MSM protege las células del estrés oxidativo. Reducción de la peroxidación lipídica. El MSM puede inhibir la peroxidación lipídica en las membranas celulares, protegiendo su integridad y función. Esto es especialmente importante para reducir la inflamación en tejidos como las articulaciones y la piel. Aplications del MSM en enfermedades inflamatorias. Artritis. Se ha demostrado que el MSM es eficaz en el tratamiento de enfermedades articulares inflamatorias como la artritis reumatoide y la osteoartritis. Reduce el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Los estudios han demostrado que tomar MSM durante varias semanas conduce una mejora significativa de los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con artritis. Alergias. El MSM puede aliviar los síntomas de reacciones alérgicas como la fiebre del hino y el asma. Reduce la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios que juegan un papel en las reacciones alérgicas. Al modular el sistema inmunológico, el MSM puede reducir la intensidad y la frecuencia de las reacciones alérgicas. Enfermedades de la piel. El MSM puede ayudar a tratar afecciones inflamatorias de la piel como el acné, la rosácea y el eczema. Reduce la inflamación de la piel y promueve la curación y regeneración de la piel.
Se ha demostrado que las aplicaciones tópicas de cremas y gels que contienen MSM reducen el enrojecimiento, la hinchazón y las imperfecciones de la piel. Enfermedades gastrointestinales. Las enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pueden aliviarse gracias a las propiedades antiinflamatorias del MSM. El MSM apaga la salud de la mucosa intestinal y reduce la inflamación intestinal. Los estudios han demostrado que el MSM puede reducir los síntomas y la progresión de la enfermedad inflamatoria intestinal al fortalecer la barrera mucosa y inhibir la inflamación. Enfermedades cardiovasculares. La inflamación crónica contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis. El MSM puede favorecer la salud cardiovascular al reducir la inflamación y el estrés oxidativo, al mejorar la función endotelial y reducir los marcadores inflamatorios. El MSM puede contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Ensayos clínicos y investigación. Capacidad antioxidante. Estudios han demostrado que el MSM puede aumentar la capacidad antioxidante del cuerpo al aumentar los niveles de glutatión y la actividad de otras enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, SOD, y la catalasa, CAT. Estos efectos contribuyen a proteger las células del estrés oxidativo y a reducir la inflamación. Efectos antiinflamatorios. En estudios clínicos y modelos animales, se ha demostrado que el MSM reduce la expresión de citocinas proinflamatorias y la actividad de los mediadores inflamatorios. Estos efectos contribuyen a la reducción de la inflamación crónica y a la mejora de los síntomas de las enfermedades inflamatorias. Reducción del dolor. Los estudios han demostrado que el MSM puede reducir el dolor y la hinchazón en enfermedades inflamatorias. Estos efectos analgésicos se atribuyen a las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del MSM. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para tratar la inflamación varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. En casos de inflamación aguda, puede ser útil una dosis inicial más alta, que puede reducirse después de algunos días o semanas. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes antiinflamatorios y antioxidantes como los ácidos grasos omega 3, la curcumina de la curcuma, la boswellia y la vitamina C puede mejorar aún más sus efectos antiinflamatorios. Estos efectos sinérgicos pueden aumentar la eficacia del tratamiento y acortar el tiempo de recuperación. Causas y mecanismos de la inflamación. Las inflamaciones son reacciones biológicas complejas del sistema inmune a estímulos dañinos como infecciones, lesiones o toxinas. Sirven para proteger el cuerpo y curar daños en los tejidos. Si bien la inflamación aguda suele ser beneficiosa y necesaria, la inflamación crónica puede provocar diversos problemas de salud. Esta sección examina en detalle las causas y los mecanismos de la inflamación. Causas de la inflamación. Infecciones. Bacterias. Las infecciones bacterianas son una causa común de inflamación aguda.
Las bacterias liberan toxinas que desencadenan una fuerte respuesta inmune. Virus. Las infecciones virales también pueden causar inflamación al activar las células inmunes y provocar la liberación de mediadores inflamatorios. Hongos y parásitos. Las infecciones causadas por hongos y parásitos pueden causar inflamación crónica, especialmente si no son combatidas eficazmente por el sistema inmunológico. Lesions. Traumatismo físico. Las lesiones causadas por cortes, hematomas o quemaduras provocan una respuesta inflamatoria aguda que protege y repara el tejido dañado. Irritantes químicos. El contacto con productos químicos cáusticos o toxinas puede provocar inflamación de la piel o de las membranas mucosas. Reacciones autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunitario ataca por error el propio tejido del cuerpo, lo que provoca una inflamación crónica. Los ejemplos incluyen la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y la esclerosis múltiple. Alergias. Las reacciones alérgicas ocurren cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a sustancias inofensivas como el polen, los alimentos o el pelo de las mascotas, lo que provoca inflamación. Exposición crónica a contaminantes. Toxinas ambientales. La exposición prolongada a la contaminación del aire. Pesticidas y otras toxinas ambientales pueden desencadenar inflamación crónica. Fumo y alcohol. Fumo y el consumo excesivo de alcohol conducen a una exposición constante del cuerpo a sustancias nocivas que promueven la inflamación. Trastornos metabólicos. Obesidad. El sobrepeso y la obesidad se asocian a un estado inflamatorio crónico causado por la liberación de mediadores inflamatorios del tejido adiposo. Diabetes. Los niveles altos de azúcar en sangre y la resistencia a la insulina pueden promover la inflamación crónica. Mecanismos de la respuesta inflamatoria. Detección y activación. Receptores de reconocimiento de patrones. PRR. Las células del sistema inmune innato, como los macrófagos y las células dendríticas, poseen PRR que reconocen patrones patógenos. Pampan microorganismos y daños. Dampan tejido dañado. Activación de las células inmunes. La unión de PAMP y DAMP los PRR activa las células inmunes y desencadena la liberación de mediadores inflamatorios. Liberación de mediadores inflamatorios. Cytocinas. Proteínas como TNF Greek letter alpha. IL-1 y IL-6 que actúan como moléculas de señalización en el sistema inmune y controlan la respuesta inflamatoria. Quimiocinas. Atraen células inmunes adicionales al sitio de la inflamación y promueven su activación y acumulación. Prostaglandinas y leucotrienas. Mediadores lipídicos que aumentan el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, lo que provoca enrojecimiento, hinchazón y dolor. Inmigración de células inmunes. Neutrófilos. Estas glóbulas blancas son los primeros en llegar al lugar de la inflamación y fagocitan y matan a los microorganismos. Macrófagos. Estas células también fagocitan patógenos y liberan citocinas que mejoran la respuesta inflamatoria. Linfocitos. Las células T y B del sistema inmunitario adaptativo apoyan la respuesta inmunitaria dirigida y ayudan a combatir las infecciones.
Phagocytosis y reparación tisular. Phagocytosis. Las células inmunes. Como los macrófagos y los neutrófilos. Ingieren y digieren patógenos y restos células. Reparación de tejidos. Los factores de crecimiento y las citocinas promueven la regeneración del tejido dañado y la formación de tejido cicatricial una vez que la inflamación ha disminuido. Resolución de la inflamación. Citocinas antiinflamatorias. Las citocinas como IL-10 y TGF Greek letter beta inhiben la respuesta inflamatoria y promueven la curación. Apoptosis de las células inmunes. La muerte celular programada del exceso de células inmunes previene la inflamación excesiva y el daño tisular. Resolvinas y lipoxinas. Mediadores lipídicos especiales que ayudan a determinar la respuesta inflamatoria y promueven el retorno a la normalidad. Inflamación crónica y sus consecuencias. Daño tisular. La inflamación persistente puede provocar daño tisular progresivo y cicatrización, lo que puede perjudicar el funcionamiento normal de los órganos. Desarrollo de enfermedades crónicas. Enfermedades cardiovasculares. La inflamación crónica contribuye a la formación de placa en las arterias. Arteriosclerosis. Y aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Diabetes. La inflamación promueve la resistencia a la insulina y el desarrollo de diabetes tipo 2. Enfermedades autoinmunes. Las reacciones inmunes equivocadas conducen a una inflamación crónica y a daños en el propio tejido del cuerpo. Cáncer. La inflamación crónica puede promover el desarrollo y crecimiento de tumores. Deterioro de la calidad de vida. El dolor crónico y la inflamación pueden afectar significativamente la calidad de vida y provocar fatiga, trastornos del sueño y movilidad limitada. Resumen. La inflamación es una respuesta compleja del sistema inmunológico a estímulos dañinos y juega un papel central en la curación y protección del cuerpo. Si bien la inflamación aguda es necesaria y beneficiosa, la inflamación crónica puede provocar problemas de salud importantes. Las causas de la inflamación son diversas y incluyen infecciones, lesiones, reacciones autoinmunes, alergias, exposición crónica a contaminantes y trastornos metabólicos. Los mecanismos de la respuesta inflamatoria incluyen el reconocimiento de estímulos dañinos, la liberación de mediadores inflamatorios, la inmigración de células inmunes, la fagocitosis y reparación de tejidos y la resolución de la inflamación. Comprender estos procesos es fundamental para desarrollar estrategias de tratamiento eficaces para controlar la inflamación y mejorar la salud. Propiedades antiinflamatorias del MSM. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre que se produce de forma natural y se utiliza ampliamente como suplemento dietético. Se ha demostrado que el MSM tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ser útiles en el tratamiento y la prevención de diversas enfermedades inflamatorias. Esta sección examina los mecanismos específicos por los cuales el MSM inhibe la inflamación, así como sus aplicaciones y beneficios clínicos. Mecanismos del efecto antiinflamatorio del MSM. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. Factor de necrosis tumoral alpha. TNF Greek letter alpha.
El MSM pud inhibe la producción y liberación de TNF Greek letter alpha. Una citosina clave involucrada en el mantenimiento y la amplificación de la respuesta inflamatoria. El TNF Greek letter alpha activa otros mediadores inflamatorios y promueve el reclutamiento de células inmunes al sitio de la inflamación. Interleucina 6, IL-6, interleucina 1, IL-1. El MSM reduce los niveles de estas citocinas proinflamatorias, que se regulan positivamente en los tejidos inflamados. IL-6 y IL-1 juegan un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de la inflamación y están asociadas con diversas enfermedades crónicas. Inhibición del factor nuclear kappa B, NF. Regulación de la expresión genética. NF es un factor de transcripción que regula la expresión de numerosos genes proinflamatorios. Al inhibir la activación de NF, el MSM puede reducir la producción de mediadores inflamatorios como citocinas, quimiosinas y moléculas de adhesión. Inhibición de la ciclooxygenasa 2, COX-2. Síntesis de prostaglandinas. La COX-2 es una enzima que promueve la síntesis de prostaglandinas, que juegan un papel central en los procesos inflamatorios. El MSM puede inhibir la expresión y actividad de COX-2. Lo que contribuye a la reducción de la inflamación y el dolor. Reducción del estrés oxidativo. Capacidad antioxidante. El MSM actúa como un antioxidante que neutraliza los radicales libres y reduce la producción de especies reactivas de oxígeno. ROS. El estrés oxidativo juega un papel importante en el mantenimiento de la inflamación crónica y el daño tisular. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un importante antioxidante intracelular que protege a las células del daño oxidativo. Esto contribuye a la reducción de la inflamación. Modulación del sistema inmune. Apoya la función de las células T. El MSM puede modular la función y la actividad de las células T, que desempeñan un papel importante en la respuesta inmunadaptativa. Al regular la actividad de las células T, el MSM puede prevenir reacciones inflamatorias excesivas. Promoción de la actividad de los macrófagos. El MSM influye en la actividad de los macrófagos implicados en la fagocitosis de patógenos y en la liberación de citocinas antiinflamatorias. Aplicaciones clínicas y beneficios del MSM. Artritis. Artritis reumatoide y osteoartritis. Se ha demostrado que el MSM es eficaz para reducir el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones en pacientes con artritis reumatoide y osteoartritis. Los estudios demuestran que la ingesta regular de MSM puede conducir a mejoras significativas en los síntomas y la calidad de vida. Protección del cartílago. El MSM promueve la salud del cartílago articular al apoyar la síntesis de colágeno y otras proteínas estructurales. Esto puede retardar la progresión de enfermedades articulares degenerativas. Alergias y asma. Alivio de los síntomas de la alergia. El MSM puede aliviar los síntomas de reacciones alérgicas como la fiebre del hino y el asma. Reduce la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios que juegan un papel en las reacciones alérgicas. Mejora de la función pulmonar. En los asmáticos,
El MSM puede mejorar la función pulmonar y reduce la frecuencia y la gravedad de los ataques de asma. Enfermedades de la piel, acné, rosácea y eczema. El MSM puede aliviar las afecciones inflamatorias de la piel al reducir la inflamación y promover la curación y la regeneración de la piel. Se ha demostrado que las aplicaciones tópicas de cremas y gels que contienen MSM reducen el enrojecimiento, la hinchazón y las imperfecciones de la piel. Enfermedades gastrointestinales. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Las enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pueden aliviarse gracias a las propiedades antiinflamatorias del MSM. El MSM apaga la salud de la mucosa intestinal y reduce la inflamación intestinal. Enfermedades cardiovasculares. Arteriosclerosis. La inflamación crónica contribuye a la formación de placas en las arterias. Arteriosclerosis. El MSM puede favorecer la salud cardiovascular y contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares al reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Ensayos clínicos y investigación. Reducción de marcadores inflamatorios. Estudios han demostrado que tomar MSM puede reducir los niveles de marcadores inflamatorios como TNF Greek letter alpha, IL-6 y PCR, proteína C reactiva en la sangre. Estos efectos ayudan a reducir la inflamación y mejorar la salud. Alivio del dolor. Se ha demostrado en estudios clínicos que el MSM reduce eficazmente el dolor en afecciones inflamatorias como la artritis y el dolor muscular. Estos efectos analgésicos se atribuyen a las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del MSM. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para tratar la inflamación varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. En casos de inflamación aguda, puede ser útil una dosis inicial más alta, que puede reducirse después de algunos días o semanas. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes antiinflamatorios y antioxidantes como los ácidos grasos omega 3, la curcumina de la curcuma, la boswellia y la vitamina C puede mejorar aún más sus efectos antiinflamatorios. Estos efectos sinérgicos pueden aumentar la eficacia del tratamiento y acortar el tiempo de recuperación. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar a un médico antes de usarlo, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Resumen. El MSM tiene potentes propiedades antiinflamatorias mediadas por la inhibición de las citocinas proinflamatorias, la reducción del estrés oxidativo y la modulación del sistema inmunológico. Estas propiedades hacen del MSM un agente eficaz para el tratamiento y prevención de diversas enfermedades inflamatorias como artritis, alergias, enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares. La ingesta regular de MSM puede reducir los síntomas de la inflamación, promover la curación y mejorar la salud general.
Uso de MSM en la inflamación crónica. La inflamación crónica es una respuesta inflamatoria persistent que persiste durante un largo periodo de tiempo y puede provocar daño tisular y una variedad de problemas de salud. Las enfermedades inflamatorias crónicas más comunes incluyen la artritis, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades de la piel. El metilsulfonilmetano, MSM, ha demostrado ser un agente prometedor para el tratamiento de la inflamación crónica. Esta sección examina las aplicaciones específicas del MSM en diversas inflamaciones crónicas, los mecanismos de su acción y los beneficios clínicos. Mecanismos de acción del MSM en la inflamación crónica. Propiedades antiinflamatorias. Inhibición de las citocinas. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6, que desempeñan un papel central en el mantenimiento de la inflamación crónica. Inhibición de NF. MSM inhibe la activación del factor nuclear kappa B, NF. Un factor de transcripción que regula la expresión de genes proinflamatorios. Inhibición de la actividad de la COX-2. El MSM reduce la actividad de la ciclooxygenasa 2, COX-2, una enzima involucrada en la producción de prostaglandinas proinflamatorias. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como antioxidante y neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo y mantienen la inflamación. Aumenta los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un importante antioxidante intracelular que protege a las células del daño oxidativo. Modulación del sistema inmune. Regulación de la actividad de las células T. MSM modula la función de las células T, lo que previene reacciones inmunes excesivas y contribuye al control de enfermedades autoinmunes. Apaga la actividad de los macrófagos. MSM influye en la actividad de los macrófagos involucrados en la fagocitosis de patógenos y la liberación de citocinas antiinflamatorias. Aplicaciones del MSM en la inflamación crónica. Artritis. Artritis reumatoide. Alivio de los síntomas. El MSM reduce el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones asociadas con la artritis reumatoide. Los estudios demuestran que el MSM puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Protección del cartílago. MSM promueve la salud del cartílago articular al apoyar la síntesis de colágeno y otras proteínas estructurales. Esto puede retardar la progresión de la enfermedad. Osteoartritis. Alivio del dolor. Se ha demostrado que el MSM es eficaz para reducir el dolor y mejorar la función articular en la osteoartritis. Ayuda a mejorar la movilidad y aumenta la calidad de vida. Reducción de la inflamación. El MSM reduce la inflamación en la articulación, lo que ayuda a reducir la hinchazón y mantener la estructura de la articulación. Enfermedades inflamatorias del intestino. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Reducción de la inflamación intestinal. El MSM puede reducir la inflamación en los intestinos y aliviar los síntomas de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
A part la salud de la mucosa intestinal y promueve la regeneración de los tejidos. Alivio del dolor. El MSM puede aliviar el dolor abdominal y los calambres a menudo asociados con la enfermedad inflamatoria intestinal. Síndrome del intestino irritable. Si mejora la función intestinal. El MSM puede promover la motilidad intestinal y reduce la hinchazón. La diarrea y el estreñimiento asociados con el síndrome del intestino irritable. Enfermedades cardiovasculares. Arteriosclerosis. Reducción de la inflamación. La inflamación crónica juega un papel central en el desarrollo de la arteriosclerosis. El MSM puede reducir la inflamación en los vasos sanguíneos y ayudar a prevenir la formación de placa. Mejora la función endotelial. El MSM favorece la salud del endotelio. El revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Y promueve el flujo sanguíneo. Hipertensión. Reduce la presión arterial. Al mejorar la salud vascular y reduce la inflamación. El MSM puede ayudar a reducir la presión arterial. Enfermedades de la piel. Acné y rosácea. Reducción de la inflamación de la piel. El MSM puede reducir la inflamación que provoca el acné y la rosácea y promover la curación y regeneración de la piel. Se ha demostrado que las aplicaciones tópicas de cremas que contienen MSM reducen el enrojecimiento y la hinchazón. Eczema y psoriasis. Alivio de los síntomas. El MSM puede aliviar la picazón. El enrojecimiento y la hinchazón asociados con el eczema y la psoriasis. Para la salud de la piel y promueve la curación. Alergias y asma. Rinitis alérgica. Alivio de los síntomas de la alergia. El MSM puede aliviar los síntomas de reacciones alérgicas como la fiebre del heno al reducir la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios. Asma. Mejora de la función pulmonar. En los asmáticos. El MSM puede mejorar la función pulmonar y reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques de asma. Ensayos clínicos y investigación. Estudios sobre el alivio del dolor. Artritis. Varios estudios clínicos han demostrado que tomar MSM puede mejorar significativamente los síntomas del dolor y la función articular en pacientes con artritis reumatoide y osteoartritis. Enfermedades inflamatorias del intestino. Los estudios demuestran que el MSM puede reducir la inflamación intestinal en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa y mejorar su calidad de vida. Estudios antiinflamatorios. Reducción de marcadores inflamatorios. Estudios clínicos han demostrado que el MSM puede reducir los niveles de marcadores inflamatorios como TNF Greek letter alpha, IL-6 y PCR, proteína C reactiva en la sangre, capacidad antioxidante mejorada. El MSM aumenta los niveles de glutatión y la actividad de otras enzimas antioxidantes. Lo que contribuye a la reducción del estrés oxidativo y la inflamación. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para tratar la inflamación crónica varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. En casos de ataques agudos o inflamación intensa, puede ser útil una dosis inicial más alta, que puede reducirse después de unos días o semanas.
Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes antiinflamatorios y antioxidantes como los ácidos grasos omega 3, la curcumina de la curcuma, la boswellia, la quercetina y la vitamina C puede mejorar aún más sus efectos antiinflamatorios. Estos efectos sinérgicos pueden aumentar la eficacia del tratamiento y acortar el tiempo de recuperación. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar a un médico antes de usarlo, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Resumen. El MSM tiene potentes propiedades antiinflamatorias mediadas por la inhibición de las citocinas proinflamatorias, la reducción del estrés oxidativo y la modulación del sistema inmune. Estas propiedades hacen del MSM un agente eficaz para el tratamiento y la prevención de diversas inflamaciones crónicas, incluidas la artritis, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades cardiovasculares, las afecciones de la piel y las alergias. La ingesta regular de MSM puede reducir los síntomas de la inflamación crónica, promover la curación y mejorar la salud general. Combinándolo con otros nutrientes antiinflamatorios y en dosis adecuadas se pueden potenciar aún más los efectos beneficiosos del MSM. Estudios de casos y experiencia clínica. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre utilizado en la medicina alternativa y complementaria para tratar una amplia variedad de afecciones. El MSM es particularmente conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas. En esta sección se presentan estudios de casos y experiencias clínicas que demuestran la eficacia del MSM en diversos problemas de salud. Estudios de caso. Estudio de caso 1. Tratamiento de la osteoartritis de rodilla. Perfil del paciente. Género femenino. Edad. 55 años. Síntomas. Osteoartritis grave de rodilla con dolor intenso, movilidad limitada y hinchazón. Tratamiento. Dosis. El paciente recibió 3 gramos de MSM al día, divididos en 3 dosis. Duración. 12 semanas. Resultados. Alivio del dolor. Después de solo 2 semanas. El paciente informa una reducción significativa del dolor. Movilidad. La movilidad de la rodilla afectada mejoró significativamente y el paciente pudo realizar actividades diarias sin dolor. Hinchazón. La hinchazón en la rodilla disminuyó significativamente. Conclusión. La ingesta regular de MSM produce una mejora significativa en los síntomas y la calidad de vida del paciente. Estudio de caso 2. Alivio de la rinitis alérgica. Perfil del paciente. Género masculino. Edad. 32 años. Síntomas. Rinitis alérgica grave con estornudos frecuentes. Secreción nasal y picazón en los ojos. Tratamiento. Dosis. El paciente tomó 2 gramos de MSM al día, divididos en 2 dosis. Duración. 8 semanas. Resultados. Reducción de los síntomas. Después de aproximadamente una semana, el paciente notó una reducción significativa de los síntomas alérgicos. Calidad de vida.
El paciente informa una mejor calidad de vida y una reducción significativa de los síntomas de alergia durante la temporada de alergias. Conclusión. Se ha demostrado que el MSM es eficaz para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica y mejorar la calidad de vida. Ensayos clínicos. Estudio 1. Eficacia del MSM en la osteoartritis. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 100 pacientes diagnosticados con osteoartritis de rodilla. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 12 semanas. Resultados. Alivio del dolor. Los pacientes del grupo MSM informan una reducción significativa del dolor en comparación con el grupo placebo. Funcionalidad. La movilidad y funcionalidad de las articulaciones afectadas mejoran significativamente en el grupo MSM. Marcadores inflamatorios. Se observa una reducción de los marcadores inflamatorios en la sangre en pacientes que tomaban MSM. Conclusión. El MSM es eficaz para reducir el dolor y mejorar la función articular en pacientes con osteoartritis de rodilla. Estudio 2. Influencia del MSM en el dolor muscular y la recuperación. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego controlado con placebo. Participants. 18 voluntarios sanos. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 10 días antes y después de un programa de entrenamiento intensivo. Resultados. Dolor muscular. Los participantes que tomaron MSM informaron significativamente menos dolor muscular después del ejercicio en comparación con el grupo placebo. Recuperación. El grupo MSM mostró una recuperación más rápida y menos daño muscular después del ejercicio físico intenso. Conclusión. El MSM puede ayudar a reducir el dolor muscular y acelerar la recuperación después de un ejercicio intenso. Estudio 3. Efecto del MSM en la enfermedad inflamatoria intestinal. Diseño. Tipo de estudio. Ensayo clínico abierto. Participants. 20 pacientes diagnosticados con colitis ulcerosa. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 8 semanas. Resultados. Reducción de los síntomas. Los pacientes informaron una reducción significativa del dolor abdominal, la diarrea y la hinchazón. Marcadores inflamatorios. Se observa una reducción de los marcadores inflamatorios en la sangre y una mejora de la salud intestinal. Conclusión. El MSM es eficaz para aliviar los síntomas de la colitis ulcerosa y mejorar la salud intestinal general. Experiencia clínica. Artritis. Muchos pacientes con artritis informan una mejora significativa en el dolor articular y la movilidad después del uso regular de MSM. Las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del MSM contribuyen a una mejora significativa de la calidad de vida. Alergias. Los pacientes con alergias estacionales y rinitis alérgica han tenido experiencias positivas con MSM. Alivia síntomas como estornudos, secreción nasal y pica de ojos y reduce la dependencia de los antihistamínicos. Lesions deportivas y dolores musculares. Los atletas y las personas con estilos de vida activos informan una recuperación más rápida después de sesiones de entrenamiento intensos y una reducción del dolor muscular al tomar MSM. Enfermedades de la piel.
Las cremas y gels que contienen MSM se utilizan con éxito para tratar afecciones inflamatorias de la piel como el acné, la rosácea y el eczema. La aplicación tópica reduce la inflamación, el enrojecimiento y la hinchazón y promueve la curación de la piel. Resumen. Los estudios de casos y la experiencia clínica muestran que el MSM es un agente eficaz para el tratamiento y alivio de diversas inflamaciones crónicas. Las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas del MSM contribuyen a mejorar los síntomas y la calidad de vida en pacientes con artritis, enfermedad inflamatoria intestinal, alergias y afecciones de la piel. Los estudios clínicos confirman la eficacia del MSM y demuestran que es un complemento seguro y bien tolerado a los tratamientos tradicionales para la inflamación. La ingesta regular de MSM puede reducir los síntomas de la inflamación crónica, promover la curación y mejorar la salud general. Enfermedades vasculares. Introducción. Las enfermedades vasculares, también llamadas enfermedades cardiovasculares, afectan los vasos sanguíneos y el corazón. Las enfermedades vasculares más comunes incluyen la arteriosclerosis, la hipertensión, la enfermedad coronaria y la enfermedad oclusiva arterial periférica. Estas enfermedades son causas principales de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. El metilsulfonilmetano, MSM, tiene propiedades terapéuticas potenciales que pueden contribuir a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. Esta sección revisa los mecanismos de los efectos del MSM sobre las enfermedades vasculares y sus aplicaciones clínicas. Mecanismos de los efectos del MSM sobre las enfermedades vasculares. Propiedades antiinflamatorias. Inhibición de citocinas proinflamatorias. MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-6 y IL-1, que juegan un papel en el desarrollo y progresión de enfermedades vasculares. Inhibición de NF. MSM inhibe la activación del factor nuclear kappa B, NF. Un factor de transcripción que regula la expresión de genes proinflamatorios. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un antioxidante que neutraliza los radicales libres y reduce el daño oxidativo a las paredes vasculares. El estrés oxidativo juega un papel importante en el desarrollo de la arteriosclerosis y otras enfermedades vasculares. Aumenta los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un importante antioxidante intracelular que protege a las células del daño oxidativo. Mejora de la función endotelial. Promueve la producción de óxido nítrico. No. El MSM puede promover la producción de óxido nítrico, una molécula que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. El no juega un papel clave en la regulación del tono vascular y la prevención de la trombosis. Reducción de la inflamación endotelial. El MSM reduce la inflamación en el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, lo que contribuye a mejorar la función vascular y prevenir la aterosclerosis. Inhibición de la agregación plaquetaria. El MSM puede inhibir la agregación plaquetaria,
Lo que reduce la formación de coágulos sanguíneos y reduce el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Aplications clínicas y beneficios del MSM en enfermedades vasculares. Arteriosclerosis. Reducción de la formación de placa. El MSM puede inhibir la formación de placa en las arterias al reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Esto ayuda a prevenir el estrechamiento y endurecimiento de las arterias. Mejora la elasticidad vascular. Al promover la salud endotelial y reducir la inflamación. El MSM puede mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo sanguíneo. Hipertensión. Reducción de la presión arterial. El MSM puede ayudar a reducir la presión arterial al dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la función endotelial. Una mejor circulación sanguínea y una menor rigidez vascular contribuyen a la regulación de la presión arterial. Reducción del estrés oxidativo. El MSM reduce el estrés oxidativo, que contribuye a la disfunción endotelial y al aumento de la presión arterial. Enfermedad cardíaca coronaria. Mejora la salud del corazón. El MSM puede mejorar la salud de las arterias coronarias al reducir la inflamación y apoyar la función endotelial. Esto puede reducir el riesgo de angina de pecho y ataques cardíacos. Protección contra la isquemia. El MSM puede proteger las células del músculo cardíaco del daño causado por la isquemia. Suministro sanguíneo insuficiente. Y promover la recuperación después de un ataque cardíaco. Enfermedad oclusiva arterial periférica. Mejora la circulación sanguínea. El MSM puede mejorar el flujo sanguíneo en las arterias periféricas, lo que puede aliviar el dolor y los espasmos en pacientes con HSH. La mejor circulación sanguínea promueve la curación y la regeneración del tejido. Reducción de la inflamación. El MSM reduce la inflamación en las arterias periféricas, lo que ayuda a mejorar la función vascular y aliviar los síntomas. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y salud arterial. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 120 pacientes diagnosticados con arteriosclerosis. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 12 semanas. Resultados. Reducción de los marcadores inflamatorios. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los marcadores inflamatorios en la sangre en comparación con el grupo placebo. Mejora de la función endotelial. La función endotelial mejoró significativamente en el grupo MSM, lo que indica una mejor salud vascular. Reducción de la placa. El grupo MSM mostró una reducción en la formación de placa en las arterias en comparación con el grupo placebo. Conclusión. El MSM mejora la salud arterial al reducir la inflamación, apoya la función endotelial y inhibe la formación de placa. Estudio 2. HSH y hipertensión. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 100 pacientes con hipertensión. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 12 semanas. Resultados. Reducción de la presión arterial.
El grupo MSM mostró una reducción significativa de la presión arterial sistólica y diastólica en comparación con el grupo placebo. Reducción del estrés oxidativo. El grupo MSM tuvo niveles más bajos de estrés oxidativo en la sangre, lo que contribuyó a mejorar la función vascular. Conclusión. El MSM es eficaz para reducir la presión arterial y el estrés oxidativo, lo que contribuye a mejorar la salud cardiovascular. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para apoyar la salud vascular varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. En casos de problemas vasculares agudos, puede ser útil una dosis inicial más alta, que puede reducirse después de algunos días o semanas. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes que favorecen el funcionamiento vascular, como los ácidos grasos omega 3, la vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10 y la L-arginina, puede mejorar aún más los beneficios cardiovasculares. Estos efectos sinérgicos pueden aumentar la eficacia del tratamiento y acortar el tiempo de recuperación. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar su uso con un médico, especialmente si padece alguna enfermedad cardiovascular o está tomando algún medicamento. Resumen. El MSM tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden contribuir a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. Mejora la función endotelial. Reduce la formación de placa. Disminuye la presión arterial y inhibe la agregación plaquetaria. La ingesta regular de MSM puede mejorar la salud cardiovascular, aliviar los síntomas de la enfermedad vascular y reducir el riesgo de complicaciones graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Estudios clínicos y resultados de investigaciones confirman la eficacia del MSM en el tratamiento de enfermedades vasculares. Panorama de las enfermedades vasculares y sus causas. Las enfermedades vasculares, también conocidas como enfermedades cardiovasculares, afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Son la principal causa de muerte en todo el mundo y incluyen una amplia gama de enfermedades que afectan al sistema circulatorio. La comprensión de las diversas enfermedades vasculares y sus causas es crucial para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Tipos de enfermedades vasculares. Arteriosclerosis. Aterosclerosis. Descripción. Enfermedad en la que se forman placas de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias en las paredes internas de las arterias. Estas placas pueden estrechar y enderezar las arterias, restringiendo el flujo sanguíneo. Consecuencias. Puede provocar ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y enfermedad oclusiva arterial periférica. Enfermedad cardíaca coronaria. E.c. Descripción. Una forma de arteriosclerosis que afecta las arterias coronarias. Las arterias coronarias estrechas o bloqueadas reducen el suministro de sangre al corazón. Consecuencias. Puede provocar angina de pecho,
dollar en el pecho, y ataque cardíaco, presión arterial alta, hipertensión. Descripción. Una condición en la que la presión arterial en las arterias está elevada crónicamente. La presión arterial alta aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Consecuencias. Puede provocar ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. Insuficiencia cardíaca. Descripción. Una condición en la que el corazón ya no puede bombar suficiente sangre al cuerpo para satisfacer la demanda. Consecuencias. Puede provocar fatiga, dificultad para respirar, retención de líquidos y insuficiencia orgánica, accidente cerebrovascular, apoplegia. Descripción. Una interrupción repentina del suministro de sangre al cerebro causada por un bloqueo, accidente cerebrovascular isquémico, o sangrado, accidente cerebrovascular hemorrágico. Consecuencias. Puede provocar incapacidad permanente o muerte, enfermedad oclusiva arterial periférica, EP. Descripción. Una condición en la que las arterias de las extremidades, especialmente las piernas, se estrechan por placas. Consecuencias. Puede provocar dolor al caminar, claudicación intermitente, alteración de la cicatrización de heridas y amputaciones, aneurisma. Descripción. Una protuberancia anormal en la pared de un vaso sanguíneo causada por el debilitamiento de la pared del vaso. Consecuencias. Puede provocar una ruptura potencialmente mortal. Causas de las enfermedades vasculares. Estilo de vida y factores ambientales. Fuma. Descripción. Fuma daña las paredes internas de las arterias y promueve la formación de placa. Consecuencias. Aumenta significativamente el riesgo de padecer arteriosclerosis, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Dieta poco saludable. Descripción. Una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal puede contribuir al desarrollo de enfermedades vasculares. Consecuencias. Favorece la acumulación de grasa en las arterias y aumenta la presión arterial. Falta de ejercicio. Descripción. El estilo de vida sedentario contribuye al desarrollo de hipertensión, obesidad y diabetes, que son factores de riesgo para la enfermedad vascular. Consecuencias. Reduce la capacidad cardiovascular y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sobrepeso y obesidad. Descripción. La obesidad aumenta el riesgo de padecer presión arterial alta, diabetes y dislipidemia, niveles anormales de grasa en la sangre. Consecuencias. Favorece el desarrollo de arteriosclerosis y otras enfermedades vasculares. Consumo de alcohol. Descripción. El consumo excesivo de alcohol puede provocar presión arterial alta, insuficiencia cardíaca y otras enfermedades vasculares. Consecuencias. Daña el sistema cardiovascular y aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Estrés. Descripción. El estrés crónico puede contribuir a la presión arterial elevada y otros factores de riesgo de enfermedad vascular. Consecuencias. Aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular. Factores genéticos. Historia familiar. Descripción. Una predisposición genética a la enfermedad cardiovascular puede aumentar el riesgo.
Consecuencias. Aumenta la susceptibilidad a la hipertensión arterial, arteriosclerosis y otras enfermedades vasculares. Mutations genéticas. Descripción. Ciertas mutations genéticas pueden afectar el metabolismo de los lípidos o la coagulación sanguínea. Consecuencias. Aumenta el riesgo de arteriosclerosis y trombosis. Conditions médicas. Presión arterial alta. Hipertensión. Descripción. La presión arterial crónicamente elevada es presión sobre las arterias y promueve la formación de placa. Consecuencias. Aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular y una insuficiencia cardíaca. Diabetes mellitus. Descripción. Los niveles altos de azúcar en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de aterosclerosis. Consecuencias. Aumenta el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca coronaria, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Dislipidemia. Descripción. Los niveles anormales de grasa en la sangre, como el colesterol LDL alto y el colesterol HDL bajo, promueven la formación de placa en las arterias. Consecuencias. Aumenta el riesgo de arteriosclerosis y enfermedad coronaria. Enfermedades renales. Descripción. La enfermedad renal crónica puede contribuir a la presión arterial alta y la aterosclerosis. Consecuencias. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Enfermedades inflamatorias. Descripción. La inflamación crónica, como la que se encuentra en la artritis reumatoide y el lupus, puede dañar los vasos sanguíneos. Consecuencias. Aumenta el riesgo de arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Prevención y gestión. Cambios en el estilo de vida. Alimentación saludable. Descripción. Una dieta equilibrada con abundantes frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables puede reducir el riesgo de enfermedad vascular. Medidas. Reducción del consumo de grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal. Actividad física regular. Descripción. El ejercicio regular mejora la capacidad cardiovascular y ayuda a controlar el peso, la presión arterial y los niveles de colesterol. Medidas. Al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio vigoroso por semana. Control de peso. Descripción. Un peso corporal saludable puede reducir el riesgo de padecer presión arterial alta, diabetes y otros factores de riesgo de enfermedad vascular. Medidas. Logra y mantener un IMC, índice de masa corporal, saludable. Deja de fumar. Descripción. Deja de fumar reduce significativamente el riesgo de enfermedad vascular. Medidas. Participación en programas de deshabituación tabáquica y evitación del tabaquismo pasivo. Consumo moderado de alcohol. Descripción. Limitar el consumo de alcohol puede reducir el riesgo de padecer presión arterial alta y otras enfermedades vasculares. Medidas. No más de una bebida alcohólica al día para las mujeres y dos para los hombres. Manejo del estrés. Descripción. Las técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga y los ejercicios de respiración, pueden ayudar a reducir la presión arterial y aliviar el sistema cardiovascular.
Métodos. Uso regular de técnicas de relajación y sueño suficiente. Interventions médicas. Tratamiento farmacológico. Descripción. Los medicamentos como las estatinas, los antihipertensivos y los antidiabéticos pueden ayudar a controlar los factores de riesgo de la enfermedad vascular. Métodos. Ingesta regular de medicamentos prescritos y controles médicos periódicos. Procedimientos quirúrgicos. Descripción. En casos de enfermedad vascular grave, pueden ser necesarias intervenciones quirúrgicas como cirugía de bypass o angioplastia. Métodos. Después de los procedimientos quirúrgicos, las citas de seguimiento regulares y los cambios en el estilo de vida son cruciales para el éxito a largo plazo. Conclusión. Las enfermedades vasculares representan una carga importante para la salud y pueden ser causadas por una combinación de factores genéticos, médicos y de estilo de vida. La prevención y el tratamiento de estas enfermedades requieren un enfoque holístico que incluya tanto intervenciones médicas como cambios significativos en el estilo de vida. El metilsulfonilmetano, MSM, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes prometedoras que pueden ayudar a mantener la salud vascular. Efecto del MSM en la salud vascular. Introducción. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y protectores vasculares. El MSM se utiliza a menudo como suplemento dietético para favorecer la salud general y, especialmente, la salud vascular. Esta sección examina los mecanismos específicos por los cuales el MSM mejora la salud vascular y resume los estudios y la experiencia clínica. Mecanismos de los efectos del MSM sobre la salud vascular. Propiedades antiinflamatorias. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-6 y IL-1. Estas citocinas desempeñan un papel central en la inflamación y el daño a las paredes vasculares, lo que contribuye al desarrollo y progresión de la aterosclerosis. Inhibición de NF. El MSM inhibe la activación del factor nuclear kappa B, NF. Un factor de transcripción que regula la expresión de numerosos genes proinflamatorios. La inhibición de NF reduce la respuesta inflamatoria en las paredes vasculares y protege contra enfermedades vasculares crónicas. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres. Los radicales libres causan daño oxidativo a las paredes de los vasos, lo que contribuye al desarrollo de la arteriosclerosis y otras enfermedades vasculares. Al reducir el estrés oxidativo, el MSM protege los vasos sanguíneos del daño. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, uno de los antioxidantes intracelulares más importantes. El glutatión protege las células del daño oxidativo y favorece la desintoxicación de sustancias nocivas. Mejora de la función endotelial. Promueve la producción de óxido nítrico. No. El MSM puede promover la producción de óxido nítrico. No.
El no es un factor vasodilatador important que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. Esto reduce la presión arterial y el riesgo de trombosis. Reducción de la inflamación endotelial. El MSM reduce la inflamación en el endotelio. El revestimiento interno de los vasos sanguíneos. La función saludable de las células endoteliales es crucial para la salud vascular y la prevención de la aterosclerosis. Inhibición de la agregación plaquetaria. Prevención de coágulos sanguíneos. El MSM puede inhibir la agregación plaquetaria. Esto reduce el riesgo de coágulos de sangre que pueden causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y salud arterial. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 120 pacientes diagnosticados con arteriosclerosis. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 12 semanas. Resultados. Reducción de los marcadores inflamatorios. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los marcadores inflamatorios en la sangre en comparación con el grupo placebo. Mejora de la función endotelial. La función endotelial mejoró significativamente en el grupo MSM, lo que indica una mejor salud vascular. Reducción de la placa. El grupo MSM mostró una reducción en la formación de placa en las arterias en comparación con el grupo placebo. Conclusión. El MSM mejora la salud arterial al reducir la inflamación, apaga la función endotelial y inhibe la formación de placa. Estudio 2. HSH y hipertensión. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 100 pacientes con hipertensión. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 12 semanas. Resultados. Reducción de la presión arterial. El grupo MSM mostró una reducción significativa de la presión arterial sistólica y diastólica en comparación con el grupo placebo. Reducción del estrés oxidativo. El grupo MSM tuvo niveles más bajos de estrés oxidativo en la sangre, lo que contribuyó a mejorar la función vascular. Conclusión. El MSM es eficaz para reducir la presión arterial y el estrés oxidativo, lo que contribuye a mejorar la salud cardiovascular. Aplicaciones clínicas y beneficios del MSM. Arteriosclerosis. Reducción de la formación de placa. El MSM puede inhibir la formación de placa en las arterias al reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Esto ayuda a prevenir el estrechamiento y endurecimiento de las arterias. Mejora la elasticidad vascular. Al promover la salud endotelial y reducir la inflamación. El MSM puede mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo sanguíneo. Hipertensión. Reducción de la presión arterial. El MSM contribuye a reducir la presión arterial dilatando los vasos sanguíneos y mejorando la función endotelial. Una mejor circulación sanguínea y una menor rigidez vascular contribuyen a la regulación de la presión arterial. Reducción del estrés oxidativo. El MSM reduce el estrés oxidativo,
que contribuye a la disfunción endotelial y al aumento de la presión arterial. Enfermedad cardíaca coronaria. Mejora la salud del corazón. El MSM mejora la salud de las arterias coronarias al reducir la inflamación y apoyar la función endotelial. Esto puede reducir el riesgo de angina de pecho y ataques cardíacos. Protección contra la isquemia. El MSM puede proteger las células del músculo cardíaco del daño causado por la isquemia. Suministro sanguíneo insuficiente. Y promover la recuperación después de un ataque cardíaco. Enfermedad oclusiva arterial periférica. Mejora la circulación sanguínea. El MSM puede mejorar el flujo sanguíneo en las arterias periféricas, lo que puede aliviar el dolor y los espasmos en pacientes con EP. La mejor circulación sanguínea promueve la curación y la regeneración del tejido. Reducción de la inflamación. El MSM reduce la inflamación en las arterias periféricas, lo que ayuda a mejorar la función vascular y aliviar los síntomas. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para apoyar la salud vascular varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. En casos de problemas vasculares agudos, puede ser útil una dosis inicial más alta, que puede reducirse después de algunos días o semanas. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes que favorecen el funcionamiento vascular, como los ácidos grasos omega 3, la vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10 y la L-arginina, puede mejorar aún más los beneficios cardiovasculares. Estos efectos sinérgicos pueden aumentar la eficacia del tratamiento y acortar el tiempo de recuperación. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar su uso con un médico, especialmente si padece alguna enfermedad cardiovascular o está tomando algún medicamento. Resumen. El MSM tiene poderosas propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes que pueden contribuir a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. Mejora la función endotelial. Reduce la formación de placa. Disminuye la presión arterial y inhibe la agregación plaquetaria. La ingesta regular de MSM puede mejorar la salud cardiovascular, aliviar los síntomas de la enfermedad vascular y reducir el riesgo de complicaciones graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Estudios clínicos y resultados de investigaciones confirman la eficacia del MSM en el tratamiento de enfermedades vasculares. Prevención y tratamiento de la arteriosclerosis con MSM. La arteriosclerosis, también conocida como aterosclerosis, es una enfermedad crónica en la que se acumulan placas de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias en las paredes internas de las arterias. Estas placas pueden estrechar y enderezar las arterias, lo que puede provocar una reducción del flujo sanguíneo. La aterosclerosis es una de las principales causas de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. El metilsulfonilmetano, MSM,
Tiene propiedades anti-inflammatorias. Antioxidants y protectores vasculares que pueden contribuir a la prevención y el tratamiento de la aterosclerosis. Mecanismos de acción del MSM en la arteriosclerosis. Propiedades anti-inflammatorias. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-6 y IL-1. Estas citocinas juegan un papel central en la inflamación y el daño de las paredes vasculares, lo que contribuye al desarrollo y progresión de la aterosclerosis. Inhibición de NF. El MSM inhibe la activación del factor nuclear kappa B, NF, un factor de transcripción que regula la expresión de numerosos genes proinflamatorios. La inhibición de NF reduce la respuesta inflamatoria en las paredes vasculares y protege contra enfermedades vasculares crónicas. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres. Los radicales libres causan daño oxidativo a las paredes de los vasos, lo que contribuye al desarrollo de la arteriosclerosis. Al reducir el estrés oxidativo, el MSM protege los vasos sanguíneos del daño. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, uno de los antioxidantes intracelulares más importantes. El glutatión protege las células del daño oxidativo y favorece la desintoxicación de sustancias nocivas. Mejora de la función endotelial. Promueve la producción de óxido nítrico. No. El MSM puede promover la producción de óxido nítrico. No. El no es un factor vasodilatador importante que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. Esto reduce la presión arterial y el riesgo de trombosis. Reducción de la inflamación endotelial. El MSM reduce la inflamación en el endotelio. El revestimiento interno de los vasos sanguíneos. La función saludable de las células endoteliales es crucial para la salud vascular y la prevención de la aterosclerosis. Inhibición de la agregación plaquetaria. Prevención de coágulos sanguíneos. El MSM puede inhibir la agregación plaquetaria. Esto reduce el riesgo de coágulos de sangre que pueden causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y salud arterial. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 120 pacientes diagnosticados con arteriosclerosis. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 12 semanas. Resultados. Reducción de los marcadores inflamatorios. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los marcadores inflamatorios en la sangre en comparación con el grupo placebo. Mejora de la función endotelial. La función endotelial mejoró significativamente en el grupo MSM, lo que indica una mejor salud vascular. Reducción de la placa. El grupo MSM mostró una reducción en la formación de placa en las arterias en comparación con el grupo placebo. Conclusión. El MSM mejora la salud arterial al reducir la inflamación, apoya la función endotelial y inhibe la formación de placa.
El MSM y su papel en la promoción de la circulación sanguínea. El metilsulfonil metano. MSM. Es un compuesto orgánico de azufre conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y protectoras vasculares. El MSM también tiene el potencial de promover la circulación sanguínea, lo cual es crucial para la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades vasculares. Esta sección examina los mecanismos por los cuales el MSM mejora el flujo sanguíneo y resume los estudios y la experiencia clínica. Mecanismos de promoción de la circulación sanguínea por MSM. Mejora de la función endotelial. Promover la producción de óxido nítrico. No. El MSM puede promover la producción de óxido nítrico. No. El no es un factor vasodilatador importante que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. El aumento de la producción de no conduce a la relajación de los músculos lisos de las paredes de los vasos y promueve la circulación sanguínea. Reducción de la inflamación endotelial. El MSM reduce la inflamación en el endotelio. El revestimiento interno de los vasos sanguíneos. La función saludable de las células endoteliales es crucial para mantener un flujo sanguíneo fluido y prevenir la aterosclerosis. Inhibición de la agregación plaquetaria. Prevención de coágulos sanguíneos. El MSM puede inhibir la agregación plaquetaria, lo que reduce la formación de coágulos sanguíneos. Esto ayuda a mantener el flujo sanguíneo libre y reduce el riesgo de trombosis, que puede afectar la circulación sanguínea. Reducción de la inflamación y el estrés oxidativo. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-6 y IL-1, que desempeñan un papel en la inflamación y el daño a las paredes vasculares. Al reducir la inflamación, el MSM puede mejorar la salud vascular y promover el flujo sanguíneo. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres. Los radicales libres causan daño oxidativo a las paredes de los vasos, lo que contribuye al desarrollo de la arteriosclerosis y otras enfermedades vasculares. Al reducir el estrés oxidativo, el MSM protege los vasos sanguíneos del daño y promueve la circulación sanguínea. Mejora de la microcirculación. Promoción de la dinámica del flujo sanguíneo. El MSM puede mejorar las propiedades del flujo sanguíneo, lo que contribuye a una mejor microcirculación. Una microcirculación mejorada garantiza que incluso los vasos sanguíneos más pequeños, como los capilares, reciben un suministro óptimo de sangre, lo que es crucial para suministrar nutrientes y oxígeno al tejido. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. MSM y microcirculación. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 80 voluntarios sanos. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 8 semanas. Resultados. Mejora de la microcirculación. El grupo MSM mostró una mejora significativa de la microcirculación en comparación con el grupo placebo,
Medida mediante el flujo sanguíneo tissular periférico. Reducción de marcadores inflamatorios. El grupo MSM tenía niveles más bajos de marcadores inflamatorios en la sangre, lo que indica una mejor salud vascular. Conclusión. El MSM mejora la microcirculación y reduce la inflamación, lo que ayuda a promover el flujo sanguíneo. Alergias. Introducción. Las alergias son reacciones de hipersensibilidad del sistema inmunitario a sustancias normalmente inofensivas como el polen, el polvo, el pelo de animales o determinados alimentos. Estas reacciones pueden causar una variedad de síntomas, desde molestias menores como estornudos y picazón hasta reacciones graves como ataques de asma y shock anafiláctico. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre que tiene propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes y se ha demostrado que es útil para aliviar los síntomas de la alergia. Esta sección examina la eficacia del MSM en las alergias y resume los estudios clínicos y la experiencia. Mecanismos de acción del MSM en las alergias. Propiedades antiinflamatorias. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-6 y IL-1, que desempeñan un papel en el mantenimiento de la inflamación alérgica. Reducción de la liberación de histamina. El MSM puede inhibir la liberación de histamina de los mastocitos. La histamina es un mediador clave de las reacciones alérgicas y causa síntomas como picazón, hinchazón y aumento de la producción de moco. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como antioxidante y neutraliza los radicales libres que se producen durante las reacciones alérgicas y pueden contribuir al daño tisular. Esto protege las células del estrés oxidativo y reduce la inflamación alérgica. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un importante antioxidante intracelular que protege a las células del daño oxidativo y apoya la función inmunológica. Modulación del sistema inmune. Regulación de la actividad de las células T. El MSM modula la función de las células T, lo que previene reacciones inmunes excesivas y contribuye al control de las reacciones alérgicas. Apoya la actividad de los macrófagos. El MSM influye en la actividad de los macrófagos implicados en la fagocitosis de alérgenos y en la liberación de citocinas antiinflamatorias. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y rinitis alérgica. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 50 pacientes con rinitis alérgica estacional. Tratamiento. 2 gramos de MSM al día durante 4 semanas. Resultados. Reducción de los síntomas. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los síntomas de rinitis alérgica, incluidos estornudos, secreción nasal y picazón en los ojos, en comparación con el grupo placebo. Reducción de marcadores inflamatorios. El grupo MSM tenía niveles más bajos de marcadores inflamatorios en la sangre, lo que indica una respuesta inmune mejorada. Conclusión.
LMSMS eficaz para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica estacional y reduce las respuestas inflamatorias. Estudio 2. HSH y asma. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 40 pacientes con asma leve moderada. Tratamiento. 2 gramos de MSM al día durante 6 semanas. Resultados. Mejora de la función pulmonar. El grupo MSM mostró una mejora significativa de la función pulmonar, medida por la capacidad de volumen expiratorio forzado. FEV1. En comparación con el grupo placebo. Reducción de los síntomas del asma. Los pacientes del grupo HSH informaron una reducción en la frecuencia y gravedad de los ataques de asma. Conclusión. El MSM puede mejorar la función pulmonar y reduce los síntomas del asma, lo que indica un mejor control de las reacciones inflamatorias alérgicas. Estudio 3. MSM y alergias alimentarias. Diseño. Tipo de estudio. Estudio piloto. Participants. 20 pacientes con alergias alimentarias diagnosticadas. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 8 semanas. Resultados. Reducción de las reacciones alérgicas. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los síntomas de alergia alimentaria, incluidas dolor abdominal, diarrea y erupciones cutáneas. Mejora en la calidad de vida. Los pacientes del grupo HSH reportaron una mejor calidad de vida y menos limitaciones debido a sus alergias. Conclusión. El MSM puede aliviar los síntomas de las alergias alimentarias y mejorar la calidad de vida de los afectados. Aplicaciones clínicas y beneficios del MSM en alergias. Alergias estacionales y fiebre del hino. Alivio de los síntomas. El MSM puede aliviar síntomas como estornudos, secreción nasal, picazón en los ojos y dolor de garganta, que son comunes en las alergias estacionales. Las propiedades antiinflamatorias y antihistamínicas del MSM ayudan a reducir estos síntomas. Mejora la calidad de vida. Al reducir los síntomas alérgicos, el MSM puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con alergias estacionales, especialmente durante la temporada de alergias. Asma. Mejora de la función respiratoria. El MSM puede mejorar la función pulmonar y reduce la frecuencia y la gravedad de los ataques de asma. Esto es especialmente útil para los asmáticos que reaccionan a los alérgenos. Reducción de la inflamación. El MSM reduce la inflamación en las vías respiratorias, lo que conduce a un mejor control de los síntomas del asma. Alergias alimentarias. Reducción de los síntomas gastrointestinales. El MSM puede aliviar síntomas como dolor abdominal, diarrea y náuseas causadas por alergias alimentarias. Mejora la salud de la piel. El MSM puede reducir reacciones cutáneas como erupciones y picazón que suelen ocurrir con las alergias alimentarias. Alergias de contacto. Alivio de los síntomas de la piel. El MSM puede ayudar a tratar las alergias de contacto causadas por el contacto de la piel con alérgenos. Reduce la inflamación y el pico y favorece la cicatrización de la piel. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para tratar las alergias varía,
pero normalmente entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. En caso de síntomas alérgicos agudos, puede ser útil una dosis inicial más alta, que puede reducirse después de algunos días o semanas. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes antiinflamatorios y antioxidantes como la quercetina, la bromelina, la vitamina C y los ácidos grasos omega 3 puede mejorar aún más sus efectos antialérgicos. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar a un médico antes de usarlo, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Resumen. El MSM tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ser útiles en el tratamiento y la prevención de las alergias. Reduce la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios. Mejora la función inmune y protege las células del daño oxidativo. Estudios clínicos y resultados de investigaciones confirman la eficacia del MSM para aliviar los síntomas de la alergia y mejorar la calidad de vida. La ingesta regular de MSM puede aliviar los síntomas de las alergias estacionales. El asma, las alergias alimentarias y las alergias de contacto y contribuir a un mejor control de estas afecciones. Causas y mecanismos de las alergias. Introducción. Las alergias son reacciones de hipersensibilidad del sistema inmunitario a sustancias normalmente inofensivas como el polen, el polvo, el pelo de animales o determinados alimentos. Estas reacciones pueden causar una variedad de síntomas, desde molestias menores como estornudos y picazón hasta reacciones graves como ataques de asma y shock anafiláctico. Comprender las causas y los mecanismos de las alergias es crucial para desarrollar estrategias de tratamiento efectivas. Causas de las alergias. Predisposición genética. Factores hereditarios. Las alergias suelen presentarse en familias. Si uno de los padres es alérgico, aumenta el riesgo de que el niño también desarrolle alergias. Predisposición genética. Ciertos genes están asociados con un mayor riesgo de desarrollar alergias. Estos genes pueden influir en la función del sistema inmunológico. Factores ambientales. Exposición a alérgenos. El contacto regular con alérgenos como polen, pelo de mascotas, ácaros del polvo doméstico y moho puede provocar sensibilización y el desarrollo de alergias. Contaminación del aire. Los contaminantes en el aire, como las partículas y los gases de escape, pueden aumentar el riesgo de alergias y empeorar los síntomas de alergia existentes. Dieta. Ciertos alimentos pueden actuar como alérgenos y desencadenar reacciones alérgicas. Las alergias alimentarias son especialmente frecuentes en los niños. Teoría de la higiene. Exposición reducida. La teoría de la higiene postula que la exposición reducida a los microbios en la primera infancia puede aumentar el riesgo de desarrollar alergias. Un ambiente excesivamente estéril puede engañar al sistema inmunológico y provocar que reaccione exageradamente a sustancias inofensivas. Infecciones. Virus y bacterias.
Ciertas infecciones virales y bacterianas pueden sensibilizar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de alergias. Mecanismos del desarrollo de la alergia. Fase de sensibilización. Primer contacto con el alérgeno. Tras la primera exposición a un alérgeno, el sistema inmunitario reconoce el alérgeno como extraño y peligroso. Las células B producen anticuerpos específicos contra el alérgeno. Unión de anticuerpos. Estos anticuerpos se unen a los mastocitos y basófilos, lo que produce sensibilización. Estas células ahora están listas para desencadenar una reacción al volver a exponerse al alérgeno. Fase de activación. Reexposición al alérgeno. Tras la reexposición, el alérgeno se une a los anticuerpos de los mastocitos y basófilos. Desgranulación. Esta unión conduce a la desgranulación de las células y a la liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, los leukotrienes y las prostaglandinas. Fase efectora. Reacción inflamatoria. Los mediadores liberados provocan los síntomas típicos de la alergia, como picazón, hinchazón, enrojecimiento, aumento de la producción de moco y broncoconstricción. Fase tardía. Horas después de la reacción inicial, puede ocurrir una reacción tardía, caracterizada por el reclutamiento de células inflamatorias adicionales como eosinófilos y linfocitos T. Estas células aumentan la inflamación y pueden contribuir a los síntomas de alergia crónica. Efecto inmunomodulado del MSM. Introducción. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y inmunomoduladores. El MSM puede regular el sistema inmunológico y ayudar a controlar reacciones inmunes excesivas como las que ocurren en las alergias. Esta sección examina los mecanismos específicos de los efectos inmunomoduladores del MSM. Mecanismos del efecto inmunomodulador del MSM. Regulación de la actividad de las células T. Equilibrio 1/2. Células 1/2. Las células T colaboradoras desempeñan un papel central en la respuesta inmunitaria. Las células 1 promueven la inmunidad mediada por células, mientras que las células 2 apoyan la inmunidad humoral y están asociadas con reacciones alérgicas. Equilibrio entre 1 y 2. El MSM ayuda a regular el equilibrio entre las células 1 y 2 al reducir la actividad excesiva de las células 2, que a menudo aumenta en las alergias. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. Reducción de IL-4 y IL-5. IL-4 y IL-5. Estas citocinas son mediadores clave de la respuesta 2 y promueven la producción de anticuerpos así como el reclutamiento y la activación de eosinófilos. Efecto del MSM. El MSM reduce la producción de IL-4 y IL-5, lo que atenúa la reacción alérgica mediada por 2. Reducción de TNF Greek letter alpha y IL-6. TNF Greek letter alpha y IL-6. Estas citocinas proinflamatorias están involucradas en el mantenimiento de la inflamación crónica. Efecto MSM. MSM inhibe la producción y liberación de TNF Greek letter alpha y IL-6. Lo que contribuye a la reducción de la inflamación alérgica. Modulación de la función de los mastocitos.
Inhibición de la desgranulación. Desgranulación de los mastocitos. Durante una reacción alérgica, los mastocitos liberan histamina y otros mediadores inflamatorios que causan síntomas. Efecto MSM. El MSM inhibe la desgranulación de los mastocitos y reduce la liberación de histamina, aliviando así los síntomas alérgicos. Aumento de la capacidad antioxidante. Aumento de los niveles de glutatión. Glutatión, un importante antioxidante intracelular que protege a las células del daño oxidativo y apoya la función inmunológica. Efecto MSM. El MSM promueve la síntesis de glutatión, que aumenta la capacidad antioxidante de las células y reduce el daño oxidativo causado por las alergias. Neutralización de radicales libres. Radicales libres, moléculas oxidativas que pueden causar daño celular y inflamación. Efecto MSM. El MSM neutraliza los radicales libres, reduce el estrés oxidativo y protege las células del daño causado por reacciones alérgicas. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y rinitis alérgica. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 50 pacientes con rinitis alérgica estacional. Tratamiento. 2 gramos de MSM al día durante 4 semanas. Resultados. Reducción de los síntomas. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los síntomas de rinitis alérgica, incluidos estornudos, secreción nasal y picazón en los ojos, en comparación con el grupo placebo. Reducción de marcadores inflamatorios. El grupo MSM tenía niveles más bajos de marcadores inflamatorios en la sangre, lo que indica una respuesta inmune mejorada. Conclusión. El MSM es eficaz para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica estacional y reduce las respuestas inflamatorias. Estudio 2. HSH y asma. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 40 pacientes con asma leve moderada. Tratamiento. 2 gramos de MSM al día durante 6 semanas. Resultados. Mejora de la función pulmonar. El grupo MSM mostró una mejora significativa de la función pulmonar, medida por la capacidad de volumen expiratorio forzado. FEV1. En comparación con el grupo placebo. Reducción de los síntomas del asma. Los pacientes del grupo HSH informaron una reducción en la frecuencia y gravedad de los ataques de asma. Conclusión. El MSM puede mejorar la función pulmonar y reduce los síntomas del asma, lo que indica un mejor control de las reacciones inflamatorias alérgicas. Resumen. Las alergias son el resultado de una respuesta inmune hiperactiva a sustancias inofensivas que pueden ser desencadenadas por factores genéticos, ambientales y infecciosos. El MSM tiene poderosas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y inmunomoduladores que pueden ser útiles en el tratamiento y la prevención de las alergias. Reduce la producción y liberación de agentes inflamatorios. Uso de MSM para reacciones alérgicas. El metilsulfonilmetano. MSM. Es un compuesto orgánico de azufre conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y inmunomoduladores.
Estes propiedades hacen del MSM un suplemento prometedor en el tratamiento y la prevención de reacciones alérgicas. Esta sección destaca el uso de MSM en diversas reacciones alérgicas, los mecanismos de su acción y los beneficios clínicos. Mecanismos de acción del MSM en reacciones alérgicas. Propiedades antiinflamatorias. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-6 y IL-1, que desempeñan un papel en el mantenimiento de la inflamación alérgica. Reducción de la liberación de histamina. El MSM puede inhibir la liberación de histamina de los mastocitos. La histamina es un mediador clave de las reacciones alérgicas y causa síntomas como picazón, hinchazón y aumento de la producción de moco. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como antioxidante y neutraliza los radicales libres que se producen durante las reacciones alérgicas y pueden contribuir al daño tisular. Esto protege las células del estrés oxidativo y reduce la inflamación alérgica. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un importante antioxidante intracelular que protege a las células del daño oxidativo y apoya la función inmunológica. Modulación del sistema inmune. Regulación de la actividad de las células T. El MSM modula la función de las células T, lo que previene reacciones inmunes excesivas y contribuye al control de las reacciones alérgicas. Apoya la actividad de los macrófagos. El MSM influye en la actividad de los macrófagos implicados en la fagocitosis de alérgenos y en la liberación de citocinas antiinflamatorias. Aplicaciones clínicas y beneficios del MSM en reacciones alérgicas. Alergias estacionales y fiebre del hino. Alivio de los síntomas. El MSM puede aliviar síntomas como estornudos, secreción nasal, picazón en los ojos y dolor de garganta, que son comunes en las alergias estacionales. Las propiedades antiinflamatorias y antihistamínicas del MSM ayudan a reducir estos síntomas. Mejora la calidad de vida. Al reducir los síntomas alérgicos, el MSM puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con alergias estacionales, especialmente durante la temporada de alergias. Asma. Mejora de la función respiratoria. El MSM puede mejorar la función pulmonar y reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques de asma. Esto es especialmente útil para los asmáticos que reaccionan a los alérgenos. Reducción de la inflamación. El MSM reduce la inflamación en las vías respiratorias, lo que conduce a un mejor control de los síntomas del asma. Alergias alimentarias. Reducción de los síntomas gastrointestinales. El MSM puede aliviar síntomas como dolor abdominal, diarrea y náuseas causadas por alergias alimentarias. Mejora la salud de la piel. El MSM puede reducir reacciones cutáneas como erupciones y picazón que suelen ocurrir con las alergias alimentarias. Alergias de contacto. Alivio de los síntomas de la piel. El MSM puede ayudar a tratar las alergias de contacto causadas por el contacto de la piel con alérgenos. Reduce la inflamación y el pico y favorece la cicatrización de la piel.
Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y rinitis alérgica. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 50 pacientes con rinitis alérgica estacional. Tratamiento. 2 gramos de MSM al día durante 4 semanas. Resultados. Reducción de los síntomas. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los síntomas de rinitis alérgica, incluidos estornudos, secreción nasal y picazón en los ojos, en comparación con el grupo placebo. Reducción de marcadores inflamatorios. El grupo MSM tenía niveles más bajos de marcadores inflamatorios en la sangre, lo que indica una respuesta inmune mejorada. Conclusión. El MSM es eficaz para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica estacional y reduce las respuestas inflamatorias. Estudio 2. HSH y SMA. Diseño. Tipo de estudio. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo. Participants. 40 pacientes con asma leve moderada. Tratamiento. 2 gramos de MSM al día durante 6 semanas. Resultados. Mejora de la función pulmonar. El grupo MSM mostró una mejora significativa de la función pulmonar, medida por la capacidad de volumen expiratorio forzado. FEV1. En comparación con el grupo placebo. Reducción de los síntomas del asma. Los pacientes del grupo HSH informaron una reducción en la frecuencia y gravedad de los ataques de asma. Conclusión. El MSM puede mejorar la función pulmonar y reduce los síntomas del asma, lo que indica un mejor control de las reacciones inflamatorias alérgicas. Estudio 3. MSM y alergias alimentarias. Diseño. Tipo de estudio. Estudio piloto. Participants. 20 pacientes con alergias alimentarias diagnosticadas. Tratamiento. 3 gramos de MSM al día durante 8 semanas. Resultados. Reducción de las reacciones alérgicas. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los síntomas de alergia alimentaria, incluidos dolor abdominal, diarrea y erupciones cutáneas. Mejora en la calidad de vida. Los pacientes del grupo HSH reportaron una mejor calidad de vida y menos limitaciones debido a sus alergias. Conclusión. El MSM puede aliviar los síntomas de las alergias alimentarias y mejorar la calidad de vida de los afectados. Dosis y aplicación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para tratar las alergias varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. En caso de síntomas alérgicos agudos, puede ser útil una dosis inicial más alta, que puede reducirse después de algunos días o semanas. Combinación con otros nutrientes. La combinación de MSM con otros nutrientes antiinflamatorios y antioxidantes como la quercetina, la bromelina, la vitamina C y los ácidos grasos omega 3 puede mejorar aún más sus efectos antialérgicos. Uso a largo plazo. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Sin embargo, es aconsejable consultar a un médico antes de usarlo, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Resumen.
El MSM tiene poderosas propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes que pueden ser útiles en el tratamiento y la prevención de reacciones alérgicas. Reduce la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios. Mejora la función inmune y protege las células del daño oxidativo. Estudios clínicos y resultados de investigaciones confirman la eficacia del MSM para aliviar los síntomas de la alergia y mejorar la calidad de vida. La ingesta regular de MSM puede aliviar los síntomas de las alergias estacionales. El asma, las alergias alimentarias y las alergias de contacto y contribuir a un mejor control de estas afecciones. Problemas de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y realiza numerosas funciones vitales. Se compone de varias capas. Cada una de las cuales desempeña una función específica en la protección, la regulación y la sensación. Una comprensión profunda de la estructura y función de la piel es crucial para desarrollar tratamientos efectivos para los problemas de la piel. Estructura y función de la piel. La piel consta de tres capas principales. Epidermis. Descripción. La epidermis es la capa externa de la piel y está formada principalmente por queratinocitos que se encuentran en diversas etapas de diferenciación. Capas de la epidermis. Estratoconía. Capa cónea. La capa más externa, formada por queratinocitos mutus, que forma una barrera protectora contra las influencias externas. Estratolócido, una capa delgada y transparente que se encuentra únicamente en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estrato granuloso. Capa de células granulas. Esta capa contiene queratinocitos que producen granulas de queratohialina y lípidos que contribuyen a la función de barrera. Estrato espinoso. Capa de células espinosas. Está formado por queratinocitos espinosos conectados por desmosomos, que proporcionan soporte estructural. Estrato basal. Capa de células basales. La capa más profunda de la epidermis, que está formada por células madre en división. Estas células se diferencian en queratinocitos y migran hacia arriba. Dermis. Descripción. La dermis se encuentra debajo de la epidermis y está formada por tejido conectivo que contiene colágeno y fibras elásticas. Esta capa le da la piel firmeza y elasticidad. Capas de la dermis. Dermis papilla. La capa superficial de la dermis, que contiene colágeno fino y fibras elásticas. Contiene capilas, receptores de dolor y tacto. Dermis reticular. La capa más profunda de la dermis, que contiene fibras de colágeno más gruesas y vasos sanguíneos más grandes. Proporciona soporte estructural y elasticidad. Tejido subcutáneo. Hipodermis. Descripción. El tejido subcutáneo es la capa más profunda de la piel y está formado principalmente por tejido graso. Serve como depósito de energía. Proporciona acolchado y aislamiento. Funciones del tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo conecta la piel con las estructuras subyacentes, como los músculos y los huesos, y contiene vasos sanguíneos y nervios más grandes. Función de la piel. La piel realiza numerosas funciones importantes que son esenciales para la supervivencia y el bienestar del cuerpo. Función protectora. Protección física.
la piel protege contra lesions mecánicas, radiación UV y la penetración de microorganismos, protección química. La piel forma una barrera contra las sustancias químicas y evita su penetración. Protección biológica. La piel contiene células inmunológicas como las células de Langerhans, que reconocen patógenos y desencadenan una respuesta inmunitaria. Regulación de temperatura. Producción de sudor. Las glándulas sudoríparas de la dermis producen sudor, que reduce la temperatura corporal a través de la evaporación. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de la dermis pueden dilatarse o contraerse para aumentar o disminuir la pérdida de calor. Función sensorial. Receptores. La piel contiene varios receptores que responden al tacto, la presión, el dolor y la temperatura. Esta información sensorial se transmite al cerebro y permite una respuesta adecuada a los estímulos externos. Función metabólica y de almacenamiento. Síntesis de vitamina D. Bajo la radiación UV. La piel sintetiza vitamina D, que es importante para el equilibrio del calcio y el fosfato. Almacenamiento de grasa. El tejido subcutáneo almacena grasa, que sirve como reserva de energía y protege al cuerpo del frío. Función inmune. Células de Langerhans. Estas células presentadoras de antígenos en la epidermis reconocen y presentan antígenos para desencadenar una respuesta inmune específica. Macrófagos y linfocitos. Estas células de la dermis desempeñan un papel en la defensa inmunitaria y la cicatrización de heridas. Problemas de la piel y sus causas. Los problemas de la piel pueden ser causados por una variedad de factores, incluida la predisposición genética, factores ambientales, infecciones y enfermedades sistémicas. Los problemas de la piel más comunes incluyen acné, causas, sobreproducción de sebo, bloqueo de los folículos pilosos, infecciones bacterianas, Propionibacterium acnes, e inflamación. Síntomas: puntos negros, granos, pustulas y quistes, eczema, dermatitis. Causas: predisposición genética, alergias, contacto con sustancias irritantes y trastornos del sistema inmunológico. Síntomas: enrojecimiento, picazón, desquamación y lesiones supurantes. Psoriasis. Causas: enfermedad autoinmune que conduce a una proliferación celular acelerada. Síntomas: placas rojas y escamosas que suelen aparecer en los codos, las rodillas y el cuero cabelludo. Rosácea. Causas: desconocidos, pero factores como la radiación ultravioleta, el alcohol, la comida picante y el estrés pueden empeorar los síntomas. Síntomas: enrojecimiento, vasos sanguíneos visibles y pápulas y pustulas inflamatorias en la cara. Cáncer de piel. Causas: exposición excesiva a los rayos UV, predisposición genética y sistema inmunológico debilitado. Síntomas: cambios en la piel, incluidos nuevos crecimientos, heridas que no cicatrizan y cambios en lunas existentes. Resumen: la piel es un órgano complejo que realiza numerosas funciones importantes, incluida la protección, la regulación de la temperatura, la función sensorial, el metabolismo y la defensa inmunológica.
Su estructura se divide en tres capas principales. Epidermis. Dermis y tejido subcutánea. Cada una de las cuales tiene funciones específicas. Los problemas de la piel pueden ser causados por una variedad de factores y manifestarse en diferentes síntomas. Una comprensión profunda de la estructura y función de la piel es crucial para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de la piel. Efecto del MSM sobre el acné, el eczema y la psoriasis. Introducción. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativas de la piel. El MSM puede ayudar con diversos problemas de la piel, como el acné, el eczema y la psoriasis, al reducir la inflamación, fortalecer la barrera cutánea y promover la curación. Esta sección examina los mecanismos de acción específicos del MSM en estas afecciones de la piel, los beneficios de la aplicación tópica y resume estudios y informes clínicos. Efecto del MSM sobre el acné. Reducción de la inflamación. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas como TNF Greek letter alpha y IL-6, que juegan un papel en la inflamación del acné. Mejora la respuesta inmune. El MSM modula el sistema inmune y ayuda a controlar la respuesta excesiva a Propionibacterium acnes. Propiedades antibacterianas. Inhibición de Propionibacterium acnes. El MSM tiene propiedades antimicrobianas que pueden inhibir el crecimiento de bacterias en la superficie de la piel, lo que ayuda a reducir los brotes de acné. Mejorando la barrera cutánea. Fortalecimiento de los queratinocitos. MSM promueve la salud de los queratinocitos en la epidermis y apoya la restauración de una barrera cutánea saludable. Efecto del MSM sobre el eczema. Efecto antiinflamatorio. Reducción de la liberación de histamina. El MSM inhibe la liberación de histamina, un mediador involucrado en las reacciones alérgicas y la inflamación, reduciendo el pico y el enrojecimiento del eczema. Modulación del sistema inmune. El MSM influye en la respuesta inmune y reduce la reacción excesiva del sistema inmune que se produce en el eczema. Propiedades hidratantes. Aumenta la hidratación de la piel. El MSM mejora la hidratación de la piel fortaleciendo la función de barrera de la piel y reduciendo la pérdida de agua transepidémica. Promueve la cicatrización de heridas. Acelera la regeneración celular. MSM promueve la regeneración de las células de la piel y acelera la curación de las lesiones de eczema. Efecto del MSM en la psoriasis. Reducción de la proliferación celular. Inhibición de la proliferación de queratinocitos. MSM reduce la proliferación excesiva de queratinocitos que contribuye a la formación de placas gruesas y escamosas en la psoriasis. Efecto antiinflamatorio. Inhibición de NF. MSM inhibe la activación del factor nuclear kappa B, NF, que regula la expresión de numerosos genes proinflamatorios, contribuyendo así a la reducción de la inflamación en la psoriasis, mejorando la barrera cutánea, fortalecimiento de la epidermis. MSM apoya la salud de las células epidémicas y promueve la restauración de una barrera cutánea intacta.
Aplicación tópica de MSM. La aplicación tópica de MSM es un método eficaz para suministrar directamente la piel esta sustancia curativa. Las cremas y gels de MSM se utilizan a menudo para tratar afecciones de la piel. Beneficios de la aplicación tópica. Efecto directo. MSM se aplica directamente en la zona afectada de la piel, lo que permite un tratamiento específico de los problemas de la piel. Menor exposición sistémica. La aplicación tópica de MSM minimiza el riesgo de efectos secundarios sistémicos en comparación con la administración oral. Efecto hidratante. Las cremas de MSM a menudo contienen ingredientes humectantes adicionales que ayudan a mejorar la humedad y la elasticidad de la piel. Instrucciones de uso. Limpieza de la piel. Antes de aplicar la crema o el gel de MSM, la piel debe estar completamente limpia y seca. Massage suave. Aplicar una pequeña cantidad de crema o gel de MSM en la zona afectada y massagear suavemente hasta su completa absorción. Uso regular. Para obtener resultados óptimos. MSM debe usarse 2 veces al día o según las indicaciones de la etiqueta del producto o de su médico. Testimonios y estudios clínicos. Testimonios. Muchos usuarios informan resultados positivos al usar MSM para tratar el acné, el eczema y la psoriasis. Los beneficios comúnmente citados incluyen la reducción de la inflamación, la mejora de la hidratación de la piel y la aceleración de la cicatrización de heridas. Estudios clínicos. Estudio 1. MSM y acné. Diseño. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo participantes. 60 pacientes con acné moderado a severo tratamiento. Aplicación tópica de gel de MSM. 5%. 2 veces al día durante 12 semanas. Resultados. Reducción de las lesiones de acné. El grupo MSM mostró una reducción significativa en el número de lesiones de acné inflamatorias y no inflamatorias en comparación con el grupo placebo. Mejora en la textura de la piel. Los participantes informaron una textura de la piel más suave y una reducción de las cicatrices. Conclusión. El MSM es eficaz para reducir las lesiones del acné y mejorar la salud general de la piel. Estudio 2. MSM y eczema. Diseño. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo participantes. 50 pacientes con eczema atópico tratamiento. Aplicación tópica de crema de MSM. 5%. 2 veces al día durante 8 semanas. Resultados. Reducción del pico y el enrojecimiento. El grupo MSM mostró una reducción significativa del pico y el enrojecimiento en comparación con el grupo placebo. Hidratación mejorada de la piel. Los participantes informaron una mejor hidratación de la piel y menos sequedad. Conclusión. El MSM es eficaz para aliviar los síntomas del eczema atópico y mejorar la hidratación de la piel. Estudio 3. MSM y psoriasis. Diseño. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo participantes. 40 pacientes con psoriasis moderada a grave tratamiento. Aplicación tópica de crema de MSM. 5%. 2 veces al día durante 12 semanas. Resultados. Reducción de las placas de psoriasis.
El grupo MSM mostró una reducción significativa en el espacio de la placa y la descamación en comparación con el grupo placebo. Mejora en la calidad de vida. Los participantes informarán una mejor calidad de vida y menos problemas de piel. Conclusión. El MSM es eficaz para reducir los síntomas de la psoriasis y mejorar la calidad de vida de los afectados. Resumen. El MSM posee poderosas propiedades anti-inflamatorias, antioxidantes y cicatrizantes de la piel, lo que lo convierte en un valioso complemento en el tratamiento del acné, el eczema y la psoriasis. La aplicación tópica de MSM permite el tratamiento específico de las zonas de piel afectadas y ofrece ventajas como la acción directa y una menor exposición sistémica. Estudios y informes clínicos confirman la eficacia del MSM para reducir la inflamación, mejorar la hidratación de la piel y acelerar la cicatrización de heridas. Hepatitis. Introducción. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por diversas razones como virus, abuso de alcohol, enfermedades autoinmunes y sustancias tóxicas. El hígado es un órgano central del metabolismo y la desintoxicación, y sus daños pueden tener graves consecuencias para la salud. Esta sección destaca las diferentes formas de hepatitis, sus causas y mecanismos, y el posible papel del MSM, metilsulfonilmetano en el apoyo a la salud del hígado. Tipos y causas de la hepatitis. Hepatitis viral. Hepatitis A, VHA, se transmite principalmente a través de agua o alimentos contaminados. Infección aguda, autolimitada. Hepatitis B, VHB, transmisión a través de la sangre y fluidos corporales. Puede ser aguda o crónica y provocar enfermedades hepáticas graves como cirrosis y cáncer de hígado. Hepatitis C, VHC, transmisión a través de la sangre, a menudo mediante agujas compartidas durante el uso intravenoso de drogas. A menudo es crónica y puede provocar cirrosis y cáncer de hígado. Hepatitis D, VHD, solo en asociación con hepatitis B la infección concurrente empeora el pronóstico. Hepatitis E, HEV, transmisión a través de agua contaminada, aguda y autolimitada, pero peligrosa para las mujeres embarazadas. Hepatitis alcohólica, causa, consumo excesivo de alcohol, que provoca inflamación y daños en el hígado. Mecanismo. El alcohol se metaboliza en el hígado acetaldehído, un metabolito tóxico que causa inflamación y daño celular. Hepatitis autoinmune. Causa. El sistema inmune ataca por error las células del hígado. Mecanismo. La inflamación crónica conduce a un daño hepático progresivo y puede causar cirrosis. Hepatitis del hígado graso no alcohólico. EHNA. Causa. Trastornos metabólicos como obesidad, diabetes y dislipidemia. Mecanismo. La acumulación de grasa en el hígado provoca inflamación y daño celular. Hepatitis tóxica. Causa. Exposición a sustancias tóxicas como ciertos medicamentos, productos químicos o toxinas fúngicas. Mecanismo. Daño directo a las células del hígado por metabolitos tóxicos. Mecanismos del desarrollo de la hepatitis. Reacción inflamatoria.
La hepatitis a menudo comienza con una respuesta inflamatoria en la que las células inmunes migran al hígado y liberan citocinas que promueven una mayor inflamación, daño celular y muerte celular. Los mediadores inflamatorios y las sustancias tóxicas provocan daños a los hepatocitos, células del hígado, lo que puede llevar a su muerte. Fibrosis y cirrosis. La inflamación crónica conduce a la formación de tejido cicatricial, fibrosis, y, en última instancia, puede provocar cirrosis hepática, en la que la estructura y el funcionamiento normales del hígado se ven gravemente afectados. El MSM y su papel en el apoyo a la salud del hígado. El MSM es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y desintoxicantes. Estas propiedades también pueden ser importantes para apoyar la salud del hígado. Efecto antiinflamatorio. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas como TNF Greek letter alpha y IL-6, que desempeñan un papel en la inflamación del hígado. Modulación de la respuesta inmune. El MSM ayuda a regular la respuesta inmune excesiva que se produce en la hepatitis autoinmune y otras enfermedades inflamatorias del hígado. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres y protege las células del hígado del daño oxidativo. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, uno de los antioxidantes intracelulares más importantes que protege a las células del daño oxidativo y apoya la desintoxicación. Efecto desintoxicante. Apoyo a la función hepática. El MSM puede apoyar los procesos de desintoxicación en el hígado al proporcionar compuestos de azufre necesarios para la desintoxicación de fase 2. Favorece la regeneración celular. El MSM promueve la regeneración de las células del hígado y apoya la restauración de la función hepática después de un daño. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y hepatitis alcohólica. Diseño. Estudio en modelo animal participantes. Ratas con hepatitis alcohólica inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 500 mg/kg de peso corporal. Durante 4 semanas. Resultados. Reducción de las enzimas hepáticas. El grupo MSM mostró una reducción significativa de las enzimas hepáticas alt y hasta en comparación con el grupo control, lo que indica un menor daño hepático. Reducción de la inflamación. Los exámenes histológicos mostraron menos infiltrados inflamatorias en el hígado del grupo MSM. Conclusión. El MSM puede reducir el daño hepático causado por el alcohol y mejorar la función hepática. Descripción general de la hepatitis y sus tipos. Introducción. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por diversas razones como virus, abuso de alcohol, enfermedades autoinmunes y sustancias tóxicas. El hígado desempeña un papel central en el metabolismo y la desintoxicación del cuerpo, y sus daños pueden tener graves consecuencias para la salud. Los diferentes tipos de hepatitis difieren en su etiología,
Evolución de la enfermedad y métodos de tratamiento específicos. Tipos de hepatitis. Hepatitis viral. Hepatitis A. VHA. Transmisión. Fecal oral a través de agua o alimentos contaminados. Curso. Agudo y autolimitado. Raramente crónico. Prevención. Vacunación. Higiene. Hepatitis B. VHB. Transmisión. Sangue y fluidos corporales. Por ejemplo, a través de agujas. Contacto sexual. Perinatal. Curso. Agudo o crónico. Puede provocar cirrosis hepática y cáncer de hígado. Prevención. Vacunación. Prácticas seguras de contacto con sangre. Hepatitis C. VHC. Transmisión. Principalmente a través de la sangre. Por ejemplo, agujas. Transfusiones de sangre inseguras. Curso. Generalmente crónico. Alto riesgo de cirrosis y cáncer de hígado. Prevención. No vacunación. Precautions en caso de contacto con sangre. Hepatitis D. VHD. Transmisión. Sangre y fluidos corporales. Requiere VHB para su replicación. Curso. Empeora el pronóstico en la infección por VHB. Prevención. La vacunación contra el VHB proporciona protección indirecta. Hepatitis E. HEV. Transmisión. Fecal oral a través de agua contaminada. Curso. Agudo. Puede ser más grave en mujeres embarazadas. Prevención. Higiene. Suministro de agua potable. Hepatitis alcohólica. Causa. Consumo excesivo de alcohol. Evolución. Aguda o crónica. Puede derivar en cirrosis. Mecanismo. Los metabolitos tóxicos del alcohol causan daño celular y inflamación. Prevención. Reducir o evitar el consumo de alcohol. Hepatitis autoinmune. Causa. Respuesta inmune mal dirigida contra las propias células del hígado. Curso. Crónico. Puede derivar en cirrosis. Mecanismo. Inflamación crónica y destrucción de células hepáticas por autoanticuerpos. Prevención. No existe prevención específica. Tratamiento con inmunosupresores. Hepatitis del hígado graso no alcohólico. EHNA. Causa. Trastornos metabólicos como obesidad, diabetes, dislipidemia. Curso. Puede provocar cirrosis y cáncer de hígado. Mecanismo. La acumulación de grasa en el hígado provoca inflamación y daño celular. Prevención. Dieta saludable. Control de peso. Control de diabetes y niveles de lípidos. Hepatitis tóxica. Causa. Exposición a sustancias tóxicas. Por ejemplo, medicamentos. Productos químicos. Curso. Agudo o crónico. Dependiendo de la duración y intensidad de la exposición. Mecanismo. Daño directo a las células del hígado por metabolitos tóxicos. Prevención. Evita toxinas conocidas. Monitoriza cuidadosamente la medicación. Como actúa el MSM en la inflamación del hígado. El metilsulfonilmetano. MSM. Es un compuesto orgánico de azufre con efectos potencialmente beneficiosos para la salud del hígado a través de sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y desintoxicantes. Mecanismos de acción del MSM en la inflamación hepática. Efecto antiinflamatorio. Inhibición de las citocinas proinflamatorias.
El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6, que desempeñan un papel central en la inflamación del hígado. Esto contribuye a reducir la respuesta inflamatoria en el hígado. Modulación de la respuesta inmune. El MSM ayuda a regular la respuesta inmune excesiva que se produce en la hepatitis autoinmune y otras enfermedades inflamatorias del hígado. Actúa modulando las células T y otras células inmunes. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres. Los radicales libres causan daño oxidativo a las células del hígado, lo que puede provocar inflamación y fibrosis. Al reducir el estrés oxidativo, el MSM protege las células del hígado del daño. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, uno de los antioxidantes intracelulares más importantes. El glutatión juega un papel crucial en la protección de las células del hígado contra el daño oxidativo y apoya los procesos de desintoxicación. Efecto desintoxicante. Apoya la desintoxicación de fase 2. El MSM aparta azúcar, un elemento esencial para la conjugación y excreción de toxinas en el hígado. Favorece los procesos de desintoxicación de fase 2, que permiten la unión y eliminación de sustancias tóxicas. Favorece la regeneración celular. El MSM promueve la regeneración de las células del hígado al apoyar la síntesis de proteínas y los procesos de reparación celular. Esto ayuda al hígado a recuperarse del daño y restaurar su función. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y hepatitis alcohólica. Diseño. Estudio en modelo animal participantes. Ratas con hepatitis alcohólica inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 500 mg/kg de peso corporal. Durante 4 semanas. Resultados. Reducción de las enzimas hepáticas. El grupo MSM mostró una reducción significativa de las enzimas hepáticas alt y hasta en comparación con el grupo control, lo que indica un menor daño hepático. Reducción de la inflamación. Los exámenes histológicos mostraron menos infiltradas inflamatorias en el hígado del grupo MSM. Conclusión. El MSM puede reducir el daño hepático causado por el alcohol y mejorar la función hepática. Estudio 2. HSH y hepatitis de hígado graso no alcohólico. NASH. Diseño. Estudio en modelo animal participantes. Ratones con EHNA inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 8 semanas. Resultados. Reducción de los niveles de grasa hepática. El grupo MSM mostró una reducción significativa en los niveles de grasa hepática en comparación con el grupo control. Mejora de los marcadores inflamatorios. El grupo MSM tuvo niveles más bajos de marcadores inflamatorios en la sangre, lo que indica una menor inflamación sistémica. Conclusión. El MSM puede reducir la acumulación de grasa en el hígado y reducir la inflamación en la EHNA. Resumen. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado causada por diversas causas como virus,
Alcohol. Reactions autoimmunes y substantias toxicas. Los diferentes tipos de hepatitis difieren en sus causas, mecanismos y enfoques de tratamiento. El MSM muestra efectos antiinflamatorios, antioxidantes y desintoxicantes prometedores que pueden ser útiles en el tratamiento de la inflamación del hígado. Los estudios clínicos y la investigación con animales sugieren que el MSM puede mejorar la salud del hígado al reducir la inflamación, mitigar el estrés oxidativo y promover la regeneración de las células hepáticas. Uso de MSM en la hepatitis B y C. Introducción. La hepatitis B, VHB, y la hepatitis C, VHC, son infecciones virales graves que pueden causar enfermedad hepática crónica, incluida cirrosis y cáncer de hígado. Ambas infecciones están muy extendidas en todo el mundo y plantean importantes problemas de salud. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y desintoxicantes. Estas propiedades hacen del MSM un suplemento potencial para apoyar la salud del hígado en pacientes con VHB y VHC. ¿Cómo funciona el MSM en la hepatitis B y C? Efecto antiinflamatorio. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6, que desempeñan un papel central en la inflamación hepática crónica. Modulación de la respuesta inmune. El MSM ayuda a regular la respuesta inmune excesiva que a menudo conduce al daño de las células hepáticas en infecciones virales crónicas. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres. Estos causan daño oxidativo a las células del hígado, lo que puede provocar inflamación y fibrosis. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, uno de los antioxidantes intracelulares más importantes. El glutatión protege las células del hígado del daño oxidativo y apoya los procesos de desintoxicación. Efecto desintoxicante. Apoya la desintoxicación de fase 2. El MSM aporta azufre, un elemento esencial para la conjugación y excreción de toxinas en el hígado. Esto ayuda al hígado a desintoxicarse y a reducir las cargas tóxicas causadas por infecciones virales. Favorece la regeneración celular. El MSM promueve la regeneración de las células del hígado y apoya la restauración de la función hepática después de un daño. Resultados de la investigación actual. Estudio 1. HSH y hepatitis B. Diseño. Estudio in vitro y en modelo animal participantes. Líneas celulares y ratones con hepatitis B inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 8 semanas. Resultados. Reducción de la carga viral. In vitro. El MSM mostró una inhibición significativa de la replicación del VHB en los hepatocitos. Niveles de enzimas hepáticas. Los ratones tratados con MSM mostraron enzimas hepáticas significativamente más bajas. Alt y hasta en comparación con el grupo de control, lo que indica menos daño hepático.
Majoria histologica. El examen histologico del tejido hepático mostró menos infiltrados inflamatorios y menores grados de fibrosis en el grupo MSM. Conclusión. El MSM puede reducir la carga de VHB y mejorar la salud del hígado al reducir la inflamación y la fibrosis. Estudio 2. HSH y hepatitis C. Diseño. Estudio en modelo animal participants. Ratones con hepatitis C inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 12 semanas. Resultados. Reducción de la replicación viral. MSM mostró una inhibición significativa de la replicación del VHC en las células hepáticas de ratones. Mejora de la función hepática. El grupo MSM mostró mejores pruebas de función hepática. Niveles más bajos de alt y hasta en comparación con el grupo control. Reducción de la inflamación. Los exámenes histológicos mostraron una reducción significativa de los infiltrados inflamatorios en el hígado de ratones tratados con MSM. Conclusión. El MSM puede reducir la carga de VHC y mejorar la salud del hígado al reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Estudio 3. Estudio clínico sobre HSH y hepatitis B y C. Diseño. Ensayo clínico abierto participantes. 30 pacientes con hepatitis B crónica y 30 pacientes con hepatitis C crónica tratamiento. Suplementación con MSM. 2 día. Durante 24 semanas. Resultados. Carga viral. Ambos grupos de pacientes mostraron una reducción significativa de la carga viral después de 24 semanas de suplementación con MSM. Niveles de enzimas hepáticas. Los pacientes presentaron mejores pruebas de función hepática. Niveles más bajos de alt y ast. Síntomas hepáticos. Los pacientes informaron una reducción en síntomas como fatiga, dolor abdominal superior derecho y ictericia. Conclusión. El MSM muestra potencial como terapia de apoyo para la hepatitis crónica B y C al reducir la carga viral y mejorar la salud del hígado. Instrucciones de uso y seguridad. Dosificación. La dosis recomendada de MSM para apoyar la salud del hígado en la hepatitis B y C varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros tratamientos. El MSM se puede utilizar como terapia complementaria junto con medicamentos antivirales y otros tratamientos. Es importante discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Seguridad. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Resumen. Las hepatitis B y C son infecciones virales graves que pueden causar enfermedad hepática crónica. El MSM muestra prometedores efectos antiinflamatorios, antioxidantes y desintoxicantes que pueden ser útiles para apoyar la salud del hígado en pacientes con VHB y VHC. Las investigaciones actuales derivadas de estudios in vitro y en modelos animales, así como de ensayos clínicos, sugieren que el MSM puede reducir la carga viral,
Mejora la función hepática y reduce la inflamación. Por tanto, el MSM podría representar una valiosa terapia complementaria en el tratamiento de la hepatitis B y C. Problemas intestinales. Introducción. Los problemas intestinales abarcan una variedad de enfermedades y trastornos que afectan el tracto gastrointestinal y pueden causar síntomas como dolor abdominal, hinchazón, diarrea, estreñimiento y procesos inflamatorios. Los problemas intestinales más comunes incluyen el síndrome del intestino irritable, SI, enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, intolerancias alimentarias y infecciones. El metilsulfonilmetano, MSM, tiene el potencial de ayudar a tratar diversos problemas intestinales debido a sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativas. Problemas intestinales comunes y sus causas. Síndrome del intestino irritable, SI. Causas. Se desconoce la causa exacta, pero influyen factores como el estrés, la dieta, el desequilibrio de la flora intestinal y la hipersensibilidad visceral. Síntomas. Dolor abdominal, hinchazón, diarrea, estreñimiento o cambios en los hábitos intestinales. Enfermedades inflamatorias del intestino. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Causas. Enfermedades autoinmunes. Predisposición genética. Factores ambientales y alteración de la flora intestinal. Síntomas. Inflamación crónica del tracto gastrointestinal. Dolor abdominal. Diarrea. Heces con sangre. Pérdida de peso y fatiga. Intolerancias alimentarias. Causas. Deficiencia de enzimas. pH. Intolerancia a la lactosa. Reacciones inmunes. pH. Enfermedad celíaca. Y otros mecanismos desconocidos. Síntomas. Dolor abdominal. Hinchazón. Diarrea. Náuseas y malestar general después de comer ciertos alimentos. Infecciones. Causas. Infecciones bacterianas, virales o parasitarias que afectan el tracto gastrointestinal. Síntomas. Diarrea. Dolor abdominal. Fiebre. Náuseas y vómitos. ¿Cómo funciona el MSM para los problemas intestinales? Efecto antiinflamatorio. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6, que desempeñan un papel central en la enfermedad inflamatoria intestinal y otros problemas intestinales. Modulación de la respuesta inmune. El MSM ayuda a regular la respuesta inmune excesiva que se produce en enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres. Estos provocan daño oxidativo a las células intestinales, lo que puede provocar inflamación y daño tisular. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, uno de los antioxidantes intracelulares más importantes. El glutatión protege las células intestinales del daño oxidativo y apoya los procesos de desintoxicación. Propiedades curativas y regenerativas. Favorece la regeneración celular.
El MSM promueve la regeneración de las células intestinales y para la curación del daño tisular causado por procesos inflamatorios o infecciones. Mejora de la barrera intestinal. El MSM fortalece la integridad de la barrera intestinal, lo que evita la penetración de sustancias nocivas y microorganismos y promueve la salud intestinal. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y síndrome del intestino irritable. CI. Diceno. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo participantes. 60 pacientes con CI tratamiento. Suplementación con MSM. 3G día. Durante 12 semanas. Resultados. Reducción del dolor abdominal. El grupo MSM mostró una reducción significativa del dolor abdominal en comparación con el grupo placebo. Mejora de los hábitos intestinales. Los pacientes informaron una mejora de los hábitos intestinales y una reducción de la flatulencia. Conclusión. El MSM puede aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable y mejorar la calidad de vida de los afectados. Estudio 2. HSH y enfermedad inflamatoria intestinal. Diceno. Estudio en modelo animal participantes. Ratones con colitis inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 8 semanas. Resultados. Reducción de la inflamación. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los marcadores inflamatorios y una mejora en la histología intestinal en comparación con el grupo control. Mejora de la barrera intestinal. Los exámenes histológicos mostraron una barrera intestinal fortalecida y menos daño tisular en el grupo MSM. Conclusión. El MSM puede reducir los procesos inflamatorios en el intestino y fortalecer la barrera intestinal, lo que puede ser útil en el tratamiento de enfermedades inflamatorias del intestino. Estudio 3. MSM y intolerancias alimentarias. Diceno. Estudio piloto participantes. 40 pacientes con intolerancia a la lactosa tratamiento. Suplementación con MSM. 2G día. Durante 8 semanas. Resultados. Reducción de los síntomas. El grupo MSM informa una reducción significativa de síntomas como hinchazón, dolor abdominal y diarrea en comparación con el grupo placebo. Mejora en la calidad de vida. Los pacientes del grupo HSH reportaron una mejor calidad de vida y menos limitaciones debido a su intolerancia. Conclusión. El MSM puede aliviar los síntomas de las intolerancias alimentarias y mejorar la calidad de vida de los afectados. Instrucciones de uso y seguridad. Dosificación. La dosis recomendada de MSM para apoyar la salud intestinal varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros tratamientos. El MSM se puede utilizar como terapia complementaria junto con otros tratamientos y medidas dietéticas. Es importante discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Seguridad. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Resumen.
Los problemas intestinales como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y las intolerancias alimentarias pueden afectar significativamente el bienestar y la calidad de vida. El MSM muestra efectos antiinflamatorios, antioxidantes y curativos prometedores que pueden resultar útiles para favorecer la salud intestinal. Estudios clínicos y investigaciones sugieren que el MSM puede aliviar los síntomas de los problemas intestinales, fortalecer la barrera intestinal y promover la regeneración de las células intestinales. Por tanto, el MSM podría representar una valiosa terapia complementaria en el tratamiento de diversos problemas intestinales. Función y importancia del intestino para la salud. El intestino juega un papel central en la salud y el bienestar general. No solo es responsable de la digestión y la absorción de nutrientes, sino que también es un componente importante del sistema inmunológico y influye en diversas funciones físicas y mentales. Funciones principales del intestino: digestión y absorción de nutrientes, digestión mecánica y química. El intestino descompone y procesa los alimentos en moléculas más pequeñas que pueden ser absorbidas por las paredes intestinales. Absorción de nutrientes. El intestino delgado está especializado en la absorción de nutrientes, vitaminas y minerales. El intestino grueso absorbe principalmente agua y electrolitos. Función de barrera. Protección contra patógenos. La mucosa intestinal y la flora intestinal forman una barrera contra los microorganismos patógenos y evitan que entren en el organismo. Defensa inmunológica. El intestino contiene aproximadamente el 70% de las células inmunes del cuerpo y juega un papel importante en la detección y defensa contra patógenos. Microbiota y sus funciones. Microorganismos simbióticos. El intestino alberga una variedad de microorganismos. Microbiota que contribuyen a la digestión, la función inmune y la producción de vitaminas y ácidos grasos de cadena corta. Metabolismo. La microbiota intestinal juega un papel en el metabolismo de los componentes de los alimentos y influye en la homeostasis energética. Producción de hormonas. Producción de enterohormonas. El intestino produce diversas hormonas que regulan la digestión y envían señales de saciedad al cerebro, como la grelina, la leptina y el GLP-1. Comunicación con el cerebro. Intestino-cerebro. El intestino se comunica con el cerebro a través del sistema nervioso entérico y mensajeros químicos. Esta comunicación bidireccional afecta tanto el funcionamiento intestinal como el cerebral y puede influir en el estado de ánimo y el comportamiento. Efecto del MSM sobre el síndrome del intestino irritable y la enfermedad de Crohn. El metilsulfonilmetano, MSM, es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativos, que pueden ser útiles en el tratamiento del síndrome del intestino irritable, y la enfermedad de Crohn. Síndrome del intestino irritable, efecto antiinflamatorio, inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas como TNF Greek letter alpha y IL-6, que desempeñan un papel en la inflamación del CI.
Esto puede aliviar los síntomas inflamatorios y el dolor abdominal asociados con el CI. Mejora de la barrera intestinal. Fortalecimiento de las células intestinales. MSM promueve la salud de las células epiteliales intestinales y fortalece la barrera intestinal, evitando la penetración de toxinas y microorganismos patógenos. Regulación de la flora intestinal. Promueve una microbiota saludable. El MSM puede favorecer un equilibrio saludable de la microbiota intestinal, lo que contribuye a la reducción de la hinchazón y otros síntomas del CI. Estudios clínicos sobre MSM en el CI. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo participantes. 60 pacientes con CI tratamiento. Suplementación con MSM. 3G día. Durante 12 semanas. Resultados. Reducción del dolor abdominal. El grupo MSM mostró una reducción significativa del dolor abdominal en comparación con el grupo placebo. Mejora de los hábitos intestinales. Los pacientes informaron una mejora de los hábitos intestinales y una reducción de la flatulencia. Conclusión. El MSM puede aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable y mejora la calidad de vida de los afectados. Enfermedad de Crohn. Efecto antiinflamatorio. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6, que desempeñan un papel central en la enfermedad de Crohn. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres y protege las células intestinales del daño oxidativo. Favorece la curación intestinal. Promueve la regeneración celular. MSM promueve la regeneración de las células intestinales y apoya la curación del daño tisular causado por procesos inflamatorios. Mejora de la barrera intestinal. MSM refusa la integridad de la barrera intestinal, lo que impide la penetración de sustancias nocivas y microorganismos. Estudios clínicos sobre MSM en la enfermedad de Crohn. Estudio en modelo animal participantes. Ratones con colitis inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 8 semanas. Resultados. Reducción de la inflamación. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los marcadores inflamatorios y una mejora en la histología intestinal en comparación con el grupo control. Mejora de la barrera intestinal. Los exámenes histológicos mostraron una barrera intestinal fortalecida y menos daño tisular en el grupo MSM. Conclusión. El MSM puede reducir los procesos inflamatorios en el intestino y fortalecer la barrera intestinal, lo que puede ser útil en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Instrucciones de uso y seguridad. Dosificación. La dosis recomendada de MSM para apoyar la salud intestinal varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros tratamientos. El MSM se puede utilizar como terapia complementaria junto con otros tratamientos y medidas dietéticas.
Es important discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Seguridad. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Resumen. El intestino juega un papel central en la salud y el bienestar general. No solo es responsable de la digestión y la absorción de nutrientes, sino que también es un componente importante del sistema inmunológico y influye en diversas funciones físicas y mentales. El MSM muestra efectos antiinflamatorios, antioxidantes y curativos prometedores que pueden resultar útiles para favorecer la salud intestinal. Estudios clínicos y investigaciones sugieren que el MSM puede aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable y la enfermedad de Crohn, fortalecer la barrera intestinal y promover la regeneración de las células intestinales. Por tanto, el MSM podría representar una valiosa terapia complementaria en el tratamiento de diversos problemas intestinales. Uso de MSM para apoyar la flora intestinal. La flora intestinal, también conocida como microbiota, juega un papel crucial en la salud del tracto gastrointestinal y de todo el cuerpo. Una flora intestinal sana favorece la digestión, fortalece el sistema inmunológico y protege contra los patógenos. Los desequilibrios en la flora intestinal pueden provocar diversos problemas de salud, incluidos trastornos digestivos, inflamación y enfermedades sistémicas. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativos que potencialmente pueden ayudar a mantener y restaurar la flora intestinal saludable. Función y importancia de la flora intestinal, digestión y absorción de nutrientes. La flora intestinal ayuda en la digestión de la fibra y la fermentación de los componentes alimentarios no digeridos, lo que conduce a la producción de ácidos grasos de cadena corta, AGCC, como butirato, propionato y acetato, que proporcionan energía a las células intestinales. Inmunomodulación. La flora intestinal interactúa con el sistema inmune y ayuda en el desarrollo y funcionamiento de las células inmunes, especialmente aquellas ubicadas en el intestino. Ayuda a distinguir entre microbios inofensivos y dañinos. Protección contra patógenos. Una flora intestinal sana evita la colonización y proliferación de microorganismos patógenos compitiendo por nutrientes y sitios de fijación, además de producir sustancias antimicrobianas. Metabolismo. La flora intestinal influye en el metabolismo de los componentes de los alimentos y medicamentos y contribuye a la síntesis de vitaminas como la vitamina K y algunas vitaminas del grupo B. Cómo funciona el MSM para apoyar la flora intestinal. Efecto antiinflamatorio. Reducción de mediadores inflamatorios. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6. La reducción de la inflamación en el ambiente intestinal promueve un entorno más saludable para la flora intestinal. Modulación del sistema inmune. El MSM ayuda a regular el sistema inmunológico y a reducir las reacciones inmunes excesivas,
lo que contribuye a mantener una flora intestinal estable y saludable. Propiedades antioxidants. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante y protege las células intestinales del estrés oxidativo causado por los radicales libres. Un menor estrés oxidativo promueve un entorno favorable para las bacterias beneficiosas. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un importante antioxidante intracelular que protege a las células del daño oxidativo y favorece la desintoxicación. Favorece la función de barrera intestinal y la regeneración celular. Fortalecimiento de la barrera intestinal. El MSM favorece la integridad de la barrera intestinal, impidiendo la penetración de sustancias nocivas y microorganismos, protegiendo así la flora intestinal. Favorece la regeneración celular. El MSM promueve la regeneración de las células intestinales, lo que contribuye al mantenimiento y restauración de la barrera intestinal y crea un ambiente saludable para la flora intestinal. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. MSM y flora intestinal en el síndrome del intestino irritable. CI. Disno. Estudio doble ciego. Aleatorizado y controlado con placebo participantes. 60 pacientes con CI tratamiento. Suplementación con MSM. 3G día. Durante 12 semanas. Resultados. Mejora en la composición de la microbiota. El grupo MSM mostró una mejora significativa en la diversidad y estabilidad de la microbiota intestinal en comparación con el grupo placebo. Reducción de los síntomas del CI. Los pacientes informaron una reducción significativa del dolor abdominal, la hinchazón y los hábitos intestinales irregulares. Conclusión. El MSM puede mejorar la composición de la flora intestinal y aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable. Estudio 2. HSH y enfermedad inflamatoria intestinal. EII. Disno. Estudio en modelo animal participantes. Ratones con colitis inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal, durante 8 semanas. Resultados. Reducción de marcadores inflamatorios. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los marcadores inflamatorios y una mejora de la histología intestinal en comparación con el grupo control. Mejora de la flora intestinal. La composición de la flora intestinal se vio influenciada positivamente en el grupo MSM, con un aumento de especies bacterianas beneficiosas. Conclusión. El MSM puede reducir los procesos inflamatorios en el intestino y favorecer una flora intestinal sana. Instrucciones de uso y seguridad. Dosificación. La dosis recomendada de MSM para apagar la flora intestinal varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con probióticos y prebióticos. La combinación de MSM con probióticos y prebióticos puede tener efectos sinérgicos y favorecer aún más la restauración de la flora intestinal saludable. Seguridad. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo.
Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Resumen. Una flora intestinal sana es crucial para la salud y el bienestar general. El MSM muestra prometedores efectos anti-inflamatorios, antioxidantes y curativos que pueden ayudar a mantener y restaurar una flora intestinal saludable. Estudios clínicos y resultados de investigación sugieren que el MSM puede mejorar la composición de la flora intestinal, reduce los procesos inflamatorios en el intestino y fortalecer la integridad de la barrera intestinal. Por lo tanto, el MSM podría ser un valioso complemento para apoyar la salud intestinal y tratar diversos problemas intestinales. Diabetes. Introducción. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por la producción o acción insuficiente de insulina, lo que conduce a niveles elevados de azúcar en sangre. Existen diferentes tipos de diabetes, siendo la diabetes tipo 1 y la tipo 2 las más comunes. Si no se trata, la diabetes puede provocar complicaciones graves, como enfermedades cardiovasculares, daños renales, daños nerviosos y daños oculares. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre que tiene propiedades anti-inflamatorias, antioxidantes y curativos y que podría resultar útil para apoyar el control de la diabetes. Tipos de diabetes y sus causas. Diabetes tipo 1. Causa. Enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca y destruye las células beta productoras de insulina en el páncreas. Evolución. Generalmente se diagnostica en la infancia o la adolescencia y requiere terapia con insulina de por vida. Síntomas. Micción frecuente. Sed excesiva. Pérdida de peso. Fatiga y visión borrosa. Diabetes tipo 2. Causa. Resistencia a la insulina en combinación con un trastorno relativo de la secreción de insulina. A menudo es causada por factores del estilo de vida, como la obesidad, la falta de ejercicio y la dieta poco saludable. Curso. A menudo se desarrolla lentamente y con frecuencia se diagnostica en la edad adulta. Se puede controlar con cambios en el estilo de vida y medicación. Síntomas. Micción frecuente. Sed excesiva. Pérdida de peso. Fatiga y visión borrosa. Diabetes gestacional. Causa. Cambios hormonales durante el embarazo que conducen a resistencia a la insulina. Curso. Se produce durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto. Aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Síntomas. A menudo asintomáticos. Se diagnostican mediante pruebas de rutina de glucosa en sangre durante el embarazo. Complications de la diabetes. Enfermedades cardiovasculares. Más riesgo de sufrir enfermedad cardíaca coronaria. Accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Daño renal. Nefropatía diabética. Daños en los filtros renales, lo que puede provocar insuficiencia renal. Daño nervioso. Neuropatía diabética. Daño a los nervios, especialmente en las extremidades, que puede provocar entumecimiento, dolor y debilidad muscular. Daño ocular. Retinopatía diabética. Daño a los vasos sanguíneos de la retina, que puede provocar pérdida de visión y segura. ¿Cómo funciona el MSM en la diabetes?
Efecto antiinflamatorio. Inhibición de las citocinas proinflamatorias. El MSM reduce la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6, que desempeñan un papel central en el desarrollo de la resistencia a la insulina y las complicaciones de la diabetes. Modulación de la respuesta inmune. El MSM ayuda a regular el sistema inmunológico y reduce las reacciones inmunes excesivas, lo que puede ser particularmente beneficioso en la diabetes tipo 1. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres. Los radicales libres causan daño oxidativo a las células, lo que puede conducir a la resistencia a la insulina y a las complicaciones de la diabetes. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un importante antioxidante intracelular que protege a las células del daño oxidativo y favorece la desintoxicación. Mejora la tolerancia a la glucosa. Promoción de la sensibilidad a la insulina. El MSM puede mejorar la sensibilidad a la insulina y promover la absorción de glucosa en las células, lo que contribuye a un mejor control de los niveles de azúcar en sangre. Reducción de los niveles de azúcar en la sangre. Los estudios han demostrado que el MSM puede reducir los niveles de azúcar en sangre al aumentar la sensibilidad a la insulina y mejorar la absorción de glucosa en las células. Efecto del MSM sobre los niveles de azúcar en sangre. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativas. Existe evidencia de que el MSM también puede desempeñar un papel en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, lo que lo hace potencialmente útil para la prevención y el tratamiento de la diabetes. Mecanismos de acción del MSM en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Mejora de la sensibilidad a la insulina. Aumenta la captación de glucosa. El MSM puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que promueve la captación de glucosa en las células y, por lo tanto, reduce los niveles de azúcar en sangre. Activación de los receptores de insulina. El MSM puede aumentar la actividad de los receptores de insulina, lo que mejora la eficiencia de la acción de la insulina sobre la captación de glucosa en las células. Efecto antiinflamatorio. Reducción de marcadores inflamatorios. MSM reduce la producción de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha y IL-6, que pueden contribuir a la resistencia a la insulina. Reduce la inflamación sistémica puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como antioxidante y neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo. El estrés oxidativo juega un papel en el desarrollo de la resistencia a la insulina y las complicaciones de la diabetes. Aumenta los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un antioxidante importante que protege a las células del daño oxidativo y puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y diabetes tipo 2. Diseño.
Estudio and modelo animal participants. Ratones con diabetes tipo 2 inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 12 semanas. Resultados. Reducción de los niveles de azúcar en sangre. El grupo MSM mostró una reducción significativa en los niveles de azúcar en sangre en ayunas en comparación con el grupo de control. Mejora de la sensibilidad a la insulina. El grupo MSM mostró una mejora en la sensibilidad a la insulina medida mediante pruebas de tolerancia a la glucosa y tolerancia a la insulina. Reducción de marcadores inflamatorios. El grupo MSM tuvo niveles más bajos de marcadores inflamatorios en la sangre, lo que indica una inflamación sistémica reducida. Conclusión. El MSM puede reducir los niveles de azúcar en sangre, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación en la diabetes tipo 2. Estudio 2. HSH y complications diabéticas. Diseño. Estudio en modelo animal participants. Ratas con diabetes inducida y nefropatía diabética tratamiento. Suplementación con MSM. 200 mg/kg de peso corporal. Durante 8 semanas. Resultados. Mejora de la función renal. El grupo MSM mostró una mejora significativa de la función renal medida por los niveles séricos de creatinina y urea. Reducción del daño renal. Los exámenes histológicos mostraron menos daño renal y infiltrados inflamatorios en el grupo MSM en comparación con el grupo de control. Conclusión. El MSM puede mejorar la función renal y reducir el daño renal en ratas diabéticas. Los HSH en la prevención y el tratamiento de la diabetes. Prevención de la diabetes tipo 2. Reducción de la inflamación y el estrés oxidativo. Efecto antiinflamatorio. Al reducir la inflamación sistémica. El MSM puede ayudar a prevenir el desarrollo de resistencia a la insulina. Efecto antioxidante. El MSM neutraliza los radicales libres y reduce el estrés oxidativo, que está asociado con el desarrollo de la diabetes tipo 2. Mejora de la sensibilidad a la insulina. Captación de glucosa. El MSM puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que promueve la captación de glucosa en las células y mantiene estables los niveles de azúcar en sangre. Tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Control del azúcar en sangre. Reducción de los niveles de azúcar en sangre. El MSM puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre al aumentar la sensibilidad a la insulina y mejorar la absorción de glucosa en las células. Regulación de los niveles de insulina. El MSM puede mejorar la eficacia de la insulina, lo que es beneficioso tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2. Reducción de las complications de la diabetes. Protección renal. El MSM puede mejorar la función renal y reducir el daño renal en pacientes diabéticos. Protección contra el daño neuropático. Las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del MSM pueden ayudar a prevenir el daño nervioso causado por niveles crónicamente altos de azúcar en sangre. Instrucciones de uso y seguridad. Dosificación. La dosis recomendada de MSM para apoyar el control de la diabetes varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día.
Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros tratamientos. El MSM se puede utilizar como terapia complementaria junto con los medicamentos convencionales para la diabetes. Es importante discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Seguridad. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Resumen. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre que pueden provocar complications graves. El MSM muestra prometedores efectos anti-inflamatorios, antioxidantes y reductores del azúcar en sangre que pueden ser útiles en la prevención y el tratamiento de la diabetes. Los estudios clínicos y las investigaciones sugieren que el MSM puede reducir los niveles de azúcar en sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los marcadores inflamatorios. Por lo tanto, el MSM podría representar una valiosa terapia complementaria para apoyar el control de la diabetes. Hashimoto. Introducción. La tiroiditis de Hashimoto, también conocida como enfermedad de Hashimoto o tiroiditis linfocítica crónica, es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca la glándula tiroides. Esto conduce a una inflamación crónica y, eventualmente, puede provocar hipotiroidismo, tiroides hipoactiva. Esta condición afecta predominantemente a las mujeres y es una de las causas más comunes de hipotiroidismo. Causas y mecanismos de la tiroiditis de Hashimoto. Predisposición genética. Agrupamiento familiar. La enfermedad de Hashimoto a menudo se presenta en familias, lo que sugiere un componente genético. Ciertos genes que regulan el sistema inmunológico están asociados con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Factores inmunológicos. Autoanticuerpos. El sistema inmune produce anticuerpos contra el tejido tiroideo, particularmente contra la tiroglobulina y la tiroperoxidasa, TPO. Estos autoanticuerpos causan inflamación crónica y destrucción del tejido tiroideo. Inmunidad mediada por células T. Los linfocitos T, especialmente las células T auxiliares, desempeñan un papel central en la respuesta inflamatoria y el daño tisular en la tiroides. Factores ambientales. Exposición al yodo. La ingesta excesiva de yodo puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Hashimoto. Infecciones. Ciertas infecciones virales o bacterianas podrían desencadenar la reacción autoinmune. Contaminantes ambientales. La exposición a toxinas ambientales como metales pesados y productos químicos puede aumentar el riesgo. Síntomas y complications. Hipotiroidismo. Síntomas. Fatiga. Aumento de peso. Sensibilidad al frío. Pérdida de cabello. Piel seca. Estreñimiento. Depresión y debilidad muscular. Complications. Si no se trata, el hipotiroidismo puede provocar myxedema, una forma grave de hipotiroidismo, así como enfermedad cardiovascular. Coto. Puede producirse un agrandamiento de la glándula tiroides, lo que produce un bocheo visible y, a veces, dificultad para tragar y respirar.
mehr Risiko de otras enfermedades autoinmunes. Las personas con Hashimoto tienen mehr Risiko de padecer otras enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, artritis reumatoide y anemia perniciosa. Como funciona el MSM and la tiroiditis de Hashimoto? El metilsulfonylmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azúcar con propiedades anti-inflamatorias, antioxidantes y inmunomoduladores. Estas propiedades podrían ser beneficiosas en el tratamiento de la tiroiditis de Hashimoto. Efecto antiinflamatorio. Reducción de citocinas proinflamatorias. El MSM puede reducir la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6. Esto puede ayudar a reducir la inflamación crónica en la tiroides. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante y neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo. El estrés oxidativo juega un papel en el daño tisular y la inflamación de la tiroides. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un antioxidante importante que protege a las células del daño oxidativo y apoya la desintoxicación. Inmunomodulación. Regulación de la actividad de las células T. El MSM puede modular la actividad de los linfocitos T y reducir así la reacción autoinmune contra el tejido tiroideo. Apoya la función tiroide. Mejora la salud de la tiroides. Gracias a sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. El MSM puede ayudar a mantener la salud de la tiroides y aliviar los síntomas del hipotiroidismo. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. HSH y enfermedades autoinmunes. Diseño. Estudio en modelo animal participants. Ratones con tiroiditis autoinmune inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 12 semanas. Resultados. Reducción de la inflamación tiroide. El grupo MSM mostró una reducción significativa de los infiltrados inflamatorios en la tiroides en comparación con el grupo control. Mayoría de la función tiroide. El grupo MSM mostró mayores valores de función tiroide. T3, T4 en comparación con el grupo control. Conclusión. El MSM puede reducir la inflamación en la tiroides y mejorar la función tiroidea en la tiroiditis autoinmune. Instrucciones de uso y seguridad. Dosificación. La dosis recomendada de MSM para apoyar la salud de la tiroides varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Combinación con otros tratamientos. El MSM se puede utilizar como terapia complementaria junto con los medicamentos convencionales para la tiroides. Es importante discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Seguridad. Se considera que el MSM es seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Resumen. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca la tiroides y puede provocar hipotiroidismo.
MSM mustra effectus anti-inflammatorius. Antioxidants e immunomoduladores prometedores que puden ser útiles para apagar la salud de la tiroides. Los estudios clínicos y las investigaciones sugieren que el MSM puede reducir la inflamación en la tiroides y mejorar la función tiroide. Por lo tanto, el MSM podría representar una valiosa terapia complementaria para apagar el tratamiento de la tiroiditis de Hashimoto. Causas y síntomas de la tiroiditis de Hashimoto. Causas. Predisposición genética. Agrupamiento familiar. La predisposición genética juega un papel importante, ya que Hashimoto se presenta a menudo en familias. Ciertos genes que regulan el sistema inmunológico están asociados con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Reacción autoinmune. Respuesta inmune mal dirigida. El sistema inmunitario por error a las células tiroides, lo que provoca una inflamación crónica. Los desencadenantes exactos de esta reacción autoinmune no se comprenden por completo, pero implican una combinación de factores genéticos y ambientales. Factores ambientales. Ingesta de yodo. Tanto el exceso como la deficiencia de yodo pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedad de Hashimoto. Infecciones. Las infecciones virales o bacterianas pueden desencadenar la reacción autoinmune. Contaminantes ambientales. La exposición a ciertas toxinas ambientales, como metales pesados y productos químicos, puede aumentar el riesgo. Cambios hormonales. Diferencias de género. Las mujeres se ven afectadas con más frecuencia que los hombres, lo que indica influencias hormonales. El embarazo, el parto y la menopausia pueden aumentar el riesgo. Síntomas. Hipotiroidismo. Fatiga. La fatiga crónica y la falta de energía son síntomas comunes. Aumento de peso. A pesar de una dieta normal y ejercicio, a menudo se produce un aumento de peso no deseado. Sensibilidad al frío. Los afectados tienden a resfriarse rápidamente. Pérdida del cabello. El debilitamiento y la caída del cabello son comunes. Piel seca. La piel puede volver seca y escamosa. Estreñimiento. La digestión lenta a menudo conduce al estreñimiento. Depresión. Pueden presentarse cambios bruscos de humor y depresión. Coto. Puede producirse un agrandamiento de la glándula tiroides, lo que produce un bochillo visible y, a veces, dificultad para tragar y respirar. Debilidad muscular y dolor articular. Son comunes el dolor muscular, la debilidad y el dolor en las articulaciones. Trastornos menstruales. Las mujeres pueden experimentar ciclos menstruales irregulares y aumento del sangrado menstrual. Efecto del MSM sobre la tiroides. Efecto antiinflamatorio. Reducción de citocinas proinflamatorias. El MSM puede reducir la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6. Esto puede ayudar a reducir la inflamación crónica en la tiroides y así amortiguar la respuesta autoinmune. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante y neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo. El estrés oxidativo juega un papel en el daño tisular y la inflamación de la tiroides. Aumento de los niveles de glutatión.
El MSM promueve la síntesis de glutatión, un antioxidant important que protege a las células del daño oxidativo y para la desintoxicación. Inmunomodulación. Regulación de la actividad de las células T. El MSM puede modular la actividad de los linfocitos T y reducir así la reacción autoinmune contra el tejido tiroideo. Esto puede ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad. Apoya la función tiroide. Mejora la salud de la tiroides. Gracias a sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. El MSM puede ayudar a mantener la salud de la tiroides y aliviar los síntomas del hipotiroidismo. Uso de MSM en Hashimoto. Dosificación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para apoyar la salud de la tiroides varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Consumo. Forma. El MSM está disponible en varias formas, incluidas cápsulas, polvo y cremas. Para el tratamiento sistémico de Hashimoto, generalmente se recomienda la administración oral en forma de cápsulas o polvo. Momento de uso. El MSM se puede tomar con las comidas para mejorar la tolerancia y minimizar las posibles molestias gastrointestinales. Combinación con otros tratamientos. Medicamentos para la tiroides. El MSM se puede utilizar como terapia complementaria junto con medicamentos convencionales para la tiroides, como la levotiroxina. Es importante discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Dieta y estilo de vida. Una dieta equilibrada. Ejercicio regular y control del estrés pueden apoyar el tratamiento de Hashimoto y mejorar la eficacia del MSM. Seguridad. Tolerabilidad. El MSM se considera seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Seguimiento. Los controles regulares por parte de un médico son importantes para controlar la progresión de la enfermedad y ajustar la terapia si es necesario. Resumen. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca la tiroides y puede provocar hipotiroidismo. El MSM muestra efectos antiinflamatorios, antioxidantes y inmunomoduladores prometedores que pueden ser útiles para apoyar la salud de la tiroides. Los estudios clínicos y las investigaciones sugieren que el MSM puede reducir la inflamación en la tiroides y mejorar la función tiroide. Por lo tanto, el MSM podría representar una valiosa terapia complementaria para apoyar el tratamiento de la tiroiditis de Hashimoto. Esclerodermia. Introducción. La esclerodermia, también conocida como esclerosis sistémica, es una enfermedad autoinmune crónica y rara que se caracteriza por el endurecimiento y engrosamiento de la piel y el tejido conectivo. La enfermedad también puede afectar los órganos internos y causar una variedad de síntomas que pueden afectar significativamente la vida diaria. Causas y mecanismos de la esclerodermia. Predisposición genética. Agrupamiento familiar. Existe una predisposición genética, aunque no se han identificado por completo los genes exactos implicados. Reacción autoinmune. Respuesta inmune mal dirigida.
El sistema inmunatico por error el tejido conectivo, lo que provoca una producción excesiva de colágeno. Esto provoca el endurecimiento y engrosamiento característico de la piel y otros tejidos. Factores ambientales desencadenantes. La exposición a ciertos productos químicos y toxinas, como el polvo de silas o los disolventes orgánicos, puede aumentar el riesgo de desarrollar esclerodermia. Infecciones. Las infecciones virales podrían actuar como desencadenantes de la reacción autoinmune. Síntomas de la esclerodermia. Síntomas en la piel. Endurecimiento y engrosamiento. La piel se vuelve gruesa y dura, especialmente en los dedos, manos, brazos y cara. Fenómeno de Raynaud. Episodios de trastornos circulatorios en los dedos de las manos y de los pies, que producen palidez, coloración azul y enrojecimiento. Cambios en la piel. Aparición de depósitos blancos de calcio debajo de la piel. Calcinosis. Y úlceras en los dedos. Síntomas articulares y musculares. Dolor y rigidez articular. Dolor y movilidad limitada de las articulaciones. Debilidad muscular. Reducción de la fuerza y resistencia muscular. Órganos internos. Pulmones. Desarrollo de fibrosis pulmonar, que puede provocar dificultades respiratorias y tos crónica. Corazón. Pueden producirse arritmias cardíacas y insuficiencia cardíaca. Riñones. Problemas renales que pueden derivar en insuficiencia renal. Tracto digestivo. Dificultad para tragar. Acidez de estómago y problemas digestivos debido a la afectación del tracto digestivo. Efecto del MSM sobre la esclerodermia. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativas que pueden resultar útiles en el tratamiento de la esclerodermia. Efecto antiinflamatorio. Reducción de citocinas proinflamatorias. El MSM puede reducir la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha, IL-1 y IL-6. Esto puede ayudar a reducir la inflamación en el tejido conectivo. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante y neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo. El estrés oxidativo juega un papel en el daño tisular y la inflamación en la esclerodermia. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un antioxidante importante que protege a las células del daño oxidativo y apoya la desintoxicación. Promueve la salud de la piel y la regeneración celular. Mejora de la elasticidad de la piel. El MSM puede mejorar la elasticidad de la piel, lo que puede reducir el endurecimiento y engrosamiento de la piel. Favorece la síntesis de colágeno. El MSM favorece la síntesis normal de colágeno, lo que ayuda a mantener una estructura saludable de la piel y puede prevenir depósitos excesivos de colágeno. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. MSM y endurecimiento de la piel en la esclerodermia. Diseño. Estudio piloto participantes. 20 pacientes con esclerodermia tratamiento. Suplementación con MSM. 3G día. Durante 12 semanas. Resultados. Reducción del endurecimiento de la piel.
El grupo MSM mostró una mejora significativa en la elasticidad de la piel y una reducción del endurecimiento de la piel en comparación con el grupo de control. Mejora en la calidad de vida. Los pacientes reportaron una reducción del dolor y una mejora en la movilidad de las articulaciones afectadas. Conclusión. El MSM puede aliviar los síntomas de la esclerodermia y mejorar la salud de la piel. Estudio 2. MSM y marcadores oxidativos en la esclerodermia. Diseño. Estudio en modelo animal participants. Ratones con esclerodermia inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 8 semanas. Resultados. Reducción de marcadores oxidativos. El grupo MSM mostró niveles significativamente más bajos de marcadores oxidativos en sangre y tejido en comparación con el grupo control. Reducción del daño tisular. Los exámenes histológicos mostraron menos daño tisular y infiltrados inflamatorios en el grupo MSM. Conclusión. El MSM puede reducir el estrés oxidativo y mitigar el daño tisular en la esclerodermia. Aplicación de MSM para la esclerodermia. Dosificación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para paliar la esclerodermia varía, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Consumo. Forma. El MSM está disponible en varias formas, incluidas cápsulas, polvo y cremas. Para el tratamiento sistémico de la esclerodermia, generalmente se recomienda la administración oral en forma de cápsulas o polvo. Momento de uso. El MSM se puede tomar con las comidas para mejorar la tolerancia y minimizar las posibles molestias gastrointestinales. Combinación con otros tratamientos. Medicamentos. El MSM se puede utilizar como terapia complementaria junto con los medicamentos convencionales. Es importante discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Dieta y estilo de vida. Una dieta equilibrada. Ejercicio regular y control del estrés pueden mejorar el tratamiento de la esclerodermia y mejorar la eficacia del MSM. Seguridad. Tolerabilidad. El MSM se considera seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Seguimiento. Los controles regulares por parte de un médico son importantes para controlar la progresión de la enfermedad y ajustar la terapia si es necesario. Resumen. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por el endurecimiento y engrosamiento de la piel y el tejido conectivo. El MSM muestra efectos antiinflamatorios, antioxidantes y curativos prometedores que pueden ser útiles para paliar el tratamiento de la esclerodermia. Los estudios clínicos y las investigaciones sugieren que el MSM puede mejorar la elasticidad de la piel, reducir la inflamación y mitigar el estrés oxidativo. Por lo tanto, el MSM podría representar una valiosa terapia complementaria para paliar el manejo de la esclerodermia. Descripción general de la esclerodermia y sus síntomas. La esclerodermia, también conocida como esclerosis sistémica,
Es una enfermedad autoinmune crónica y rara que se caracteriza por el endurecimiento y engrosamiento de la piel y el tejido conectivo. La enfermedad también puede afectar a los órganos internos, lo que puede provocar graves complications de salud. La esclerodermia afecta predominantemente a las mujeres y puede presentarse en diversas formas. Desde cambios localizados en la piel hasta efectos sistémicos. Tipos de esclerodermia. Esclerodermia localizada. Morfia. Características. Afecta principalmente la piel, provocando placas duras y serosas. Síntomas. Endurecimiento de la piel. Decoloración de la piel. Raramente síntomas sistémicos. Esclerosis sistémica. Esclerosis sistémica cutánea limitada. Limitada a la piel de las manos, brazos, piernas y cara. También puede afectar a los órganos internos. Esclerosis sistémica cutánea difusa. Afecta áreas más grandes de la piel y órganos internos como el corazón, los pulmones, los riñones y el tracto digestivo. Síntomas de la esclerodermia. Síntomas en la piel. Endurecimiento y engrosamiento de la piel. La piel se vuelve dura y gruesa, generalmente en los dedos, las manos, los brazos y la cara. Fenómeno de Raynaud. Episodios de trastornos circulatorios en los dedos de las manos y de los pies, que producen palidez, coloración azul y enrojecimiento. Cambios en la piel. Aparición de depósitos blancos de calcio debajo de la piel. Calcinosis. Y úlceras en los dedos. Síntomas articulares y musculares. Dolor y rigidez articular. Dolor y movilidad limitada de las articulaciones. Debilidad muscular. Reducción de la fuerza y resistencia muscular. Órganos internos. Pulmones. Desarrollo de fibrosis pulmonar, que puede provocar dificultades respiratorias y tos crónica. Corazón. Pueden producirse arritmias cardíacas y insuficiencia cardíaca. Riñones. Problemas renales que pueden derivar en insuficiencia renal. Tracto digestivo. Dificultad para tragar. Acidez de estómago y problemas digestivos debido a la afectación del tracto digestivo. Efecto del MSM sobre el tejido conectivo. Efecto antiinflamatorio. Reducción de citocinas proinflamatorias. El MSM puede reducir la producción y liberación de citocinas proinflamatorias como TNF Greek letter alpha. IL-1 y IL-6. Esto puede ayudar a reducir la inflamación en el tejido conectivo, lo que es particularmente beneficioso en la esclerodermia. Propiedades antioxidantes. Neutralización de radicales libres. El MSM actúa como un poderoso antioxidante y neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo. El estrés oxidativo juega un papel en el daño tisular y la inflamación del tejido conectivo en la esclerodermia. Aumento de los niveles de glutatión. El MSM promueve la síntesis de glutatión, un antioxidante importante que protege a las células del daño oxidativo y apoya a la desintoxicación. Favorece la síntesis de colágeno y la elasticidad de la piel. Regulación de la producción de colágeno. El MSM favorece la síntesis normal de colágeno, lo que ayuda a mantener una estructura saludable de la piel y puede prevenir depósitos excesivos de colágeno. Esto puede ser particularmente útil en la esclerodermia, donde la producción excesiva de colágeno conduce al endurecimiento de la piel.
Majora de la elasticidad de la piel. El MSM puede mejorar la elasticidad de la piel, lo que puede reducir el endurecimiento y engrosamiento de la piel. Aplicación de MSM para la esclerodermia. Dosificación. Dosis recomendada. La dosis recomendada de MSM para apagar la esclerodermia varia, pero normalmente es entre 1 y 3 gramos por día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Consumo. Forma. El MSM está disponible en varias formas, incluidas cápsulas, polvo y cremas. Para el tratamiento sistémico de la esclerodermia, generalmente se recomienda la administración oral en forma de cápsulas o polvo. Momento de uso. El MSM se puede tomar con las comidas para mejorar la tolerancia y minimizar las posibles molestias gastrointestinales. Combinación con otros tratamientos. Medicamentos. El MSM se puede utilizar como terapia complementaria junto con medicamentos convencionales como inmunosupresores y antiinflamatorios. Es importante discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Dieta y estilo de vida. Una dieta equilibrada. Ejercicio regular y control del estrés pueden apagar el tratamiento de la esclerodermia y mejorar la eficacia del MSM. Seguridad. Tolerabilidad. El MSM se considera seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Seguimiento. Los controles regulares por parte de un médico son importantes para controlar la progresión de la enfermedad y ajustar la terapia si es necesario. Ensayos clínicos y investigación. Estudio 1. MSM y endurecimiento de la piel en la esclerodermia. Diseño. Estudio piloto participantes. 20 pacientes con esclerodermia tratamiento. Suplementación con MSM. 3G día. Durante 12 semanas. Resultados. Reducción del endurecimiento de la piel. El grupo MSM mostró una mejora significativa en la elasticidad de la piel y una reducción del endurecimiento de la piel en comparación con el grupo de control. Mejora en la calidad de vida. Los pacientes reportaron una reducción del dolor y una mejora en la movilidad de las articulaciones afectadas. Conclusión. El MSM puede aliviar los síntomas de la esclerodermia y mejorar la salud de la piel. Estudio 2. MSM y marcadores oxidativos en la esclerodermia. Diseño. Estudio en modelo animal participants. Ratones con esclerodermia inducida tratamiento. Suplementación con MSM. 300 mg/kg de peso corporal. Durante 8 semanas. Resultados. Reducción de marcadores oxidativos. El grupo MSM mostró niveles significativamente más bajos de marcadores oxidativos en sangre y tejido en comparación con el grupo control. Reducción del daño tisular. Los exámenes histológicos mostraron menos daño tisular y infiltrados inflamatorios en el grupo MSM. Conclusión. El MSM puede reducir el estrés oxidativo y mitigar el daño tisular en la esclerodermia. Resumen. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por el endurecimiento y engrosamiento de la piel y el tejido conectivo. El MSM muestra efectos antiinflamatorios,
Antioxidants y curativos prometedores que pueden ser útiles para parar el tratamiento de la esclerodermia. Los estudios clínicos y las investigaciones sugieren que el MSM puede mejorar la elasticidad de la piel, reduce la inflamación y mitigar el estrés oxidativo. Por lo tanto, el MSM podría representar una valiosa terapia complementaria para parar el manejo de la esclerodermia. Dieta y estilo de vida. Introducción. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar tanto la piel como los órganos internos. La calidad de vida de los afectados puede mejorarse mediante una dieta adaptada y un estilo de vida saludable. Estas medidas pueden ayudar a reducir la inflamación, favorecer la salud general y aliviar los síntomas. Nutrición para la esclerodermia. Dieta rica en antioxidantes. Frutas y verduras. Contienen muchos antioxidantes que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo. Los alimentos recomendados incluyen bayas, naranjas, zanahorias, espinacas y brócoli. Granos integrales, ricos en fibra y antioxidantes, que pueden reducir la inflamación. Los ejemplos incluyen avena, quinoa y arroz integral. Frutas secas y semillas. Contienen grasas saludables y antioxidantes. Las nueces, las almendras, las semillas de chia y las semillas de lino son buenas opciones. Ácidas grasas omega 3. Pescados grasas. El salmón, la cabala, las sardinas y el atún son ricos en ácidas grasas omega 3. Que tienen propiedades antiinflamatorias. Fuentes vegetales. El aceite de linaza. Las semillas de chia y las nueces son buenas fuentes vegetales de ácidas grasas omega 3. Alimentos antiinflamatorios. Curcuma. Contiene curcumina. Que tiene poderosas propiedades antiinflamatorias. Jengibre. También tiene efectos antiinflamatorios y se puede utilizar en queso como especia. Aceite de oliva. Rico en ácidas grasas monoinsaturadas y antioxidantes. Alimentos probióticos. Yoga y kefir. Promueven una flora intestinal saludable, lo cual es importante para el sistema inmunológico. Chocolate y kimchi. Alimentos fermentados ricos en probióticos. Reduce los alimentos inflamatorios. Alimentos procesados. Reduzca el consumo de alimentos procesados, que a menudo contienen azúcar, sal y grasas no saludables. Azúcar y grasas saturadas. El azúcar y las grasas saturadas pueden promover la inflamación. Reduce el consumo de bebidas azucaradas, dulces y carnes grasas. Estilo de vida en la esclerodermia. Ejercicio regular. Ejercicios suaves. El yoga. El tai chi y los ejercicios de estiramiento suaves pueden mejorar la flexibilidad y la movilidad. Entrenamiento de resistencia. Actividades como nada, caminar y andar en bicicleta pueden favorecer la salud cardiovascular y mejorar el estado físico general. Manejo del estrés. Atención plena y meditación. Técnicas como la meditación de atención plena y los ejercicios de respiración profunda pueden ayudar a reducir el estrés. Técnicas de relajación. La relajación muscular progresiva y el entrenamiento autógeno también son útiles. Protección de la piel. Cremas hidratantes. La aplicación regular de productos hidratantes puede ayudar a mantener la piel flexible y prevenir la sequedad. Evite sustancias irritantes.
utilis jabones y limpiadors suaves que no irritan la piel. Deja de fuma. Dej de fuma. Fuma impera la circulación sanguínea y puede imperar el fenomeno de Raynaud. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente deja de fuma. Alcohol con moderación. Reducir el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede dañar el sistema inmunológico y debe evitarse. Aplicación de MSM para la esclerodermia. Dosificación. Dosis recomendada. La dosis habitual de MSM para apagar la esclerodermia suele estar entre 1 y 3 gramos por día. Comienza con una dosis más baja y aumentala gradualmente para controlar la tolerabilidad. Consumo. Formas. MSM está disponible en cápsulas, polvo y cremas. Para el tratamiento sistémico de la esclerodermia, se recomienda la administración oral en forma de cápsulas o polvo. Administración. El MSM se puede tomar con las comidas para mejorar la tolerabilidad y minimizar las posibles molestias gastrointestinales. Combinación con otros tratamientos. Medicamentos. El MSM se puede utilizar además de medicamentos convencionales como inmunosupresores y antiinflamatorios. Es importante discutir el uso de MSM con un médico para aclarar las interacciones y las dosis óptimas. Cambios en la dieta y el estilo de vida. Una dieta saludable y un estilo de vida activo pueden favorecer los efectos del MSM y mejorar la salud general. Seguridad. Tolerabilidad. El MSM se considera seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Los efectos secundarios son raros y generalmente incluyen molestias gastrointestinales leves. Seguimiento. Los controles regulares por parte de un médico son importantes para controlar la progresión de la enfermedad y ajustar la terapia si es necesario. Resumen. Una dieta adecuada y un estilo de vida saludable son cruciales para el manejo de la esclerodermia. Los alimentos ricos en antioxidantes. Los ácidos grasos omega 3 y los alimentos antiinflamatorios pueden ayudar a reducir la inflamación y favorecer la salud general. El ejercicio regular. El control del estrés y el cuidado de la piel también son componentes importantes de un enfoque holístico para tratar la esclerodermia. El MSM muestra efectos antiinflamatorios y antioxidantes prometedores y puede ser útil como terapia complementaria para apoyar el tratamiento de la esclerodermia. Importancia de una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada juega un papel crucial en la salud y el bienestar general. Aparte los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios que el cuerpo necesita para funcionar de forma óptima. Una dieta equilibrada también puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas y fortalecer el sistema inmunológico, lo que es especialmente importante en enfermedades autoinmunes como la esclerodermia. Beneficios de una dieta equilibrada. Aparte de nutrientes esenciales. Macronutrientes. Los carbohidratos. Las proteínas y las grasas son las principales fuentes de energía y materiales de construcción del cuerpo. Micronutrientes. Las vitaminas y los minerales son esenciales para numerosos procesos bioquímicos del organismo. Promoción de la salud general. Salud del corazón. Una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Control de peso.
Una dita equilibrada ayuda a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de obesidad y enfermedades relacionadas. Apoyo al sistema inmunológico. Alimentos ricos en antioxidantes. Los alimentos ricos en antioxidantes, como las bayas, las nueces y las verduras de hojas verdes, pueden estimular el sistema inmunológico y reducir la inflamación, mejorar la salud digestiva. Fibra. Una dieta rica en fibra promueve una digestión saludable y previene el estreñimiento. Buenas fuentes son los productos integrales, las legumbres, las frutas y las verduras. Prevención de enfermedades crónicas. Reduce la inflamación. Una dieta antiinflamatoria rica en ácidos grasos omega 3, antioxidantes y grasas saludables puede reducir la inflamación crónica asociada con afecciones como la esclerodermia, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Integración de MSM en la dieta diaria. ¿Qué es MSM? Metilsulfonilmetano, MSM. El MSM es un compuesto orgánico de azúcar que se encuentra en pequeñas cantidades en algunos alimentos y a menudo se utiliza como suplemento dietético. Es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cicatrizantes. Beneficios del MSM. Efecto antiinflamatorio. El MSM puede reducir la producción de citocinas proinflamatorias y así reducir la inflamación en el cuerpo. Propiedades antioxidantes. MSM neutraliza los radicales libres y protege las células del estrés oxidativo. Apoyo al tejido conectivo. MSM promueve la salud de la piel, las articulaciones y el tejido conectivo al apoyar la producción de colágeno y mejorar la elasticidad de la piel. Dosis y ingesta. Dosis recomendada. La dosis habitual de MSM es de entre 1 y 3 gramos al día. Se recomienda comenzar con una dosis más baja y aumentarla gradualmente para monitorear la tolerabilidad. Formas. El MSM está disponible en varias formas, incluidas cápsulas, polvo y cremas. Para uso sistémico, se recomienda la administración oral en forma de cápsulas o polvo. Momento de uso. El MSM se puede tomar con las comidas para mejorar la tolerancia y minimizar las posibles molestias gastrointestinales. Integración en la dieta. Forma en polvo. El polvo de MSM se puede mezclar fácilmente en batidas, jugos o agua. También se puede mezclar con yogur o avena. Cápsulas. Las cápsulas de MSM son una forma conveniente de obtener su dosis diaria, especialmente cuando está de viaje. Combinación con otros nutrientes. El MSM se puede combinar con otros suplementos como la vitamina C, que pueden favorecer la absorción y los efectos del MSM. Ejemplo de un cronograma diario con integración MSM. Desayuno. Batido. Un batido elaborado con bayas, espinacas, plátano, una cucharada de linaza y una porción de MSM en polvo. Copas de avena integral. Copas de avena con almendras. Semillas de chia. Fruta fresca y un carrito de leche de almendras. Almuerzo. Ensalada. Una ensalada mixta con verduras de hojas verdes. Tomates. Pepinos. Zanahorias. Aguacate y una porción de pollo a la parrilla o tofu. Pan integral. Una rebanada de pan integral con hummus o pasta de aguacate. Merienda. Yoga con MSM.
yoga natural con una porción de MSM en polvo y frutas rojas frescos. Frutas secas. Un panado de almendras o nueces. Cena. Pescado graso. Salmón o caballa saltadas con un acompañamiento de brócoli y quinoa al vapor. Verduras. Zanahorias y judías verdes al vapor con un carrito de aceite de oliva y hierbas. Merienda. Infusión. Una taza de infusión con jengibre y limón. Fruta. Una manzana o una pera. Resumen. Una dieta equilibrada es fundamental para la salud y el bienestar general. Proporciona al cuerpo nutrientes esenciales. Promueve la salud general. Apoya el sistema inmunológico y puede reducir la inflamación crónica. El MSM muestra efectos antiinflamatorios y antioxidantes prometedores y puede utilizarse como suplemento dietético para apoyar la salud de la piel, las articulaciones y el tejido conectivo. Al integrar MSM en su dieta diaria, se pueden potenciar aún más sus efectos antiinflamatorios y beneficiosos para la salud. Cambios en el estilo de vida para apoyar los efectos del MSM. Introducción. Los cambios en el estilo de vida pueden mejorar significativamente los efectos del metilsulfonilmetano. MSM en la promoción de la salud y el control de enfermedades crónicas como la esclerodermia. Una combinación de una dieta saludable, ejercicio regular, manejo del estrés y otras prácticas que promueven la salud pueden complementar y mejorar las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del MSM. Cambios importantes en el estilo de vida. Alimentación saludable. Alimentos ricos en antioxidantes. Frutas y verduras. Las bayas. Los cítricos. Las verduras de hojas verdes. Las zanahorias y el brócoli son ricos en antioxidantes que neutralizan los radicales libres y reducen la inflamación. Granos integrales. La avena, la quinoa, el arroz integral y el pan integral son buenas fuentes de fibra que favorecen la salud digestiva. Ácidos grasos omega 3. Pescados grasas. El salmón, la caballa y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega 3, que tienen efectos antiinflamatorios. Fuentes vegetales. Las semillas de lino, las semillas de chía y las nueces también son buenas fuentes de ácidos grasos omega 3. Alimentos probióticos. Yoga y kefir. Promueven una flora intestinal saludable, lo cual es importante para el sistema inmunológico. Alimentos fermentados. El chocolate. El kimchi y otros alimentos fermentados son ricos en probióticos. Evitar alimentos inflamatorios. Alimentos procesados. Reduzca el consumo de alimentos procesados, que a menudo contienen azúcar, sal y grasas no saludables. Azúcar y grasas saturadas. Se deben evitar las bebidas azucaradas, los dulces y las carnes grasas. Ejercicio regular. Ejercicios suaves. Yoga y tai chi. Estos ejercicios mejoran la flexibilidad y la movilidad, reducen el estrés y promueven el bienestar general. Ejercicios de estiramiento. Los estiramientos regulares pueden aliviar la rigidez muscular y el dolor en las articulaciones. Entrenamiento de resistencia. Natación. Un ejercicio de bajo impacto que trabaja todo el cuerpo. Promueve la salud cardiovascular y puede aliviar el dolor de las articulaciones. Camina y andar en bicicleta. Son actividades de fácil acceso y que pueden integrarse en el estilo de vida diario.
Manejo del estrés. Técnicas de relajación. Meditación y atención plena. Estas técnicas ayudan a reducir el estrés y promover la salud mental. Respiración profunda y relajación muscular progresiva. Estos ejercicios pueden ayudar a relajarse y reducir la ansiedad. Pasatiempos y actividades sociales. Tiempo con amigos y familiares. El apoyo social es importante para la salud mental. Pasatiempos. Las actividades que brindan alegría. Como leer, pintar o hacer jardinería. Pueden reducir el estrés. Protección de la piel. Productos hidratantes. Cremas y lotions. La aplicación regular de crema ayuda a mantener la piel flexible y prevenir la sequedad. Jabones de leche. Utiles jabones suaves que no irritan la piel. Evite sustancias irritantes. Productos de limpieza suaves. Utiles productos sin químicos agresivos. Deja de fumar. Deja de fumar. Deterioro de la circulación sanguínea. Fumar empeora la circulación sanguínea y puede empeorar los síntomas. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente deja de fumar. Consejos y recetas. Batido de MSM. Ingredients. 1 plátano. 1 taza de bayas. Por ejemplo, arándanos o fresas. 1 panado de espinacas. 1 cucharada de linaza. 1 cucharadita de polvo de MSM. 1 taza de leche de almendras o agua. Preparación. Coloque todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta que quede suave. Servir inmediatamente. Parfait de yoga con MSM. Ingredients. 1 taza de yoga natural. 1 cucharadita de polvo de MSM. 1 stroke 2 taza de bayas frescas. 1 cucharada de miel. 1 cucharada de frutas secas picadas. Por ejemplo, almendras o nueces. Preparación. Incorpora el polvo de MSM al yoga. Decora con bayas, miel y nueces. Servir inmediatamente. Copas de avena con MSM. Ingredients. 1 stroke 2 taza de avena. 1 taza de agua o leche. 1 cucharadita de polvo de MSM. 1 cucharada de semillas de chia. 1 plátano en rodajas. 1 cucharada de jarabe de arroz o miel. Preparación. Ponga a hervir los copas de avena y el agua leche en una cacerola. Reduce el fuego y cocina a fuego lento hasta que la avena esté tierna. Incorpora el polvo de MSM y las semillas de chia. Decora con rodajas de plátano y jarabe de arroz miel. Agua con MSM. Ingredients. 1 vaso de agua. 1 cucharadita de polvo de MSM. 1 pizca de jugo de limón. Preparación. Mezcla el polvo de MSM y el jugo de limón en el agua. Consume como primera bebida de la mañana. Aderezo para ensaladas MSM. Ingredients. 1 stroke 4 taza de aceite de oliva. 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana. 1 cucharadita de polvo de MSM. 1 cucharadita de miel o jarabe de arroz. 1 cucharadita de mostaza. Sal y pimienta al gusto. Preparación. Ponga todos los ingredientes en un frasco con tapa de rosca y agite bien. Verta sobre una ensalada mixta. Resumen. Los cambios en el estilo de vida, incluida una dieta saludable, ejercicio regular, control del estrés y cuidado de la piel, pueden apoyar y mejorar los efectos antiinflamatorios y antioxidantes del MSM. Al integrar MSM en tu dieta diaria mediante recetas sencillas y sabrosas, puedes promover la salud de tu piel,
Articulations y tejido conectivo. Una combinación de MSM y cambios en el estilo de vida que promueven la salud ofrece un enfoque holístico para apoyar el bienestar y el manejo de enfermedades crónicas como la esclerodermia. Uso y dosis de MSM. El metilsulfonilmetano. MSM. Es un compuesto orgánico de azufre conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativas. El MSM se utiliza a menudo como suplemento dietético para favorecer la salud de las articulaciones, la piel y el tejido conectivo. La dosis correcta y el método de toma de MSM son cruciales para lograr resultados óptimos y evitar efectos secundarios. Dosis y formas de administración correctas. Recomendations generales de dosificación. Dosis inicial. Se recomienda comenzar con una dosis baja de aproximadamente 1 gramo al día. Esta dosis inicial puede ayudar a comprobar la tolerancia y permitir que el cuerpo se acostumbre al MSM. Aumento de la dosis. La dosis se puede aumentar gradualmente en 1 gramo cada pocos días hasta alcanzar la dosis diaria recomendada. La mayoría de las personas toman entre 2 y 6 gramos de MSM por día, dependiendo de las necesidades individuales y el efecto deseado. Dosis de mantenimiento. Para uso a largo plazo y para mantener los beneficios para la salud. Una dosis de mantenimiento de 2 a 3 gramos por día puede ser suficiente. Dosis más altas. En ciertos casos, especialmente en casos de inflamación crónica o dolor articular severo, pueden requerir dosis más altas de hasta 8 a 10 gramos por día. Sin embargo, estas dosis más altas solo deben tomarse bajo supervisión médica y después de una evaluación exhaustiva de la tolerabilidad. Formas de consumo de HSH. Polvo. Ventajas. El polvo de MSM es flexible en la dosis y se puede disolver fácilmente en líquidos como agua, jugas o batidos. Además, suele ser más rentable que otras formas. Instrucciones. Mezcla la cantidad recomendada de polvo de MSM en un vaso de agua o jugo y beba inmediatamente. También puedes mezclarlo con yogur o avena. Cápsulas. Ventajas. Las cápsulas de MSM son convenientes y fáciles de tomar, especialmente cuando estás de viaje. Ofrecen una dosificación precisa. Posologia. Tomar las cápsulas con un vaso de agua durante las comidas para mejorar la tolerabilidad. Comprimidos. Ventajas. Al igual que las cápsulas, las tabletas son fáciles de manipular y proporcionan una dosificación precisa. Posologia. Tomar los comprimidos con un vaso de agua durante las comidas. Cremas y gels. Ventajas. Los productos tópicos de MSM se pueden aplicar directamente en áreas doloridas o inflamadas, lo que permite una aplicación dirigida. Instrucciones. Aplica la crema o gel en la zona afectada y masajear suavemente. Repita la aplicación 1 o 2 veces al día según si necesario. Recomendations y consejos. Hora de ingesta. Con las comidas. MSM se puede tomar con las comidas para mejorar la tolerancia y minimizar las molestias gastrointestinales. Dividido a lo largo del día. Para dosis más altas. Puede ser útil dividir la cantidad total en varias dosis más pequeñas tomadas a lo largo del día. Ingesta de líquidos. Beba suficiente agua.
El MSM pud tener un efecto diurético leve, por lo que es important mantener la hidratación bebiendo abundante agua. Combinación con otros nutrientes. Vitamina C. Combinar MSM con vitamina C pud mejorar la absorción y la eficacia del MSM. La vitamina C también tiene un efecto antioxidante y favorece la síntesis de colágeno. Probióticos y enzimas. Pueden ayudar a la digestión y absorción de MSM y promover la salud digestiva general. Seguimiento y ajuste. Comprobe la tolerancia. Observe cómo reacciona su cuerpo al MSM y ajuste la dosis en consecuencia. Si experimenta efectos secundarios como malestar gastrointestinal, dolores de cabeza o erupciones cutáneas, debe reducir la dosis o consultar a un médico. Uso a largo plazo. El MSM es seguro para el uso a largo plazo. Pero los controles regulares con un médico pueden ayudar a garantizar la dosis y el uso óptimos. Resumen. La dosis y el método correctos de tomar MSM son cruciales para maximizar los beneficios para la salud de este compuesto de azúcar orgánico. Comienza con una dosis baja y aumenta gradualmente para comprobar la tolerancia. El MSM está disponible en varias formas, incluido polvo, cápsulas, tabletas y aplicaciones tópicas. Cada una de las cuales ofrece diferentes beneficios. Al incorporar MSM a su dieta y estilo de vida diarios, puede paliar los efectos antiinflamatorios y antioxidantes del MSM y promover la salud de las articulaciones, la piel y el tejido conectivo. Seguridad y posibles efectos secundarios. En general, se sabe que el metilsulfonilmetano, MSM, es seguro y bien tolerado. Sin embargo, como con cualquier suplemento dietético, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios. Es importante conocer los posibles efectos secundarios y las consideraciones de seguridad, especialmente cuando se toma MSM en combinación con otros medicamentos o para ciertas afecciones de salud. Seguridad y posibles efectos secundarios. Seguridad general. Bien tolerado. El MSM generalmente se considera seguro y bien tolerado, incluso cuando se toma a largo plazo. Se absorbe y excreta bien por el cuerpo. Posibles efectos secundarios. Molestias gastrointestinales. Los efectos secundarios más comunes incluyen molestias gastrointestinales leves como náuseas, flatulencia, diarrea o estreñimiento. Estas a menudo pueden reducirse tomando MSM con las comidas. Dolores de cabeza. Algunas personas informan dolores de cabeza leves, especialmente cuando comienzan a tomar el medicamento. Esto puede deberse a las propiedades desintoxicantes del MSM. Erupciones. En casos raros, pueden aparecer erupciones o picazón. Esto podría ser una reacción alérgica y debería discutirse con un médico. Sobredosis. Poco probable. Es poco probable que se produzca una sobredosis de MSM porque se considera seguro y bien tolerado por el organismo. Sin embargo, no se deben exceder las dosis recomendadas. Interacciones con otros medicamentos. Anticoagulantes. Warfarina y otros anticoagulantes. El MSM podría teóricamente aumentar el efecto de los anticoagulantes y aumentar el riesgo de sangrado.
Los pacientes que toman anticoagulant solo deben utilizar MSM después de consultar a un médico. Medicamentos anti-inflamatorios. Onya. El MSM tiene propiedades anti-inflamatorias y puede potenciar los efectos de los medicamentos anti-inflamatorios no esteroides. Onya. Sin embargo, no hay evidencia de interacciones directas. Insulina y antidiabéticos orales. Niveles de azúcar en sangre. Existe evidencia de que el MSM puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Los diabéticos que toman insulina o medicamentos antidiabéticos orales deben controlar periódicamente sus niveles de azúcar en sangre y hablar con su médico sobre la posibilidad de tomar MSM para evitar la hipoglucemia. Otros suplementos dietéticos. Vitamina C. A menudo se recomienda combinar MSM con vitamina C porque la vitamina C puede mejorar la absorción y la eficacia del MSM. No se conocen interacciones negativas. Recomendations para condiciones de salud específicas. Esclerodermia. Efecto antiinflamatorio. El MSM puede ayudar a reducir la inflamación y el endurecimiento de la piel. La ingesta debe coordinarse con un médico para encontrar la dosis óptima. Artritis y dolor articular. Alivio del dolor. El MSM puede reducir la inflamación y mejorar la función articular. Una dosis de 3 a 6 gramos al día puede ser útil. Alergias. Reducción de histamina. El MSM puede reducir la producción de histamina y así aliviar las reacciones alérgicas. La dosis debe ajustarse individualmente. Indigestión. Salud intestinal. El MSM puede aliviar la enfermedad inflamatoria intestinal. Es aconsejable un aumento gradual de la dosis para comprobar la tolerabilidad. Salud de la piel. Cuidado de la piel. El MSM se puede aplicar tópicamente para mejorar la salud de la piel. Se puede aplicar en forma de cremas o gels. Diabetes. Control del azúcar en sangre. El MSM puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Los diabéticos deben tomar MSM bajo supervisión médica y controlar regularmente sus niveles de azúcar en sangre. Recomendations para el uso seguro de MSM. Consulta su médico. Antes de comenzar a tomar MSM. Especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Debe consultar a un médico. Aumento lento de la dosis. Comienza con una dosis baja y aumentala gradualmente para comprobar la tolerabilidad y minimizar los efectos secundarios. Tomar con las comidas. El MSM debe tomarse con las comidas para reducir las molestias gastrointestinales. Ingesta adecuada de líquidos. Bebe mucha agua para ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas y promover las propiedades desintoxicantes del MSM. Monitoría regular. Los controles regulares y el monitoreo de la salud son importantes para asegurar la dosis y el uso óptimos de MSM. Resumen. El MSM generalmente es seguro y bien tolerado. Pero puede causar efectos secundarios en algunos casos. Es importante consultar a un médico antes de tomar MSM, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Los efectos secundarios se pueden minimizar aumentando gradualmente la dosis y tomándolo con las comidas. El MSM ofrece muchos beneficios para la salud y puede ser especialmente útil en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, dolor en las articulaciones y problemas de la piel.
El ajust de la dosis individual y el monitoria regular son cruciales para el uso seguro y efectivo del MSM. Foro. Que sales de chusla pueden ayudar? Introducción. Las sales de chusla son preparadas homeopáticas basadas en las teorías del Dr. Wilhelm Heinrich Schussler. Están destinadas a ayudar a regular y para los procesos bioquímicos en el cuerpo. Se utilizan diferentes sales de chusla para tratar diferentes problemas de salud. A continuación se presentan algunas sales de chusla que pueden resultar útiles para ciertas afecciones de salud, incluidas afecciones de aparato como esclerodermia, artritis, problemas de la piel y trastornos digestivos. Sales de chusla y su uso. Sal de chusla en 1. Calcium fluoratum. Fluoruro de calcio. Características. Favoris la elasticidad y fuerza de los tejidos, la piel y los huesos. Ayuda con el tejido conectivo débil, venas varicosas y hemorroides. Solicitud. Para el endurecimiento de la piel y mejorar la elasticidad de la piel. Para fortalecer el tejido conectivo en la esclerodermia. Sal de chusla en 2. Calcium phosphoricum. Fosfato de calcio. Características. Favoris la formación ósea y la renovación celular. Ayuda con los trastornos del crecimiento y la debilidad ósea. Solicitud. Para apoyar la regeneración y el crecimiento de huesos y tejidos. Para el dolor de las articulaciones y para promover la curación después de lesiones. Sal de chusla 3. Ferrum morphicum. Fosfato de hierro. Características. Tiene un efecto antiinflamatorio y para el sistema inmunológico. Ayuda con la inflamación aguda. Fiebre y infecciones. Solicitud. Para enfermedades inflamatorias como la artritis y la esclerodermia. Para apoyar el sistema inmunológico y combatir la inflamación. Sal de chusla en 4. Kalium chlorotum. Cloruro de potasio. Características. Favoris la desintoxicación y limpieza del organismo. Ayuda con la inflamación de las mucosas y la inflamación crónica. Solicitud. Para apoyar la desintoxicación y limpieza del organismo en casos de inflamación crónica. Para problemas de la piel como eczemas y psoriasis. Sal de chusla en 5. Kalium morphicum. Fosfato de potasio. Características. Apoya el sistema nervioso y la producción de energía. Ayuda con el agotamiento, la fatiga y la tensión nerviosa. Solicitud. Para apoyar el sistema nervioso en casos de agotamiento crónico y fatiga. Para la tensión nerviosa y para favorecer el rendimiento mental. Sal de chusla en 6. Kalium sulfuricum. Sulfato de potasio. Características. Favoris la desintoxicación y la regeneración celular. Ayuda con la inflamación crónica y los problemas de la piel. Solicitud. Para problemas crónicos de la piel como acné, eczema y psoriasis. Para apoyar la regeneración celular y la desintoxicación en la esclerodermia. Sal de chusla 7. Magnesio phosphoricum. Fosfato de magnesio. Características. Tiene un efecto antispasmódico y analgésico. Ayuda con calambres musculares, dolores nerviosos y migrañas. Solicitud. Para calambres musculares y dolores nerviosos, que a menudo ocurren en enfermedades crónicas.
Para el alivio de migrañas y dolores de cabeza tensionales. Sal de chuslanate. Clorato sódico. Cloruro de sodio. Características. Regula el equilibrio hídrico y apaga las membranas mucosas. Ayuda con la retención de líquidos y la deshidratación. Solicitud. Para la hinchazón y acumulación de líquido en el tejido. Para apagar las mucosas en casos de piel seca y inflamación de las mucosas. Sal de chuslan 9. Natrium morphicum. Fosfato de sodio. Características. Regula el equilibrio ácido-base y favorece la digestión. Ayuda con la hiperacidez. La acidez estomacal y la indigestión. Solicitud. Para regular el equilibrio ácido-base en casos de indigestión y acidez estomacal. Para la sobreacidificación del cuerpo y para apagar la salud digestiva. Sal de chuslan 10. Natrium sulfuricum. Sulfato de sodio. Características. Favorece la desintoxicación y eliminación de sustancias nocivas. Ayuda con problemas de hígado y vesícula biliar, así como con la retención de agua. Solicitud. Apaga la desintoxicación y eliminación de sustancias nocivas en enfermedades crónicas. Para problemas de hígado y vesícula biliar y retención de líquidos. Sal de chuslan 11. Silicia. Silis. Características. Apaga el tejido conectivo. La piel. El cabello y las uñas. Ayuda con el tejido conectivo débil y problemas de la piel. Solicitud. Para fortalecer el tejido conectivo y mejorar la elasticidad de la piel en la esclerodermia. Para cabello y uñas quebradizas y para promover la salud de la piel. Combinations y recommendations. Combinations para la esclerodermia. Fluoruro de calcio. N. Degrees 1. Para favorecer la elasticidad de la piel y fortalecer el tejido conectivo. Ferrum phosphoricum. No. 3. Para reducir la inflamación y apagar el sistema inmunológico. Silicia. No. 11. Para fortalecer el tejido conectivo y promover la salud de la piel. Combinations para la artritis y el dolor articular. Ferrum phosphoricum. No. 3. Para reducir la inflamación. Calcium phosphoricum. No. 2. Para apagar la regeneración de huesos y tejidos. Magnesium phosphoricum. No. 7. Para el alivio de calambres y dolores musculares. Combinations para problemas de la piel. Fluoruro de calcio. 1. Para mejorar la elasticidad de la piel. Kalium sulfuricum. No. 6. Para apagar la regeneración celular y la desintoxicación. Silicia. No. 11. Para fortalecer el tejido conectivo y promover la salud de la piel. Combinations para trastornos digestivos. Fosforicum sódico. 9. Para regular el equilibrio ácido-base y favorecer la digestión. Sulfuricum sódico. 10. Para desintoxicación y eliminación de sustancias nocivas. Kalium chloritum. No. 4. Para apagar la desintoxicación y limpieza del cuerpo. Instrucciones de uso. Consumo. Forma de tableta. Las sales de chusla generalmente se toman en forma de tableta. Los comprimidos deben disolverse lentamente en la boca para que los principios activos puedan absorberse a través de la mucosa oral. Dosis.
La dosis habitual es de 1-2 comprimidos de 3 a 6 veces al día. En caso de molestias agudas se puede aumentar la dosis. En caso de molestias crónicas es necesario un periodo de uso más largo. Combinación con otros tratamientos. Enfoque holístico. Las sales de Schussler se pueden utilizar como complemento a otros tratamientos médicos y cambios en el estilo de vida. Es importante discutir su uso con un médico o un profesional alternativo, especialmente si tiene problemas de salud preexistentes. Uso a largo plazo. Ingesta regular. Para obtener resultados óptimos. Se recomienda la ingesta regular y a largo plazo de sales de Schussler, especialmente en casos de enfermedades crónicas. Resumen. Las sales de Schussler ofrecen una forma natural y suave de apagar la salud y tratar diversas dolencias. Pueden ser especialmente útiles en enfermedades autoinmunes como la esclerodermia, la artritis, problemas de la piel y trastornos digestivos. El ajuste individual de la dosis y la combinación de sales es decisivo para el éxito del tratamiento. Al integrar las sales de Schussler en un enfoque de salud holístico que también incluye una dieta saludable, ejercicio regular y manejo del estrés, se pueden potenciar aún más los efectos positivos. ¿Qué te contienen MSM? Introducción. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativas. El MSM se encuentra de forma natural en algunos alimentos, pero no se encuentra específicamente en los tés. Sin embargo, existen tés que pueden ofrecer beneficios similares al MSM debido a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estos tés pueden ser un complemento valioso para una dieta que contenga MSM. Tés con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Aunque el MSM no se encuentra directamente en los tés, los siguientes tés pueden ayudar a mantener la salud. Té verde. Características. Rico en antioxidantes, especialmente catequinas como el EGCG, galato de epigalacatequina, que tienen propiedades antiinflamatorias. Apaga la salud general y puede ayudar a reducir el estrés oxidativo. Solicitud. Bebe de 2 a 3 tazas de té verde al día para beneficiar de sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Té de curcuma. Características. Contiene curcumina, un poderoso antioxidante con propiedades antiinflamatorias. Puede ayudar a reducir la inflamación y apagar el sistema inmunológico. Solicitud. Prepare té de curcuma agregando 1 cucharadita de polvo de curcuma al agua caliente. Agrega un poco de pimienta negra para aumentar la biodisponibilidad de la curcumina. Bebe 1-2 tazas al día. Té de jengibre. Características. Contiene gingerol, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Puede ayudar a reducir la inflamación y favorecer la digestión. Solicitud. Corta el jengibre fresco en rodajas y de hielo reposar en agua caliente durante 10 a 15 minutos. Bebe 2-3 tazas al día. Té de ortiga. Características. Rico en vitaminas y minerales que apagan el sistema inmunológico. Tiene propiedades antiinflamatorias naturales y puede ayudar a reducir el dolor y la hinchazón. Solicitud. Prepare té de ortiga remojando hojas secas de ortiga en agua caliente.
Beba 1-2 Tazas aldia, te ruibus. Características. Conchine muchas antioxidants como la aspalatina y la notafagina, que tienen propiedades anti-inflamatorias. Sin cafeína. Puede ayudar a reducir el daño oxidativo. Solicited. Bebe de 2 a 3 tazas de té ruibus al día para aprovechar sus beneficios para la salud. Té de manzanilla. Características. Conchine flavonoides como la apigenina, que tienen propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes. Puede ayudar a reducir la inflamación y calmar la digestión. Solicited. Bebe 1-2 tazas de té de manzanilla al día, especialmente antes de acostar, para beneficiar de sus propiedades calmantes. MSM como complemento del té. Dado que el MSM no se encuentra de forma natural en los tés, puedes tomarlo por separado como suplemento dietario. El polvo de MSM se puede disolver fácilmente en tés u otras bebidas para combinar los beneficios para la salud. Polvo de MSM en el té. Preparación. Agreg la cantidad recomendada de polvo de MSM. Generalmente 1-2 cucharaditas, a una taza de té caliente y revolver bien hasta que se disuelva por completo. Se puede agregar MSM a cualquiera de los tés mencionados anteriormente para mejorar los beneficios para la salud. Cápsulas de MSM. El MSM también está disponible en forma de cápsulas, lo que proporciona una forma conveniente de obtener la dosis diaria recomendada. Tome las cápsulas con una taza de té para mejorar la absorción y combina los beneficios anti-inflamatorios y antioxidantes. Resumen. Aunque el MSM no se encuentra de forma natural en los tés, los tés anti-inflamatorios y antioxidantes como el té verde, el té de curcuma, el té de jengibre, el té de ortiga, el té ruibus y el té de manzanilla pueden proporcionar beneficios similares para la salud. Estos tés pueden ayudar a reducir la inflamación y favorecer la salud general. El MSM puede tomarse por separado como suplemento dietético y disolverse en tés para combinar los beneficios para la salud. El consumo regular de MSM y tés anti-inflamatorios puede ayudar a mantener la salud y el bienestar. Puede obtener MSM de diferentes alimentos? Introducción. El metilsulfonilmetano, MSM, es un compuesto orgánico de azufre que se encuentra en pequeñas cantidades en algunos alimentos naturales. Aunque la concentración de MSM en estos alimentos a menudo no es tan alta como en los suplementos, una dieta variada puede ayudar a obtener algo de MSM así como otros compuestos de azufre importantes. Fuentes alimenticias de MSM. Frutas y verduras. Verduras crucíferas. Brócoli. Rico en compuestos de azufre similares al MSM. Repollo. Contiene compuestos azufrados que contribuyen a la salud. Coles de Bruselas. Una buena fuente de compuestos de azufre. Verduras allium. Ajo. Contiene lisina y otros compuestos que contienen azufre. Cebollas. Ricas en compuestos de azufre como la quercetina y la oleina. Otras verduras. Espárragos. Una fuente de compuestos de azufre que pueden beneficiar al organismo. Col rizada. Contiene diversos compuestos de azufre y antioxidantes. Fruta. Manzanas. Contienen pequeñas cantidades de MSM y otros nutrientes importantes. Bayas. Los arándanos y las fresas en particular contienen MSM y antioxidantes.
Productus animales. Carne de res. Conchin MSMY otros compuestos de azafa importantes. Aves de corral. El pollo y el pavo son buenas fuentes de MSM. Pescados y mariscos. Salmon. Rico en MSMY ácidas grasas omega 3. Ostras. Conchinan MSMY otros minerales importantes. Productus lácteos. Leche. Conchin pequeñas cantidades de MSM. Yoga. Fuente de MSMY cultivos probióticos. Otros alimentos. Café. Conchin pequeñas cantidades de MSMY otros antioxidantes. Té. El té verde y negro conchinan MSM en pequeñas cantidades. Granos y semillas. Semillas de lino. Conchinan MSMY ácidas grasas omega 3. Sésamo. Fuente de MSMY otros minerales. Maximiza la ingesta de MSM a partir de los alimentos. Alimentos frescos y crudos. El MSM es sensible al calor. Por lo que es mejor consumir alimentos frescos y crudos para maximizar el contenido de azúcar. Preparación suave. Utiles métodos de cocción suaves. Como cocinar al vapor o escalda. Para preservar el contenido de azúcar en los alimentos. Combinación con otros nutrientes. Combine alimentos ricos en azúcar con alimentos ricos en vitamina C para mejorar la absorción de MSM y otros compuestos de azúcar. Por ejemplo, puedes combinar brócoli con limón o bayas en una ensalada. Ejemplo de un programa diario para la ingesta de MSM. Desayuno. Smoothie. Un batido elaborado con bayas, espinacas, plátano y yoga. Tortilla. Una tortilla con espárragos, cebollas y col rizada. Almuerzo. Ensalada. Ensalada mixta con brócoli. Coles de Bruselas. Col rizada. Manzanas y un aderezo elaborado con jugo de limón y aceite de oliva. Pollo a la parrilla. Filete de pechuga de pollo a la parrilla como fuente de proteínas. Merienda. Yoga. Yoga natural con semillas de lino y frutas rojas. Comida cruda. Paletas de verduras elaboradas con zanahorias. Pimentos y calabaquín con una salsa hecha a base de ajo y yoga. Cena. Salmón a la parrilla. Con acompañamiento de brócoli y quinoa al vapor. Coles de Bruselas. Coles de Bruselas asadas con aceite de oliva y ajo. Merienda. Fruta. Un panado de arándanos o fresas. Té. Una taza de té verde o negro. Suplementación de MSM. Dado que la cantidad de MSM en los alimentos suele ser baja, tomar un suplemento de MSM puede ser beneficioso para satisfacer sus necesidades y maximizar los beneficios para la salud. Polvo de MSM. El polvo de MSM se puede disolver en batidos, jugos o agua. Cápsulas de MSM. Las cápsulas de MSM ofrecen una forma conveniente de obtener su dosis diaria. Resumen. Aunque el MSM se encuentra en pequeñas cantidades en diversos alimentos, una dieta equilibrada con abundantes frutas frescas, verduras, carne y productos lácteos puede ayudar a aumentar la ingesta de este importante compuesto de azúcar. Para una ingesta óptima de MSM y para apoyar la salud, puede recomendarse tomar un suplemento de MSM además de una dieta saludable. Investigations y desarrollos futuros. El metilsulfonilmetano, MSM. Es un compuesto orgánico de azúcar conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y curativas.
Und ya se han documentado muchos beneficios del MSM para la salud. Sigue habiendo gran interés en futuras investigations para explorar otras aplications y mecanismos. Aquí se presentan proyectos de investigación actuales. Posibles nuevas áreas de aplicación y una perspectiva sobre los desarrollos futuros en la investigación de MSM. Proyectos de investigación y estudios actuales. MSM y la salud de las articulaciones. Enfoque del estudio. La investigación en curso está investigando los efectos del MSM sobre la osteoartritis y la artritis reumatoide. Estos estudios se centran en cómo el MSM reduce la inflamación, mejora la función articular y alivia el dolor. Resultados. Estudios previos muestran que el MSM puede mejorar significativamente los síntomas de la osteoartritis al aumentar la movilidad y reducir el dolor. MSM y la salud de la piel. Enfoque del estudio. Se está investigando intensamente el efecto del MSM en enfermedades de la piel como la rosácea, el acné y la psoriasis. Estos estudios examinan las propiedades antiinflamatorias y regenerativas del MSM cuando se aplica tópicamente. Resultados. Estudios anteriores han demostrado que el MSM en cremas y lotions mejora la salud de la piel al reducir la inflamación y promover la curación. Los MSM y el sistema inmunológico. Enfoque del estudio. La investigación está investigando las propiedades inmunomoduladoras del MSM, particularmente en relación con enfermedades autoinmunes como el lupus y la esclerosis múltiple. Resultados. Los resultados iniciales sugieren que el MSM puede ayudar a regular el sistema inmunológico y mitigar las reacciones autoinmunes. Los MSM y la salud de los deportistas. Enfoque del estudio. Se investigó el efecto del MSM en la recuperación posterior al ejercicio, el dolor muscular y la curación de lesiones. Resultados. Los estudios demuestran que el MSM puede acelerar la recuperación después del ejercicio intenso y apoyar la regeneración muscular. Nuevas aplicaciones potenciales del MSM. Enfermedades neurológicas. Alzheimer y Parkinson. Proyectos de investigación están investigando si el MSM tiene propiedades neuroprotectoras y podría ser útil en la prevención o el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Enfermedades cardiovasculares. Arteriosclerosis. Se están realizando estudios para investigar si el MSM puede reducir la formación de placa en las arterias y así reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Manejo de la diabetes. Control del azúcar en sangre. Se necesita más investigación para determinar cómo el MSM puede mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de azúcar en sangre en los diabéticos. Investigación sobre el cáncer. Crecimiento tumoral. Estudios previos sugieren que el MSM puede inhibir el crecimiento de ciertas células cancerosas. Los estudios futuros podrían centrarse en los mecanismos y la posible aplicación clínica. Perspectiva sobre los desarrollos futuros en la investigación sobre HSH. Estudios mecanicistas. Mecanismos celulares. Las investigaciones futuras probablemente se centrarán en los mecanismos celulares precisos por los cuales el MSM ejerce efectos antiinflamatorios y antioxidantes.
Esto podría facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones terapéuticas. Estudios clínicos. Estudios a gran escala. Se necesitan ensayos clínicos aleatorios a gran escala para confirmar la eficacia del MSM en diversas afecciones de salud. Estos estudios también podrían ayudar a determinar las dosis y formas de administración óptimas. Preparaciones combinadas. Efectos sinérgicos. Estudios sobre la combinación de MSM con otros nutrientes y medicamentos podrían revelar efectos sinérgicos y permitir nuevas estrategias terapéuticas. Medicina individualizada. Enfoques personalizados. La investigación también podría centrarse en la medicina personalizada para determinar cómo las diferencias individuales en la genética y la bioquímica influyen en la respuesta al MSM. Nuevas formas de dosificación. Innovaciones tecnológicas. El desarrollo de nuevas formas de dosificación, como parches transdérmicos, inhaladores o enfoques nanotecnológicos, podrían mejorar la biodisponibilidad y la eficacia del MSM. Resumen. Las investigaciones sobre los HSH ofrecen perspectivas prometedoras para el tratamiento y la prevención de una variedad de problemas de salud. Los estudios actuales se centran en la salud de las articulaciones, las enfermedades de la piel, el sistema inmunológico y la salud de los deportistas. Las nuevas áreas potenciales de aplicación incluyen enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares, control de la diabetes y investigación del cáncer. Los futuros avances en la investigación sobre MSM se centrarán en estudios mecanicistas, ensayos clínicos a gran escala, efectos sinérgicos con otras sustancias, medicina personalizada y nuevas formas de dosificación. Esta investigación tiene el potencial de ampliar y optimizar significativamente las aplicaciones terapéuticas del MSM. Bibliografía. Jacob, S.W. Y. Lawrence, R.M. 1999. Metilsulfonylmetano, MSM. Un estudio doble ciego de su uso en la artritis degenerativa. Prensa de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon. Butoin, M. Benjamin, R.L. Y. Bloomer, R.J. 2017. Metilsulfonylmetano, Aplicaciones y Seguridad de un Nuevo Suplemento Dietético. Saltada, Herskala, R.J. 2007. El Milagro del MSM. La solución natural para el dolor. Los Hijos de G. P. Putnam. Artículos científicos. Kim, L.S. Axelrod, L.J. Howard, P. Buratovich, N.Y. Waters, R.F. 2006. Eficacia del metilsulfonylmetano. MSM en el dolor de la osteoartritis de rodilla. Un ensayo clínico piloto. Osteoartritis y cartílago. 14. 3. 286-294. Breen, S. Prescott, P. Bashir, N. Lewis, G. Y. Lewis, H. 2011. Revisión sistemática de los suplementos nutricionales de metilsulfóxido. DMSO. Y metilsulfonylmetano. MSM en el tratamiento de la osteoartritis. Osteoartritis y cartílago. 19. 11. 1291. 1300. Notanicola, A. Macagnano, G. Tafuri, S. Pesce, V. Y. Moretti, B. 2018.
Metilsulfonylmetano y acidus basualicus versus sulfato de glucosamina en el tratamiento de la artritis de rodilla. Ensayo aleatorizado. Revista Internacional de Inmunopatología y Farmacología. 32. 1-8. Articulus e informes técnicos. Usher. P.R. Y. Nadu. MU 2004. Estudio aleatorizado. Doble ciego. Paralelo. Controlado con placebo de glucosamina oral. Metilsulfonylmetano y su combinación en la osteoartritis. Investigación clínica de medicamentos. 24. 6. 353-363. Amasharokhi. K.Y. Baluli. S. 2012. Efecto del metilsulfonylmetano sobre la lesión pulmonar y hepática aguda inducida por paraquat en ratones. Inflamación. 35. 3. 822-829. Descargo de responsabilidad. La información proporcionada en este libro es solo para fines informativos y no pretende sustituir el asesoramiento o tratamiento médico profesional. El autor y los editores de este libro no asumen ninguna responsabilidad por daños o pérdidas resultantes del uso de la información presentada en este libro. La información contenida en este libro se basa en el estado actual del conocimiento médico en el momento de su publicación y está sujeta a cambios debido a nuevos hallazgos o desarrollos. Se recomienda que consulte un médico o profesional médico calificado antes de utilizar cualquier terapia, tratamiento o cambio de estilo de vida mencionado en este libro para asegurarse de que sea apropiado para su situación individual. El autor y los editores de este libro no asumen ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o actualidad de la información proporcionada en este libro. Cualquier decisión tomada con base en la información presentada en este libro es responsabilidad exclusiva del lector. El uso de cualquier producto, técnica o consejo mencionado en este libro es bajo su propio riesgo. Se recomienda que consulte un médico calificado o un profesional médico antes de utilizar cualquier producto o terapia nueva para analizar los posibles riesgos o efectos secundarios. Al comprar y utilizar este libro, los lectores aceptan que ni el autor ni los editores pueden ser considerados responsables de daños o pérdidas directas o indirectas resultantes de la aplicación de la información presentada en este libro. Al comprar y utilizar este libro, los lectores reconocen que han leído y aceptan las exenciones de responsabilidad anteriores. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video,
and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht LLC. All rights reserved.